मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली
Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so
Hello, a very good morning, everyone. We are here in the second day of the fifth match, which is going in between the departmental team Nepal Police Club and the provincial team Bagmati Province. The fifth match of Xtreme Energy Drink presents Joy Trophy Men's Elite Cup 2026. शुभ बिहानी स्वागतम सबैलाई म यसै टियु इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियमबाट स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जो कोही यो खेलको मनोरञ्जन लिइराख्नु भएको छ खेललाई नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ जय ट्रफी मेन्स एलिट कप 2026 को यो पाँचौं खेल टियु इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियमबाट र मसँगै कमेन्ट्री बक्समा जोडिनु भएको छ मेरो को कमेन्टेटर विथ मी हियर पृथु बास्कोटा वेलकम पृथु Thank you, Jibu. Good morning and welcome back to what promises to be a fascinating second day of action here in the Joy Trophy. Last day, it completely belonged to NPC and they are on top at the beginning of day 2. The two batsmen in the crease are Arif Sheikh and Dilshad Ali. They were not out at the close of day's play yesterday and now they start afresh. It's a fresh morning. It's going to help the seamers, I presume, but we are starting with spin again with Sandeep Lamishani starting the proceedings from the Chobar end. NPC are currently at 245 for the loss of 4 wickets. With a lead of 60 runs. आजको दिनमा उनीहरूले लिडलाई एकदमै बढाएर बागमतीलाई प्रेसरमा हाल्ने सोचिरहेको हुनुपर्छ एनपीसीले. They had a wonderful day yesterday, NPC, with the bat, with the ball. 60 valuable runs को lead पनि लिइसकेको छ. So we are up and running in the second day of Joy Trophy. The first session today could dictate the direction of this contest as well. Let's see who is up to the mark. र पक्कै पनि हिजोको खेलमा हामीले हेरिरहेका छौं जुन किसिमले दिलसाद अली र शंकर राणाको पार्टनरशिप रहेको थियो 77 रनको पार्टनरशिप र त्यो पार्टनरशिपलाई ब्रेक थ्रु दिन पुगेका थिए. नन अदर देन द स्किपर सन्दीप लामिछानेले त्यो ब्रेक थ्रु दिएका थिए. शंकर राणालाई एलबीडब्ल्यू ट्र्याप गर्न पुगेका थिए. शंकर राणा 48 रन बनाएर पभिलियन फर्केका थिए. त्यसपश्चात भने आरिफ शेख कप्तान आफै क्रिजमा पहिलो बल आजको दिनको र फ्रन्ट फुटमा गएर डिफेन्ड गरिदिएका छन्. फ्रेश मर्निङ सेकेन्ड डे अफ फिफ्थ म्याच र पृथ्वी हामी कुरो गर्छौँ. हिजोको दिनमा हामीले खेलहरू हेरिरहेका थियौँ. सन्दीप लामिछाने लेग स्पिनर रहेको जुन किसिमले उनले बलिङ गरिरहेका थिए स्ट्रगल गरिरहेका थिए किनभने उनले विकेट पाइरहेका थिएनन् र उनलाई निकै आरामको साथ ब्याटिङ गरिरहेका थिए दिलसाद र शंकर राणा. तर शंकर राणा पछि एलबीडब्ल्यू ट्र्याप हुन पुगेका थिए. जहाँ यस सर्फेसमा हामी कुरो स्पिनर्सहरूलाई निकै लाभदायी पनि भएको छ फाइदाजनक पनि रहेको छ. हामीले हेरिरहेका छौँ यसै सर्फेसमा यसै मैदानमा स्पिनर्सहरूले 5-4 पनि लिइरहेका छन्. त्यहाँ पनि सङ्घर्षरत देखिन्छन् सन्दीप लामिछाने. पक्कै पनि जिबु उहाँको अलिकति कन्सिस्टेन्सी एन्ड लाइन एन्ड लेन्थ भने त्यति देखिएको छैन लास्ट इनिङ्समा पनि किनभने हामीले देख्न सक्यौँ कतिको सर्ट डेलिभरिजहरू परिरहेको थियो कतिको ओभर पिच डेलिभरिजहरू परिरहेको थियो. सो ही निड्स टु कन्सन्ट्रेट अन द्याट लाइन एन्ड लेन्थ. Like those deliveries, he started off very well this morning. So 3 deliveries, really, that's where he would like to be most often throughout the course of the day because breakthrough line ho bhane Sandeepko bowling ekdamai important huncha. That's why he's starting off the proceedings as well. र अग्रताको कुरा गर्दाखेरि पृथ्वी हामीसँग 60 रनको
लिड लिइसकेको छ एनपिसीले र फर्स्ट इनिङ्समा म्याक्सिमम ओभर्स खेल्न पाउने भनेको 70 ओभर्स रहेको छ अहिले भने 49.3 यस पश्चात अझ 22 ओभरको खेल बाँकी नै रहेको छ जतिसक्दो यहाँ रन बटुल्न चाहन्छ एनपिसी र एउटा राम्रो लिड लिएर निम्त्याउने छ बागमती प्रदेशलाई सेकेन्ड इनिङको लागि अहिले भने स्ट्रङ साइडमा देखिन्छ एनपिसी एकदमै नै जसरी अब 60 रनको लिड आज फर्स्ट रन्स अफ द डे लिएको छ दिलशादको ब्याटबाट सो 61 को लिड पुगेको छ र दे विल बी लुकिङ टु गेट द्याट लिड ओभर 150 फर स्योर जसरी अब यस ओभरपछि 20 ओभर हामीसँग अझै हुन्छ हातमा सो द्याट इज गोइङ टु प्ले इन द फेभर अफ टिम एनपिसी another 120 balls they will be looking to get a minimum of 100 runs that will be a big lead एउटा अब लिडको कुरा भन्दा नि अब एउटा डोमिनेसनको कुरा देखिसक्यो यहाँ एनपिसी को लागि इफ दे गेट टु द्याट 150 रन मार्क लिड देन बागमती विल बी इन ट्रिमेन्डस प्रेसर यो पेयर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ जसरी इनिङ्स बिस्तारै बिल्डअप गरिरहेका छन् एउटा एन्ड होल्ड गरिरहेका छन् त्यससँगै ओभरको समाप्ति 50 ओभर सकिएको छ अब मात्र 20 ओभर खेल्न पाउने छ म्याक्सिमम जुन फर्स्ट इनिङमा तय गरेछ 70 ओभर्सको खेल भने 50 ओभर सकिएको छ अब एनपिसीले बढीमा खेल्न सकेको खण्डमा 20 ओभर खेल्न सक्नेछ 50 ओभर्स डन 247 फर 4 अन द बोर्ड टिम एनपिसी NPC are now 247, losing 4 wickets on the board. It's not so easy for the batters to play, to face the bowlers for the first 5 to 6 overs on this circuit in the morning session. As always on the second morning of a multi-day encounter, the contest within the contest lies in the first hour. पृथु यस टियु इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम भइसकेको छ अरे पहिले ग्राउन्डबाट जब पृथुले खेल्थे पक्कै पनि स्टेडियममा परिणत भएको थिएन पृथु इफ आई एम नट रङ कस्तो फिल हुन्छ यो मैदानमा खेल्दाखेरि पिग्न पृथुले धेरै खेलहरू यहाँ खेल्नु भएको छ हाउ डु फिल यो मैदानमा जब तपाईँ भित्र आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कस्तो महसुस हुने गर्दछ Honestly speaking, Shibu, when I first saw the lights, the flood lights थियो यो प्यारापिट्स थियो त्यो देख्दाखेरि मलाई एकदम इमोसनल फिल भएको थियो obviously किनभने 2004 2005 देखि यो ग्राउन्डमा खेलिरहेको छु म र एउटा एकदम इमोसनल मोमेन्ट थियो जब म एनपीएल को गेम हेर्न आएँ बच्चेदेखि खेलेको when I was 14-15 years old I was playing at this ground एउटा अर्कै माहौल हुने गर्थ्यो त्यतिखेर अफ कोर्स द ग्रासी ब्याङ्क्स एकदम रिसेन्ट कुरा हो त्यो ग्रासी ब्याङ्क्स पनि एकदमै यो प्यारापिट भने भर्खर एड भएको छ र क्यापेसिटी पनि बढाउने कुरा भइरहेको छ यसलाई अझै ठुलो एक्सपान्सनमा लगिँदैछ क्रिकेट एसोसिएसन र नेपाल सरकारद्वारा र यो क्यापेसिटी 30,000 हुनेछ भनेर त्यतिखेर मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ 2005 को कुरा गर्दैछु म 21 वर्ष भइसकेको छ आफूलाई त्यो भन्दा पनि एकदमै धेरै नै बुढो भयो छ कि भन्ने पनि फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ पक्का पनि इट्स अ लङ वे जर्नी तर लाग्दैन है त्यत्रो वर्ष भयो जस्तो म यहीँ अहिले पनि खेलिरहेको छु जस्तो लाग्छ पृथ्वी अफ कोर्स खेलि पनि रहेको पनि थिएँ म इभन लास्ट फ्यु इयर्स अगाडिसम्म पनि यहाँ फ्रेन्चाइज लिगहरू पनि खेलिरहेको थिएँ म तर अहिले जुन हिसाबको एउटा राम्रो सेटअप भएको छ र अझै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर थपिँदै गइरहेको छ त्यो सोच्दा र देख्दाखेरि एकदमै हर्षोल्लासका साथ मेरो मन प्रफुल्लित हुन्छ खुसी हुन्छ एकदमै र नयाँ जेनेरेसनको लागि पनि एकदमै खुसी लाग्छ किनभने दे विल गेट अल दोज बेनिफिट्स द्याट दे डिजर्भ एज वेल बिकज जुन खालको हिस्ट्री रहेको छ पूर्व खेलाडीहरूले खेलेर एउटा राम्रो स्ट्रङ बेस बनाइदिएका छन् र अहिले अपकमिङ बडिङ यङ्स्टर्सहरूले जुन राम्रो सेटअपका साथ खेल्न पाइरहेका छन् यो जय ट्रफीको पनि कुरा गरौँ रेड बल मल्टिडे फर्मेट जस्तो पहिले हुँदैन थियो तर अहिले एउटा राम्रो प्लेटफर्म सेट गरिदिएको छ पक्कै पनि क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल इज सेटिङ अप अल सच प्लान्स फर द यङ्स्टर्स स्पेसली दे आर क्रिएटिङ द प्लेटफर्म फर अल सच यङ्स्टर्स एउटा राम्रो प्लेटफर्म तयार पारि पनि रहेको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घले
अबको आउने पुस्ताहरूलाई भनौँ एउटा रमणीय क्षण पनि भन्न चाहन्छु म. No doubt about it. They will have to make the full use of it. जुन प्रकारको एउटा सेटअपको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, राम्रो सेटअप बिल्डअप भइरहेको छ, रेगुलर बेसिसमा टुर्नामेन्ट्सहरू भइरहेका छन्. जय ट्रफी मात्र नभएर अरू T20 लिग्सहरू अब 50 ओभर्सको फर्मेटमा PM कप भइरहेको छ र एउटा रेगुलर प्रोफेसनल फर्स्ट क्लास क्रिकेट त हामीसँग छैन, तर हाम्रो लागि यही नै फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो जुन डोमेस्टिक स्ट्रक्चरको हामी कुरा गर्छौँ. पक्कै पनि हो. यु आर टकिङ अबाउट PM कप. एउटा कुरो मलाई PM कपको के पनि विशेषता लाग्छ भन्दाखेरि यसै बिचमा राम्रो सट यहाँ एक्जिक्युसन भएको छ 4 रनको लागि. फर्स्ट बाउन्ड्री इन टुडेज सेसन. एक राम्रो सुन्दर प्रहार यहाँ यसै बिचमा हामी हेर्न सक्छौँ. यो रिप्लेमा हामी हेर्नेछौँ. रिजनलाई सुन्दर प्रहारको त्यो अपस्टम्पदेखि धेरै बाहिर रहेको थियो. फुटबलको त्यति प्रयोग गरेको थियो नि त, स्विङ अफ द ब्याट एन्ड द मिडल अफ द ब्याटबाट त्यो प्रहार भएको छ. म यही कुरो जोडिरहेको थिएँ PM कपको. नि टक अबाउट PM कप, मलाई PM कपको एउटा विशेषता के पनि लान्छ नि, 10वटा टिम, हरेक टिमले 9वटा म्याच खेलिन्छ. सिङ्गल राउन्ड रोबिन्स फर्मेटमा रहेको छ, 50 ओभर्स म्याच. त्यसले पनि भनौँ यङ्स्टर्सहरूलाई ठुलो प्लेयर्सहरूसँग ड्रेसिङ रुम सेयर गर्ने मौका दिने गर्दछ. त्यसले पनि धेरै कुराहरू यङ्स्टर्सहरूलाई सिक्ने वातावरण तय गरेको नै छ. एब्सोल्युटली. जसरी हाम्रो सबै प्रोभिन्सियल साइड्सहरू पनि रहेका छन् र डिपार्टमेन्ट साइड्समा धेरै नेसनल टिमबाट खेलिसकेका प्लेयर्सहरू छन्. सो देयर एक्सपिरियन्स अलवेज काउन्ट्स because a youngster coming in and sharing that dressing room with professionals who have played now 3 World Cups. So most of the players department साइडमा रहेका छन्, प्रोभिन्स साइडमा पनि रहेका छन्. खेलाडीहरूको राम्रो उपस्थिति छ र राम्रो ट्यालेन्ट पनि छ. एउटा ड्रेसिङ रुम सेयर गर्न पाउँदाखेरि त्यो माहौल भन्ने क्रिएट हुन्छ र धेरै एक्सपिरियन्स सेयर हुन्छ. सानो सानो मोमेन्ट्सहरूलाई कसरी जित्ने, कसरी खेल्ने, कस्तो सिचुएसनमा के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर एक्सपिरियन्स सेयर हुन्छ. अब एक्सपिरियन्स प्लेयर्स लाइक सोमपाल, करण, दे आर इन द आर्मी क्याम्प. करण इज इन द NPC सेटअप. सो अरू ब्याट्सम्यानहरू कुरा गर्दा कुशल, दिपेन्द्रहरू पनि छन् र अरू प्रोभिन्सियल साइड्सहरूमा धेरै निकै एक्सपिरियन्स प्लेयर्सहरू छन्. अब अफकोर्स क्रिकेट निड्स टु ग्रो लोकली एज वेल. सबै राम्रो डिरेक्सनमा पनि गइरहेको छ जिबो. एज द्याट वान इज डिफेन्डेड अवे. सेकेन्ड ओभर कम्प्लिट भएको छ आजको दिनको. NPC 251 for 4. र पक्कै पनि पृथ्वी अब 19 ओभर खेल्न सक्नेछ NPCले. आई थिङ्क दे विल बी प्लेइङ अल दोज 19 ओभर्स एन्ड विल बी सेटिङ सम गुड टोटल अन द बोर्ड. यहाँबाट अझै 100 रन बनाएको खण्डमा पक्कै पनि अराउन्ड 150 to 160 को लिड लिएर पक्कै पनि डिक्लेयर गर्नेछ या छोड्नेछ. त एउटा सहज स्थितिमा त NPC रहने नै छ, एउटा स्ट्रङ फाउन्डेसनमा रहनेछ. त्यस पश्चात भने एउटा जितको खोजीमा र कुन किसिमले जित दर्ता गर्न सक्छ त्यो अनुसार पक्कै पनि यहाँ म्यानेजमेन्टमा हामीले त्यो स्ट्राटेजी बनाइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई NPCले. That is what they should be looking to do, get the maximum number of lead. They would like to play all the 70 overs like you mentioned. र 150-60 को लिड लिएको खण्डमा बागमतीलाई ठुलो प्रेसर पनि हुनेछ. राम्रो ब्याट्सम्यानहरू रहेका छन् बागमतीसँग पनि. although yesterday Karan Casey with that morning spell absolutely destroyed their top order. It might not be the case today because the pitch is different. The ball is older this time, but obviously NPC's को हातमा नयाँ बल हुनेवाला छ र Karan Casey खतरा भने टार्नु पर्ने हुनेछ. यसै बीचमा लेट कट गरिदिएका छन्. यहाँ र बल जानेछ सीमा रेखा बाहिर 4 रनको लागि. अर्को 4 रन पनि प्राप्त भएको छ आजको 3 को खेलमा. जुन त्यो कट शट रहेको थियो अघि आरिफको त्यो एउटा स्टेटमेन्ट शट थियो आजको दिनको लागि, जसरी ब्याक एन्ड क्रस आएर चौका हानेर अहिले भन्यो एउटा एकदम डेलिकेटली प्लेड शट बाई दिलशाद. भेरी वेल एक्जिक्युटेड, ग्याप फाइन्ड गरेर आउटफिल्ड यति क्विक रहेको छ कि फिल्डरले त्यो कुद्दा कुद्दै छोडिदियो, किनभने देयर इज नो चान्स द्याट ही इज गोइङ टु कट द्याट अफ. You see that the ball just races away to the boundary. यो म्याच NPCले जितेको सो त
स्ट्रेट इन्टु द फाइनल जानेछ किनभने यो म्याच जितेसँगै 2 म्याच हुनेछ भने अर्को म्याच जुन खेलिरहेको छन् एपिएफ र टिएसी दुवै टोलीहरूले एक एक खेल जितेको छन् र त्यहाँ जसले जिते पनि फाइनलको यात्रा तय गर्नेछ र यहाँ एनपिसीले जितेको होइन स्वतः फाइनलको यात्रा तय पनि हुनेछ एनपिसीको टिमसँग यति एक्सपिरियन्स रहेको छ कि पहिलो म्याच नराम्रो हार पनि बेहोरेको थियो त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग तर त्यसपछिको कमब्याक भने एकदमै हेर्न लायक रहेको छ एनपिसीको जुन तरिकाले एपिएफमाथि ठुलो जित दर्ता गर्यो आजको गेममा पनि उनीहरूको अप्पर ह्यान्ड रहेको छ बागमतीको युवा ब्याट्सम्यानहरूलाई प्रेसर हार्नलाई दे विल टेक अ गुड लिड र पृथ्वी उताको खेलमा एपिएफ र टिएसी जुन खेल खेलिरहेको छ उक्त खेलमा यदि फेरि त्यो म्याच ड्र हुन्छ र यहाँ पनि एनपिसीले ड्र गर्छ भने डेफिनेटली हामी पोइन्ट सिस्टममा जान सक्छौँ किन 3 टिमको एक एक जित हुनेछ र ड्र पनि बराबर हुनेछ त्यो खण्डमा पक्कै पनि त्यो 3 टिममा 2 टिमको लागि त्यो पोइन्ट्सको ठुलो रोल भूमिका हुने गर्दछ Yes, that's where all the point system and the bonus points comes into play. कसरी इनिङ्स प्लान आउट गर्यो टिमहरूले अगाडि पछाडि भन्ने कुरा त्यस समयमा चाहिँ एकदमै त्यसको भ्याल्यु रहन्छ बिकज कुनै पनि म्याचमा रिजल्ट आउटराइट आउने भन्ने पक्का हुँदैन तर गिभन द फ्याक्ट द्याट एनपिसी ह्याभ planned out really well this innings and depends on how they ball as well. Bagmati le kasto khalko batting garcha yadi draw garaउने भने Bagmati will have to bat very deep. लामो पनि ब्याटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ as they take a quick single. राम्रो intensity रहेको छ यी दुई बीच आजको morning session मा as that over comes to an end. NPC 258 for 4. Reason coming to the bowling attack, bowling from the pavilion end. बायाँ हाते मध्यम गतिका बलर स्टम्प लाइनले यसै बीचमा सुन्दर प्रहार बल जानेछ सीमा रेखा बाहिर 4 रनको लागि म्याग्निफिसेन्ट एक्जिक्युटेड दिस टाइम दिलसादको ब्याटबाट आएको 44 रन व्यक्तिगत स्कोर उनको बनिसकेको छ दिलसाद निकै राम्रो फर्ममा छन् निकै राम्रो टचमा रहेको छन् अघिल्लो म्याचमा पनि उनले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए 58 रन बनाएका थिए आज पनि त्यो लय जारी रहेको छ हेर्नुस् ब्याकफुटमा आए गाइड मात्र गर्दै त्यहाँ धेरै एफर्ट लगाएनन् अन्तिम मोमेन्टमा वाच गरिरहेको थियो बललाई र ब्याटको ब्लेडबाट गाइड गरिदिएर स्वतः 4 रनको लागि गएको छ त्यो डेलिभरी You get the sense that these two mean business this morning. र बागमतीको बलिङको कुरा गर्ने हो भने they don't have any other option other than Rizan as a medium pacer. They do have Gautam but he was a bit wayward. Conditions को फाइदा उठाउने हो भने you need to stick to that channel. एउटा रेगुलर लाइन एन्ड लेन्थ पक्रेर फालिरहनु पर्ने हुन्छ र यसै भन्दै गर्दाखेरि रिजनले आफ्नो एंगल पनि चेन्ज गरेका छन्. He wants to attack more on the stumps तर यो एंगल बाट आउँदाखेरि चिबु when a left armer comes around the wicket र 3 जना मात्र फिल्डर on the leg side छ त्यो नेचुरल एंगल चाहिँ it brings the ball back into the right hander र protection भने maybe you would want another fielder on the square leg direction. हामी देख्न सक्छौं मिड विकेटमा सन्दीप आफै रहेका छन् but slightly towards सन्दीप right. I feel as a captain एउटा अर्को फिल्डर भएमा चाहिँ ब्याट्सम्यानको दिमागमा भइरहने छ कि I cannot play in the air भन्ने खालको एउटा
डिलेमा भइरहेको छ. एक्स्ट्रा कभरको तर्फ लगाइएको यो सट जुन बाउन्ड्री पनि गयो जिबु, सरी टु कट यु अफ, त्यो जुन बाउन्ड्री पनि गयो त्यो पनि आई वुडन्ट माइन्ड द्याट, किनभने एउटा एङ्गल, राम्रो एङ्गलले ओभर द विकेटबाट आएर फालेको बल थियो र इट्स अ गुड सट प्लेड बाई दिलसाद. बट त्यो एङ्गल इफ यु क्यान पिच द्याट बल स्लाइटली अप देन त्यो अवे गइरहेको बेला खण्डमा पनि एउटा स्लिप पनि रहेको छ, गली पनि रहेको छ, विकेट टेकिङ अप्सन पनि हुन्छ. एज यु सी अगेन ही गोज ओभर द विकेट, सो दिस इज अ बेटर अप्सन. र पक्कै पनि त्यो गल्लीमा पनि हल्का फिल्डरलाई पोजिसनिङ गराएको छ यसबाट. पक्कै पनि त्यो एजको सम्भावना बढी हुने गर्छ आउटसाइड एजको. स्टम्प लाइन डेलिभरी पटक सहजताको साथ डिफेन्ड गरेका छन् यहाँ. र हामी रिजनको बोलिङ एट्याक हामी हेर्न सक्छौँ, विकेटविहीन रहेका छन्, विकेटलेस 9 ओभर बोलिङ गरिरहेका छन् र केही महँगो पनि साबित भइरहेका छन् रिजन. त्रिपन्न ओभरको खेल जारी रहेको छ र जुन किसिमले आरिफ र दिलसाद एडजस्ट भइसकेका छन् यस सर्फेसमा र राम्रो पार्टनरसिप पनि बनिरहेको छ दिलसाद र आरिफको बिचमा. योभन्दा अघिल्लो पार्टनरसिप हामीले हेऱ्यौँ दिलसाद र शङ्कर राणाको बिचमा 77 रनको पार्टनरसिप रहेको थियो. There's a certain assurance in their movement at the crease, watchful when needed and ready to put away anything loose. Arif looks very assured at the crease, feet पनि move गरिरहेको छ र डिफेन्स गर्दाखेरि he is hitting the middle of the bat. So very positive signs for Nepal Police Club. They have resumed with real intent here. Yes, Patak, the cracking one, and the ball is racing to the boundary for a wonderfully executed. यो 4 रनसँगै पार्टनरसिप पनि हामी हेर्न सक्छौँ 50+ को पार्टनरसिप भइसकेको छ आरिफ र दिलसादको बिचमा. वन्डरफुल पार्टनरसिप because it was 215 when they lost 4 wickets, and then the partnership is being built up between Arif and Dilsad. यो सँगै यो 4 रनसँगै 52 रनको साझेदारी पनि भएको छ दुई ब्याटरको बिचमा. योभन्दा अघिल्लो पार्टनरसिप पनि हामीले एउटा हाफ सेन्चुरीको पार्टनरसिप रहेको थियो 77 रनको पार्टनरसिप. And then when Arif came into bat, he is still building up that partnership with Dilsad, the 50 runs plus partnership. That has been the hallmark of NPC innings. They have laid the foundation on very strong partnerships. Like you mentioned, Jibu, partnerships. अगले नै एउटा इनिङ्सलाई राम्रो स्कोरतर्फ अग्रसर गर्छ र त्यही नै गरिरहेका छन् एनपिसीका एक्सपिरियन्स ब्याटर्सहरूले. जसरी देख्यौँ हामीले कुशलले उत्कृष्ट पारी खेलेका थिए 96 रन्सको. इट्स भेरी अनफर्चुनेट द्याट ही मिस्ड आउट अन द्याट भेरी वेल डिजर्भ 100. But sometimes the game goes that way and you have to deal with it as a sports person. And again, जुन तरिकाले शङ्करले पनि आएर इन्टेन्टली खेले, he took the attack to the opposition and Bagmati had no answer. 48 मा आउट भएका थिए शङ्कर र अहिले पनि एउटा उत्कृष्ट पार्टनरसिप हामीले देखिरहेका छौँ. के भने 13 ओभर दुई ब्याटर्सले गरे 13 ओभरमा 52 रनको साझेदारी पनि बनाए. इट वाज 40 overs when they lost 4 wickets and then coming into bat and framing that partnership is wonderful for the side of NPC. बागमतीको कुरा गर्ने भए जिबु, now they are in a confusing state. यदि ब्रेक थ्रुको लागि जाने कि रन रोक्ने. That's a beautiful delivery by Sandeep. The quality of the man, that's where he would like to be more often than not. Bringing the batsman forward and enticing him to play a defensive stroke or even to drive. He has that slip in place as well. र त्यही कुरा गर्दै थियो जिबु, जसरी बागमतीको लागि अब ब्रेक थ्रुको लागि जाने कि त रन रोक्ने, किनभने they don't want this lead to extend further. र विकेट नलिएको खण्डमा obviously two set batsmen at the crease, they will score runs. तर यहाँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई डेफिनेटली दे हेभ टु गो फर द विकेट, किनभने एउटा विकेट पतन भएको खण्डमा
एउटा प्रेसर क्रिएट गर्न सक्नेछन् अपोजिसनलाई, ब्याटर्सहरूलाई। र जुन किसिमले दिलसादले आफूलाई एडजस्ट गराइरहेका छन् यो सर्फेसमा, निकै राम्रो टचमा देखिरहेका छन्। किन योभन्दा अघिल्लो म्याचमा पनि यसै मैदानमा उनले हाफ सेन्चुरी 58 रन्सको पारी खेलेका थिए। अहिले पनि उनी राम्रो सेट देखिन्छन् दिलसाद। 49 रन्स he's been scored, facing off 82 deliveries, just 1 run short of his half century. Another half century in the match because he's already scored half century in the previous match that he played. He got the half century in the first innings of the last game, didn't he? Yes. Yeah, exactly. So back-to-back half centuries for Dilshad. First innings of the previous match as well, and he raises his bat. He has been a wall in NPC's batting lineup. Coming in at number 4, the youngster has proven that he has got all the shots in the book. Back foot ma pani strong raheka chhan ra front foot ma pani उहाँको डिफेन्स र स्वीप शट पनि एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ. So very well played, Dilshad, as they keep on building, nudging around the singles, putting pressure on the Bagmati playing 11. त्यो भन्दै गर्दा ओभर समाप्त भएको छ. NPC 269 for 4. See a bowling change from the pavilion, and Region Dakal has been taken out of the attack. In comes the left armer Surya Tamang. Dilshadko innings ko kura gardakheri, not just in terms of the runs he's added to the board, but the control and composure he brought to the crease at a crucial stage of the innings. That's what makes that innings even more special. They're taking the game away from Bagmati, these two at the crease. Arif पनि हिजो एन्ड अफ डेज प्ले भन्दा अगाडि ब्याटिङ गर्न आएका थिए र एकदमै उत्कृष्ट कभराइजहरू खेलेका थिए. फुल अफ टाइमिङ एन्ड क्लास इज आरिफ. र आज पनि उनी एकदमै राम्रो स्टेबल देखिन्छन् क्रिजमा. As that one stayed a bit low, they will take the single though. As the partnership grows, so does the pressure on Bagmati. Not just on the bowlers, but on the fielders as a whole as well. That's very well played for a single. As the partnership grows, so does the pressure. Lead पनि बिस्तारै बिल्ड भइरहेको छ र कन्फिडेन्सका साथ जुन तरिकाले दुईजनाले खेलिरहेका छन्, they are eyeing on real dominance. They've been scoring at a very good rate throughout the match as well, almost at 5 runs and over. छप्पन्न रन एड गरिसकेका छन् आजको दिनमा एनपिसीले. 15 ओभर खेलिरहेको छ आजको खेल र 56 रन्स अलरेडी एडेड अन द बोर्ड.
फ्लाइट अफर गरे यसपटक अन्तिम मुभमेन्टसँग बललाई वाच गरे आरिफले र जान दिए किपरतर्फ निकै राम्रो सहजताका साथ सुझबुझको साथ ब्याटिङ गरिरहेका छन् यहाँ आरिफले 45 बल 28 रनमा खेलिरहेका छन् दिलसाद निकै राम्रो लयमा देखिन्छन् हाफ सेन्चुरी बनाइसकेका छन् यो अघिल्लो म्याचमा पनि उनले एपीएफ विरुद्ध हाफ सेन्चुरी बनाएका थिए पहिलो इनिङमा हाफ सेन्चुरी बनाएको थियो दिलसादले योभन्दा अघिल्लो म्याच एपीएफ विरुद्ध दोस्रो इनिङमा त उनले मौका पनि पाएका थिएन किनभने जुन किसिमले आक्रामक शैलीमा उत्रिएका थिए कुशल भुर्तेल 113 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा र अमित श्रेष्ठले पनि एट्याकिङ पारी खेलेका थिए र सहजता जित दर्ता गरेको थियो नेपाल पुलिस क्लबले उक्त म्याचमा एपीएफ विरुद्ध 55 ओभरको खेल सकिएको छ एनपीसीको स्कोर 271 रन 4 विकेट गुमाउँदै That one is swept and swept hard, but straight to the fielder. एकदम राम्रो क्याच पक्रेका छन् त्यहाँ पङ्कजले र फाइनली बागमती get that breakthrough that they were looking for. राम्रो स्वीट शट रहेको थियो. It was not that he didn't connect well, he did connect well, but एउटा फिल्डर जहाँ तैनात थिए त्यही नै पुर्याउन पुगे दिलशादले. Very well played though Dilshad, 51 crucial runs as you see that replay there. अलिकति टपेज भने पक्कै पनि थियो तर there's only one fielder there and somehow he manages to pick that fielder. Dilshad Ali, after playing 51 of 85 deliveries, goes back to the pavilion. Very well played Dilshad. You have done your team a great deed. And in comes the other batsman. It looks like this is Shravan Yadav, if I'm not wrong. Here you see that replay again. Slightly top edged. Good catch. Yeah, Pankaj Bhatta. Sandeep in his 24th over picks up his second wicket. शट त प्रहार गरेका थिए तर फिल्डर सिधा त्यहाँ रहेका थिए र फिल्डरको हातमा जान पुगेको थियो. Had he played that delivery along the account would have been saved. Oh, wonderful deliver this time, wonderfully bowled. निकै राम्रो गजबको बलिङ एट्याक यहाँ जुन किसिमले बलिङ गरेका थिए सन्दीपले अनप्लेएबल डेलिभरी थियो त्यहाँ. Did it hit the stumps or a bail नफसेको हो कि they are disappointed that the umpire didn't raise his finger? रिप्लेमा हेर्नु लायक हुनेछ पृथु. Might be they were appealing for that got behind. सन्दीप भने ग्राउन्डबाट बल्ल उठेका छन्. He looks devastated. We'll be definitely having a look in the replay. Very close though, but what a delivery from Sandeep. He's looking in his zone right now. Rashid Khan रहेछन् ब्याट्सम्यान. बेगे पार्डन अघि श्रवण यादव भन्नु मैले स्लाइटली चुक्केछु. Physical appearance seems similar. Almost same. श्रवण भने अलिकति टल पनि रहेका छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई राशिद भन्दा. अन्तिम मोमेन्टमा गएर खुट्टाले बललाई साइड लाउन पुगेको छ. सन्दीप इज स्टेयरिङ एट द ब्याटर देयर. यो मोमेन्टम शिफ्टको जुन हामी कुरा गर्छौँ धेरै जस्तो र एउटा टिमले पनि त्यो एनर्जी फिल गर्छ भित्र. इफ दे ब्रेक थ्रु अ पार्टनरसिप देन द फिल्डिङ साइड विल लाइक टु get on top
the fielders are more active, they like to chirp more. So एउटा राम्रो setup रहन्छ whenever wicket falls, because the new batsman has to face the number one bowler in the Bagmati side in Sandeep Lamisane, who is relentless pursue गरिरहेका छन् विकेटको लागि, आफ्नो अब तेस्रो विकेटको खोजीमा रहेका छन्। पक्कै पनि त्यो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी रहेको छ स्वयं क्याप्टेन सन्दीप माथि। स्ट्राइक गर्न सक्ने खालका बलहरू हुन् सन्दीप, कुनै पनि बेला उनले स्ट्राइक थ्रु जान सक्नेछन्, दबाब राख्न सक्ने खालका प्रतिभावान बलहरू हुन् सन्दीप लामिछाने। नो निड्स एन इन्ट्रोडक्सन, नामै काफी छ। Rashid gets off the mark, and that over comes to an end. NPC 272 for 5. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. ठुलो एउटा कन्फिडेन्स लेभल ब्याटरको मेन्टालिटीमा त्यो पैदा गर्नेछ। नो डाउट यदि ब्याट्सम्यानले एउटा सेन्चुरी हान्छ र नट आउट रहन्छ भने इट डज वन्डर्स टु द प्लेयर्स कन्फिडेन्स। As that one is tapped away for a single. र सेन्चुरिजहरू मिस पनि भएको छ जिबु, जसरी हिजो हामीले हेर्न सक्यौँ कुशल भुर्तेलको एउटा सेन्चुरी मिस भयो 96 मा हुँदा। त्यसै गरी एपिएफका दीपक बोहराले पनि सेन्चुरी मिस गरेका थिए 94 हुँदाखेरि, र कपाल अफ 80s पनि लागेको छ प्लेयर्सहरूद्वारा। ईशान पाण्डेले पनि 80 हानेका थिए भने अरू पनि रन्सहरू लागेको छ, तर त्यो बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र इफ वी ह्याड दोज 90s कन्भर्टेड इन्टु 100 देन वी वुड ह्याभ गुड नम्बर अफ हन्ड्रेड्स। र लास्ट इयरको प्रोग्रेस हामी हेर्ने हो भने इट हेज अलरेडी बीन भेरी गुड in terms of a batsman going towards a landmark जुन चाहिँ 100 हामी जहिले पनि कुरा गर्छौँ जय ट्रफीमा एउटा 100 हाम्रो एउटा ब्याट्सम्यानको जुन कन्फिडेन्स लेभल हाई हुने गर्छ, that also plays a key role in the players overall game plan. Definitely Joy Trophy century means it will be written with the golden ink in the history. That is well defended by Arif. Another over comes to an end. NPC 273 for 5. Sandeep again coming from the Chobar end. निरन्तर रूपमा bowling attack
मा आइरहेका छन् सन्दीप लामिछाने र सफलता आज उनले दिलाइसकेका छन् स्टम्प लाइन डेलिभरी थियो कट गरेका छन् त्यहाँ फिल्डर त्यहाँ तैनात र राशिदले केही सम्हालेर खेल्नुपर्ने हुन्छ सुरुवाती केही ओभर्सहरूमा जसरी हामीले कुरो गरिरहेका छौँ सुरुवाती केही ओभर्सहरूमा निकै कठिनाइ हुने गर्छन् ब्याटरलाई विकेट लिन पनि सफल रहेका छन् सुरुवाती ओभर्स जुन हामी कुरो गऱ्यौँ 10 देखि 12 ओभर्सको बिचमा त्यहाँ विकेट पनि पतन भएको छ विकेट लिन सफल सन्दीप राइज भएको थियो अनसर्टन राइज भएको हामी देख्न सक्छौँ वाज द्याट अ टप स्पिन That ball certainly rised more than Rashid expected. It must have hit some sort of a crack there. Surprise gareko थियो त्यो bounce-ले Rashidलाई. But all is well as long as he's in the crease. राम्रो किपिङको प्रदर्शन त्यहाँ बिहाइन्ड द स्टम्प्स हान्ने उत्तम छन् त्यहाँ लेग साइडतर्फ बगिरहेको बललाई किपिङ गर्नु त्यति सहज भने पक्कै पनि हुने छैन जुन किसिमले उत्तमले किपिङ गरेका छन् बिहाइन्ड द स्टम्प्स निकै राम्रो जब वन्डरफुल्ली टर्न द्याट अवे फ्रम द ब्याटर यो खालको टर्न जुन प्राप्त गरिरहेका छन् टर्न गरिरहेका छन् सन्दीप लामिछाने विथ द्याट बाउन्स पक्कै पनि ब्याटर्सहरूलाई एउटा समस्या उत्पन्न गराउन सक्नेछ He has found a bit of a rhythm from the Chobar and I'd love to see another slip in place for Sandeep because he's certainly troubling Rashid र जुन खालको एरियाजहरु हिट गरिरहेका छन् when a bowler starts to settle into a groove like this captains often tempted to ride that wave र क्याप्टेन अहिले सन्दीपै रहेको खण्डमा he might as well have that another attacking option a slip in place where he will give himself the best of chance of picking up another wicket here the third wicket that he desperately needs. Last ball of this over 5 regular deliveries keeping dot this time full length delivery defended with very ease 58 overs done 273 for 5 on the board NPC over Madden over राख्न सफल भएको थियो सन्दीपले पनि सूर्य तामाङ बलिङ फ्रम द पवेलियन एन्ड एयरमा राखेर down the track and smashes that delivery for a maximum for 6 of second day of match number 5 NPC versus team Bagmati यस पटक भने आफूलाई एडजस्ट गराए यहाँ सक्छौं स्टेप आउट गरे र त्यो प्रहार गजबको रहेको थियो आरिफ सेट भइसकेका छन् यो खालको चार्जेसहरु आरिफले पक्कै पनि लिन्छन् कप्तान रहेका छन् उनलाई थाहा छ कतिको आवश्यकता पनि रहेको छ रन बटुल्नु पर्ने रहेको छ डेफिनेटली म्याक्सिमम 70 ओभर्स खेल्न पाउने छ कुनै पनि टिमले पहिलो इनिङमा र जति सक्दो रन बटुल्नै पर्ने हुन्छ यहाँबाट जति बढ्दैको रन बटुलेको रन त लिडको लागि जानेछ that's what I am saying if they can put the lead of around 150 and 60 definitely they will be in the very better side र कम से कम रनमा रोक्न चाहन्छ बागमती प्रदेशलाई so that they don't come for the second inning also नेपाल पुलिस क्लब किनभने यदि 150 160 एउटा लिड लिएको खण्डमा सोच त्यही नै हुनेछ कम से कम रनमा अपोनेन्टलाई पोजिसनल र्याप अप गर्ने र सेकेन्ड इनिङमा नउत्रिने सेकेन्ड इनिङ उत्रेको खण्डमा पनि सानो लक्ष्य मात्र प्रस्तुत हुनेछ एनपीसी को लागि त्यो सोच पक्कै पनि आरिफले बनाइरहेका छन् अहिले भने बागमती प्रदेश बलिङ अट्याकमा अन्तिम मोमेन्टसम्म बल आयो रे बल टर्न रहेको थियो टर्न सहित लिप गरिदिएका छन् यहाँ आरिफले
राम्रो एक्जिक्युसन फिल्ड त्यहाँ प्रोटेक्सन डिपमा रहेको छ द कपाल अफ रन्स सहजै बनेको छ र when you talk about the longer format of the game, the leaps are as important as the shots they deliver, they execute. किनभने यदि तपाईँ सुरक्षित छु जस्तो लाग्दैन भने सर्ट्सहरू धेरै खेलिराख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन स्टम्प लाइनदेखि बाहिरको बलहरू यदि तपाईँको बडी ब्यालेन्स मिलिरहेको छैन जबरजस्ती खेल्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छैन त्यो यहाँ आरिफले जताइरहेका छन् जबसम्म आफू ब्यालेन्स्ड हुँदैनन् र आफ्नो रडारमा आफ्नो रेन्जमा आएको डेलिभरी हुँदैन भने त्यो खालको ऱ्यास सर्ट्सहरू खेलिरहेका पनि छैनन् आरिफले अहिले पनि 36 रनमा खेलिरहेका छन् 52 बलको सामना गरिसकेका छन् आरिफले रसिद 7 दिन आएका छन् 15 बलको सामना गरी 2 रनमा खेलिरहेका छन् रसिद फेरि पनि वेट गरे मिसफिल्ड यहाँ रहेछ मिसफिल्डको बीचमा एक रन प्राप्त गरेको छ यहाँ टिम एनपीसी र स्कोर बढ्ने क्रममा 282 बनिसकेको छ यस ओभर निकै राम्रो बनिरहेको छ एनपीसीको लागि 9 रन बटुल्न सफल यस ओभरमा शेष अन्तिम बल बाँकी नै रहेको छ र यो बल पश्चात म्याक्सिमम अब खेल्न सक्ने एनपीसीको जुन क्राइटेरिया रहेको छ 11 ओभरको खेल बाँकी रहनेछ if they can play for the maximum 70 overs in the first inning किन 70 overs भन्दा बढी खेल्न पाइने छैन फर्स्ट इनिङमा त्यो एउटा कन्डिसन रहेको छ so this dot ends the over 59 overs done 282 losing 5 wickets from the board team NPC Sandeepले एकदमै consistently त्यही एरियाजहरु हिट गरिरहेका छन् he does not want to give any extras any room to Arif we all know what a strong player of the cut shot he is he's a fantastic cutter of the ball the mid on पनि पछाडी गरिदिएका छन् सन्दीपले टार्गेट भने एनपीसी ले सूर्य तामाङलाई गरिरहेका छन् अल्पो एन्डबाट जसरी कुनै पनि ब्याट्सम्यान आएर they have been taking on Surya एउटा टिमले प्लान पनि गरेको हुन्छ that which bowler that they want to target obviously Surya को previous matchesहरुमा त्यति ल्यान्डिङ consistently एउटा एरियाजमा नरहेकाले they have opted to target Surya in various stages of this innings as well so very well planned and thought of by team NPC Finally, we were talking about a second slip, but they do have another catching in place. Looks like it's going to be a short leg. Short leg should be slightly in front, yes, that is more like it from Sandeep. So that's very good stuff from Sandeep. He realizes the importance of wickets. Yes, that is edged. As soon as you put pressure on the batsman, they do something funny, and that has been the case with Rashid as well. He just tries to poke at it, and all he manages is to get a thin outside edge, and very well taken there by Uttam. So, second wicket this morning for Sandeep. He has his third. Brilliant stuff from the Bagmati captain. He realized that he needed to pick up wickets to put any sort of pressure on the team NPC and that's what he has done. Talk about source of inspiration for the Bagmati 11. There you have it from the captain himself.
That's what he needs to do, as you see in the replay here. Shortly figure right there, and he's nowhere near the ball. Just tries to guide it behind to the right of the slip fielder, but just manages to get that slight outside edge. And that was a very good catch by Uttam. So a breakthrough for Bagmati. NPC are 283 for 6. With Avinash Karn at the crease now. Sandeep and Bagmati have their tails up. Sandeep is bowling his 26th over. Bagmati are on to their 60th over, so that speaks volumes of how many overs Sandeep has been bowling. The other number of how again he is bowling in some rhythm. Looks like he's in his groove. Sandeep just bowling that line and length, beating the batsman's outside edge. I wouldn't be surprised if he bowls a googly here. Although you do need patience in a multi-day format, cricket tournament, to bowl your variations, but this feels like just the right time. Oh, that's a beauty! Turning from outside the leg stump. Sandeep is just troubling the batsman left and right. He's looking very menacing this morning. 60th over comes to an end. NPC 283 for 6. Captain for NPC will have to think a little harder, because Sandeep from the other end is looking very dangerous, and we may see Arif just trying to get more runs off of Surya. It's a very defensive field setup for Surya here, as that one is cut straight to backward point. Feels like Sandeep is attacking from the Chobar end with his bowling, and he does not want to give anything away from the pavilion end. Just 5 fielders inside, or should I say in close proximity, because there is no 30-yard circles in a multi-day red ball format. Just little under 10 overs left. Bagmati wouldn't want to give any more or extra runs. The lead is slowly creeping up. It's up to 98 now. Nearly to that 3-figure mark of 100, which is always a big boost for any team coming in and leading. They always get those extra bonus points. As you see right here, Arif is not taking the singles. That's an easy single right there. So they will most certainly bat out the 70 overs until and unless they don't lose any wickets. They do have Karan Casey in the heart as well, so he's a big hitter. We all know that. He likes to play shots. He's very strong straight down the ground. NPC 284 for 6.
see Sandeep coming into ball for his 27th over. The second number of highest overs bowled is by Rijan Dakal, and he's bowled 9 overs. So that speaks volumes of confidence that Sandeep has in himself, and he is in a different mood this morning. He's already picked up a couple of wickets, hasn't been hit for any boundaries apart from that one shot. But then he's hit those areas troubling the batsman. र अहिले पनि उहाँले एकदमै राम्रो लाइन लेन्थको साथ बलिङ गर्नु भएको छ. He's getting that slight dip. It might not be much, but it should be enough to trouble a lower order batsman. As that one is bowled slightly short, Arif manages to get the toe end of the bat. अरू options सन्दीपले हेर्ने हुन् भने he has very few, although Ishan has bowled 8 overs, picked up 2 wickets as well. So, and that is the Chobar end which Sandeep is bowling from, is the longer side. And we all know how clever Ishan is with his variations. Talk about options, I don't think we will have a change from the Chobar end. Sandeep is continuously bowling and he's looking pretty good as well today. Surya has been targeted by the NPC batters. The very well pitched delivery there by Sandeep. As long as he pitches up, bowling those leg spinners and googlies from those kind of areas, he will trouble the batsman. Of course, that last delivery of the last over turned from outside the leg stump. Again, is that a catch? Huge appeal. And umpire says, that's it guys, that's the over. NPC 285 for 6. In part for NPC, it comes down the track, attacking intent, denies the single, Arif. So he most certainly is looking to target Surya. Go downtown, he has all those shots, he plays the sweep shot, he has those inside out covers drives as well. He plays the cut shot brilliantly. This is no longer just about consolidation, it's about maximizing the final stretch of this innings. Platform set bhaisakeko cha, lead pani ramro established bhaisakeko cha. It's exactly at 100 now, and now the batters are looking to convert that into something far more imposing. You see that one is cut, so single on the third ball of this over. They understand that every addition run at this stage just doesn't add to the total, it adds scoreboard pressure heading into the next phase of the match. Soft hands there by Karan, like the looks of it.
रेड बल क्रिकेटमा यही इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ एज अ न्यू ब्याट्सम्यान कमिङ इन्टु द क्रिज सफ्ट ह्यान्ड्स कतिको छ तपाईँको सिङ्गल रोटेसनमा कतिको हेल्प हुन्छ त्यस्तै रह्यो वेन द बल इज or the pitch is turning square, soft hands always help you as a batsman to play those defensive shots. That one is flighty and lofted over the mid-wicket boundary, and it's gone all the way. So huge six here by Avinash Karn. Just as we are saying that they might target Surya, he's been taken for another six. Nothing wrong in that shot. Head was stable and he lashed onto it fairly quickly. 6 to get off the mark for Avinash. Again, that soft hand. So he's doing the job, supporting the captain at the other end. Over comes to an end. NPC 292 for 6. Built this innings so far, Nepal Police Club will feel this is the right moment to apply the squeeze and stretch this advantage as much as possible before their time runs out. They do have 7 overs left and a lead of 107 is very substantial. They would love it to take it over 150 as they may have planned with the game, with the coaching staff overnight. That one is nudged off the legs for a single by Arif. Some advice by Arif to the newer batsman at the crease. Must be saying that just play on the merit of the delivery, don't do anything rough. You can attack from the other end only if it's in the slot, go for it. That might be the message from the captain. Oh, that is a catching opportunity. Slightly pushed at it, Avinash. And there you go, there you have it. The third wicket of this morning for the captain Sandeep Lamichhane. We're talking about the soft hands from Avinash. No soft hands on that delivery though. He pushed at it, harder hands. There you see, pushing at it, and that's a dolly of a catch to Sandeep. He's never gonna miss that even in his dreams. He takes it with both hands. And there you have it, wicket number 7 for Bagmati. They have applied some pressure this morning and it's paying dividend for them in forms of wickets. NPC are now 293 for 7. Here you see the replay, pitched in lines, harder hands from Avinash. He would have been better off playing with the softer hands. Easy catch. The big man makes his way into the middle. Karan Casey is there, and we all know what a big hitter he is. Likes to play his shots. Doesn't spare the medium pacers. Might be a little tentative against the spinners, more so with Sandeep as he bowls those variations
They have been involved in so many instances, these two, Sandeep and Karan, not just when they are bowling against each other, but even when they are batting. Of course, we cannot forget what a crucial partnership they have had for Nepal in the past. Of course, that 10th wicket stand against Canada, the huge partnership which saved Nepal's ODI status. Wow, what a game, what a partnership that was between these two. But now they are opponents, and oh, well bowled there by Sandeep. He would love to get Karan's wicket. You see him just having a small chat with Karan. This is the last ball of the 64th over. Oh, stayed kind of low there. Karan on the back foot, trying to nudge it for a single in the gap. NPC 293 for 7. So 6 overs of allotted play left for Nepal Police Club. They have their captain in the middle. They have an attacking batsman in Karan Kesey at the non-striker's end. They have a bowler who they have targeted throughout the innings in Surya Tamang. So this looks like a pretty action-packed passage of play, as that one is pulled away straight to the fielder. He middled that, Arif. Here we see Karan Kesey trying to get the big bat, the bat with a bigger, sweeter spot maybe. He's a big lad, and the shoulders are huge for Karan. Even if he miscues, sometimes it goes a long way. That's what he would be looking to do. If the ball is in his arc, then he will go for it. Looks like that's Kushal Bhurtel's bat. The Grey Nichols has come out for Karan. Of course, we know that Grey Nichols has sponsored our premier opening batsman, Kushal Bhurtel. He's got fantastic bats. Tries to cut it, but it is staying low. Kushal Bhurtel को ब्याट मैले 2024 को वर्ल्ड कपमा US मा चेक आउट गरेको थिएँ. He has some amazing bats, 8 or 9 bats or maybe more. There you go. Just a single though, but we all know what idea has Karan come out with. He wants to attack, and he wants to hit those big sixes for what he is very popular and famous for. Big, broad shoulders in Karan, and we all know that how big of a hitter he is. See Surya coming with a different line of attack, or should I say different angle, coming over the wicket. As for Arif, he's still not played those sweep shots yet. Not many sweep shots from Arif in this innings. Must feel he missed out on that one. No fielders saving a single on the square leg or the mid wicket region. That
Just played right there, but still can't take that single out as the over comes to an end. NPC 295 for 7. Sandeep in search of a 5. He's already got 4, 3 this morning. We've had 16 overs of play. Slowly approaching that drinks break. That one is cut in the gap by Karan, and the outfield will do the rest. So brilliant shot here by Karan, back and across, and he found the gap. There is a fielder in the sweeper cover boundary, but he had absolutely no chance. So things are rolling along nicely here for NPC. Almost touching that 300 mark now, 299 they're at. And it's safe to say that we're into the final 5 overs now. And this is where Nepal Police Club will be looking to press the accelerator. The foundation has been set. The lead is healthy. But this is the window to turn a good advantage into a potentially match-defining one. He brings out the long handle and finds the gap again, Karan. So couple of boundaries in this over already. Show that Sandeep would set a different field now, as that one is swiped across the line. A bit of a traditional hit by Karan Casey, but all is well as long as you get the desired result, which is a boundary. The field is being spread. The bowlers are searching for answers, but the batters knows it's their moment to cash in. I almost thought I saw a leg slip there. That would have been surprising. Takes a very simple single there. Every boundary now feels twice as valuable for Team NPC. Every quick single, every hard run to just keeps the scoreboard ticking and the pressure mounting on Bagmati. The lead of 119 runs already. As soon as you hit a couple of boundaries, the rhythm of the bowler also gets disturbed, and then he bowls those shorter deliveries, those ones on the leg side. It's almost as like a different bowler is bowling altogether as soon as you get hit. Now it's easier for Arif. He's trying to get that second, but it's just going to be a single. As that over comes to an end, NPC have crossed 300. They're 305 for 7. Very good over coming in the last over. It was 10 runs in that over. 66 overs done, 305, losing 7 wickets. And this is the second 300 plus in this tournament. योभन्दा अघि हामीले पनि देखेका थियौँ त्रिभुवन आर्मी क्लबले बागमती प्रदेश विरुद्धै बनाएको थियो 300 रन प्लसको स्कोर भने अहिले फेरि बागमती प्रदेश विरुद्धै बनाएको छ नेपाल पुलिस क्लबले बनाएको छ 300 रनको आँकडा टर्न निकै ठुलो रहेको थियो away from the batter
कट गर्न चाहन्थे तर त्यहाँ कुनै कनेक्सन रहेन ब्याट र बलको बिचमा र अब यहाँबाट मात्र यस ओभर पश्चात मात्र 3 ओभर म्याक्सिमम खेल्न पाउने छ एनपिसीले र यो 3 ओभरमा जतिसक्दो रन बटुल्न चाहन्छ यहाँबाट 3 विकेट चाहिँ हातमा रहेको छ आरिफ 44 रन व्यक्तिगत स्कोरमा खेलिरहेका छन् यहाँ एउटा ठुलो मौका रहेको छ आरिफलाई हाफ सेन्चुरीको लागि 45 रन यो 1 रनसँगै मात्र 5 रन टाढा छन् अझै पनि एनपिसीसँग 3 विकेट आफ्नो हातमा रहेको छ यो ओभर पश्चात अझै 3 ओभरको खेल पनि बाँकी रहेको छ त्यो हिसाबले सहजै खेल्दाखेरि पनि आरिफले यदि अडिए मात्र भने क्रिजमा उनले हाफ सेन्चुरी पक्कै पनि पुरा गर्न सक्छन् र जुन किसिमले करणले ब्याटिङ गरिरहेका छन् त्यो पोजिटिभ एप्रोचको साथ ब्याटिङ गरिरहेका छन् किनभने करणलाई थाहा छ ठुलो हिट्सहरू चाहिएको छ अब यहाँदेखि रन जति सक्दो बटुलो त्यति नै फाइदा हुनेछ टिम एनपिसीलाई टाइम द क्र्याकिङ वान फिल्डर त छन् त्यहाँ त होइन त्यो एक रन सहजै प्राप्त पनि भएको छ As soon as Karan is in the middle, Arif is more comfortable because he knows Karan with the big hits log on success. Arif is just rotating the strike. फेरि पनि यहाँ डिपमा प्रोटेक्सन त रहेको छ तथापि 1 रन भने सहजै बनिन्छ रन निरन्तर रूपमा रेगुलर बेसिसमा बनिरहेको छ दे आर एडिङ रन्स अन द बोर्ड which will definitely help them to get a big lead, huge margin of lead. NPC has already scored 82 runs this morning. As that one is hit straight, but straight to the fielder to long on. To the elevation where spinners Surya Tamangko agadi paeka chainan Karanle. Obviously we know he can muscle those lusty blows. It's straight and that might go to the boundary and it does. So that's 50 for Arif. Brilliantly played. As soon as he came to the crease he had those cover drives flowing and now it's a 50 for the captain. And looks like it's also the drinks break. The half century आरिफको ब्याटबाट with that magnificent four ठत्त बलको सामना गरेर 50 रन बनाए स्ट्रेट प्रहार गरेका थिए सेट देखिन्छन् र 67 ओभरको खेल सकिएको छ 313 7 विकेट गुमाउँदै टिम एनपिसी
मैदानमा आगो बाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी 128 runs lead on the board. आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि यो मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Sandeep into the bowling attack. 4 wicket उनले प्राप्त गरिसकेका छन्. Looking for the fiver. Sandeep Lamichan is already bowled 29 overs, bowling the 30th over. He's considered 102 runs. A bit expensive, but he's been able to pick up those 4 wickets, crucial 4 wickets when the team needed the most. Harry playing on 50, Karan playing on 12 runs, facing of just 12 deliveries. यहाँबाट धेरै बाँकी रहेको छैन इनिङ्स समाप्त हुनलाई मात्र 2 ओभर 5 बलको खेल बाँकी छ 313 स्कोर बनाइसकेको छ एनपीसीले यहाँबाट लिड 128 रनको त प्राप्त गरिसकेको छ यो लिडलाई अझ बरकरार राख्न चाहन्छ ठुलो लिड लिन चाहन्छ पक्कै पनि यहाँबाट सोच 150 को लिड लिने तर्खरमा रहेको छ एनपीसी र केही ठुलो शट्सहरू प्रहार भएको खण्डमा सहजै 150 सबको लिड यदि बनाएको खण्डमा एनपीसी निकै नै बलियो स्थितिमा रहनेछ फिल्ड पोजिसनिङ चेन्ज गर्दै यहाँ सन्दीप लामिछाने करणलाई बोलिङ गरिरहेका छन् ठुलो शट्सहरूको लागि चिनिन्छन् करण र अहिले त्यही चाहेका थिए लेग साइड तर्फ तर कुनै कनेक्सन ब्याट र बलको बीचमा रहेको थिएन एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिल्ड सेट गरिएको छ यहाँ जिबु हामी देख्नु स्ट्रेट डाउन द ग्राउन्ड र फिल्डर रहेका छन् सो वी नो द्याट करण प्लेज दोज स्ट्रेट सिक्सेस लभ्स टु हिट दोज स्ट्रेट सिक्सेस र त्यो फिल्डर के मुभमेन्ट गरिरहेका छैनन् आई एम नट श्योर इज ही अ फिल्डर अर ही इज अ फिल्डर राइट फिल्डरै छन् के त्यहाँबाट मुभमेन्ट गर्न अलाउड छैन स्ट्रेटमा त्यता नि केही कन्डिसन त्यो रुल रहेको छ कति पक्कै पनि फिल्डरै हुनुपर्छ किनभने त्यति स्ट्रेट स्ट्राइक्स छैन अगाडि त कसैलाई उभिन दिनु पर्ने होइन ही क्यान मुभ बट ही इज स्ट्राइकिङ अन द लेफ्ट साइड अफ द साइड स्क्रिन एज द्याट वान इज हिट एन्ड द्याट इज गोइङ टु बी अ 6 सो लाइन अफ अट्याक चेन्ज गरे प्याड्सतिर अट्याक गर्ने सोचे सन्दीपले तर त्यो ब्याट स्विङ उत्कृष्ट रहेको छ करणको र द्याट्स easy pickings for the big man अन्तिम मोमेन्टमा गएर जुन पिक गरेको छन् त्यो फुल फ्लो अफ द ब्याट द्याट स्विङ अफ द ब्याट र कनेक्सन गजबको रहेको थियो यहाँ करणको ब्याटबाट ठुलो प्रहारको लागि निकै माहिर छ यही कुरो जोडिरहेको थियो यसै ओभरमा ठुलो सट्सहरू लगाउनको लागि निकै परिचित हुन् फेरि पनि ठुलो प्रहारका लागि जान चाहन्थे कुनै कनेक्सन रहेन र करणको लागि फिल्ड सेटअप हामी हेर्न सक्छौँ डिप मिड विकेट तर्फ एउटा फिल्डर राखिएको छ भने डिप स्क्वायर लेगतर्फ पनि र फाइन लेगतर्फ पनि एउटा फिल्डर बाहिर नै राखिएको छन् बााउन्ड्री लाइनतर्फ त्यस्तै एक्स्ट्रा कभरतर्फ पनि फिल्ड सजाइएको छ भने स्ट्रेटमा हामी देख्न सक्छौँ राइट इन फ्रन्ट अफ द साइड स्क्रिन आरिफको लागि पनि त्यही रहेको छ एउटा फिल्डर सो त्यो अनयुजुअल फिल्ड सेटिङ 7 जना फिल्डर बाहिर देख्न सक्छौँ हामी त्यही रहेको छ मल्टिडे फर्मेटमा यु डोन्ट निड एनी fielders inside the circle if the captain opts to do so. Run by run lead body रहेको छ र ओभर समाप्ति भएको छ यहाँ NPC 321 for 7 निकै राम्रो ओभर 8 रन बटुल्न सफल यसो अब मात्र 2 ओभरको खेल बाँकी छ आरिफ प्लेइङ अन 51 करण प्लेइङ अन 18 रन्स 2 ओभरमा कति रन बटुल्ने छ यहाँ टिम एनपीसीले लिड भने 136 रनको लिड बनाइसकेको छ एनपीसीले लिड लिइसकेको छ ठुलो लिड भन्नै पर्छ जिबु 136 runs with still 2 more of the allotted overs left they are certainly looking to get past 150 or even touch that 160 mark Bagmati had their work cut out in the next innings now.
हेर्न सक्छौँ हामी फिल्डर त्यहाँ तैनात राखेका छन् सिङ्गल्सबाट त्यति समस्यामा देखिँदैन यहाँ बागमती प्रदेशका बलर्सहरू तर बााउन्ड्री रोक्नबाट त्यो तत्पर रहेका छन् त्यही भएर पनि हामीहरू बााउन्ड्री लाइनमा धेरै फिल्डरहरू खटाइएको छ 7 जना फिल्डर्स स्टिल इन द बााउन्ड्री लाइन सूर्य तामाङ बलिङ गर्ने क्रममा ठुलो प्रहारका लागि पक्कै पनि करण रेडी छन् कनेक्सन राम्रो रहेन तथापि एक रन भने अवश्य मिल्नेछ फाइन लेगको तर्फमा जहाँ पनि रन हुनेवाला छ यहाँ because everyone is safeguarding the boundary apart from the fine leg and the short third fielder and obviously the bowler himself त्यो बाहेक सबैजना बााउन्ड्री लाइनमा पेट्रोलिङ गरिरहेका छन् He does not want this lead to extend much Sandeep के भनिरहेका छन् त्यहाँ सन्दीप बलरलाई पक्कै पनि 7 जना फिल्डर बााउन्ड्री लाइनमा तैनात मात्र 2 फिल्डर मिड अन र माफ गर्नुहोला फाइन लेग र ब्याकवर्ड गल्लीमा रहेका छन् यसपटक निकै बाहिर खेलाएका थिए र सोच सूर्य तामाङको इन्टेन्ट क्लियर पनि रहेको छ किनभने त्यो लागेको खण्डमा पनि मात्र 1 रन हुनेछ त्यहाँ out in the boundary. Also, गाह्रो हुन्छ किनभने you have to clear the ropes because every fielder is in the boundary. यसो बीचमा 1 रन तर पृथु हामी जुन किसिमले फिल्ड सेटअप राखेका छौँ बााउन्ड्री लाइनमा इफ द ब्याटर क्यानट प्ले ह्युज सर्ट्स पक्कै पनि ट्याप गरेर पनि 2 रन लिने सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ रनिङ बिट्विन द विकेट्स क्विक भएको खण्डमा करण त्यहाँ छन् करणले 2 रन त्यति रुचाउँदैनन् उहाँलाई एकदम बिग हिट्स हान्न मन करण खालका ब्याट्सम्यान as you see there top edges is it might be a chance but obviously there are no fielders in close proximity apart from the short third and land safely यस ओभरको अन्तिम 4 रन यस ओभरमा बटुल्न सफल टिम एनपीसी स्कोर पनि अब 325 जुन हामी 25 रनको काउन्टिङ गर्ने गर्छौँ यहाँ 325 पनि भएको छ टोटल स्कोर एनपीसी को हाईएस्ट स्कोर जय ट्रफीमा आर्मीले 352 लास्ट गेम दिइरहेको छ यसमा straight to the fielder and wicket for Surya Tamang. यस ओभरको अन्तिम बलमा विकेट लिन सफल 8 विकेटको पतन भएको छ शेष अन्तिम ओभरको खेल बाँकी Finally Surya has a wicket to his name 17 ओभरमा गएर he has bowled 17 overs 78 runs and finally he picks a wicket so विकेट नभएको भन्दा विकेट भएको राम्रो र सूर्यको लागि एउटा विकेट आएको छ आदि शेख playing a very well made 53 he looked well settled first half century for Arif in this edition of the Joy Trophy but he has to make his way back to the pavilion but he must be happy that he has done a fantastic job for his side. This is how the wicket had gone straight to the fielder and the fielder makes no any mistake out there. Surya Tamang seemed a bit expensive bowling his 17th over but finally gets a wicket. It's quite a matter of relief for him as well. And Sandeep Lamisani bowling the last over when you talk about the 70 overs the maximum. And good to see Sandeep Lamisani bowling to Karan Kesey. Karan Kesey who is hard to drop the ball 20 runs when his smash facing of just 18 deliveries. He wants to pick up that 5th wicket, Sandeep, and also not give any boundaries away. But that's the exact opposite what
Karan would be looking to do. He would be looking to smack him over the boundary for a couple of sixes. Manages to get a single Karan. Again, that's an overthrow. You have a dangerous batsman in the side, and Sandeep isn't too pleased at all. Definitely, he was actually clapping hands for that one run when the fielder did a good job in the boundary line. But after that overthrow, he was not happy. Sandeep would have loved to bowl to Sagar rather than Karan, but he has the big man on strike again. There he goes, straight down the ground, and that fielder is a spectator. They did have a straight fielder there, but the connection is such that it takes the ball over the boundary. या हेर्नुहोस् रिजल्ट यदि त्यो ओभरथ्रो भएको थिएन भने स्ट्राइकमा अर्को ब्याटर हुन्थ्यो, तर स्ट्राइकमा स्वयं करण केसी हुनु पुगेर यो म्याक्सिमम पनि प्रहार गर्यो 6 रन। कति महत्त्व राख्ने गर्छ फिल्डिङ साइडको ओभरथ्रोबाट जुन 2 रन प्राप्त गर्दै स्ट्राइकमा आफै आएको त्यसपटक फेरि प्रहार भएको छ, तर फिल्डर छन् त्यहाँ तैनात, मात्र 1 रनमा यसपटक चित्त बुझाएका छन्। को स्कोर ट्रिपल नेल्सन फिगरबाट यो स्कोर अघि बढेको छ नेपाल पुलिस क्लबको 334 रन सिंगल सहित। मात्र 2 बल बाँकी रहेको छ 70 ओभर्सको खेलमा। म्याक्सिमम 70 ओभर्सको खेल खेलिनेछ फर्स्ट इनिङमा। 2 विकेट अझ एनपिसीको हातमा रहेको छ र पक्कै पनि खेल्नेछ 70 ओभर्स पुरा अब। Suddenly you see a field change. He's opted to bowl around the wicket, it seems. But he will have a slip in place as well. He is looking for that 5th wicket, and what better than okay, no slip then. Okay, what better than to have Sagar on strike rather than Karan. If Sandeep Lamichhane manages to get wicket in this delivery, definitely NPC side declare गर्न सक्नेछ। वन्डरफुली बोल अब 70 ओभर्स पुरै पक्कै पनि खेल्दैन छ एनपीसी, लेकिन अन्तिम बल बाँकी छ, हातमा 2 विकेट रहेको छ। 334 अन द बोर्ड, हाफ विकेट गुमाएर सागर छन् स्ट्राइकमा। के गर्नेछन् सागरले अब यो अन्तिम बल? पक्कै पनि ठुलै प्रहारको लागि जाने सोच बनाउँछन् या के गर्नेछन्? 1 रन लिए पनि 150 को लिड हुने थियो एनपीसी को लागि, अहिले 149 मा छ। Interesting to see how Sagar plays this one. Dot ball. So a lead of 149 for NPC. We'll see Bagmati coming into bat in just a short while. The huge lead holds Jibuyo 149 runs को 2-day format मा। पक्कै पनि ठुलो लिड भन्न चाहन्छु म जब कुरो आउँछ 2 डेज फर्मेटको, किन पहिलो इनिङमा 185 मा र्याप अप गरिदिएको थियो एनपीसीले टिम बागमतीलाई। नेपाल पुलिस क्लबको हामी ब्याटिङ कार्ड हेर्न सक्छौँ। कुशल भुर्तेल वन्डरफुल्ली एक्जिक्युसन, 96 रन्स बनाए, 84 मात्र बलको सामना गर्थे, 4 रन सर्ट अफ हिज सेन्चुरी इन्जोय ट्रफी। सोहेल कुनवारले खाता खोल्न सकेन। अमित श्रेष्ठले पनि गजबको इनिङ खेलेको थिए, 62 बलको सामना 39 रन बनाएको थियो। दिलसाद अली वन्डरफुल ब्याटिङ डिस्प्ले, आज पनि उनले हाफ सेन्चुरी प्रहार गरे। सन्दीप लामिछानेले उनलाई आउट गर्न पुगेको थियो। शङ्कर राणा 2 रन सर्ट अफ हिज हाफ सेन्चुरी, 48 रनमा आउट हुन पुगेको थियो। सन्दीप लामिछानेले उनलाई एलबिडब्ल्यू ट्र्याप गरेको थियो। आरिफ शेख क्याप्टेन 53 रनको पारी खेले। रसिद खान मात्र 2 रन, अविनाश खड्न 6 रन र करण केसी जब ब्याटिङ गर्न आएका थिए टेलर रेनको रूपमा 22 बलको सामना गर्दै 29 रन ठुलो भिटहरू प्रहार गरेर टिमको अग्रतालाई निकै अगाडि बढाएको थियो। सागर नट आउट रहे 0 मा। स्कोर 334, 8 विकेट गुमाउँदै। You see the bowling card. Sandeep Lamichhane was pick of the bowlers for Team Bagmati, picking up 4 wickets. He bowled 31 overs. Ishan Pande provided those breakthroughs in the beginning when he got rid of Kushal. Purtel for 96 didn't let him get past that magic figures of 100. Gautam Casey picked up a wicket. Surya Tamang was slightly on the expensive side, got hit for a few, got targeted by the NPC batters. Bipin Acharya bowled an over. I think he's out, was not out in the field due to a hamstring stretch. And Rijan Dakal bowled 9 overs without getting any wickets. So
A very good scorecard, a very good domination by Nepal Police Club. Bagmati there getting bundled out for 185 thanks to that partnership, otherwise it would have been even a low score for Bagmati. And Nepal Police Club with a massive lead of 149 runs. So shortly we'll see Bagmati coming into bat. We'll leave you with the highlights. मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी every day
Tuna nilo आकाश चाहिन्छ नीलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै With the bat, they've got a significant task ahead of them. Karan Casey starts off with a really good delivery. Bagmati trailing by 149 runs. This is a crucial phase in the context of this match.
The first hour with the new ball is always a challenge for the opening batsman. And we don't see the regular opening batsman for Bagmati. In Ashutosh Giraiya, we have Suv Konsakar. I'm sure for Ashutosh, he got hit while he was fielding at Sille Point when Surya Tamang was bowling. He got hit on the ribs and had to be taken to the hospital for a video X-ray. We hope that he is doing all right. For now, Karan is starting off with from the Chobar end. But the challenge here for Bagmati is going to be clear. Wipe off the deficit first and then begin thinking about building any sort of advantage. Or it's going to be interesting to see how they approach. Will they look to give a target to team NPC, or will they look to bat out the whole day? So it's a long day of play ahead of us. That one is flicked and it's racing towards the boundary, and it will be 4 runs for Suv Konsakar. So he gets off a pair. He was out in the second delivery for a not in the first innings, but this time, first delivery, he just flicks it on the leg side for a boundary. So good start. We all know that Suv likes to play his shots. He's not the one who's going to get bogged down defending a ball or leaving for that matter. But whenever the ball is in his areas, he will play those shots. He's got a good cover drive. He can play the cut shot really well. So he's a man with positivity and a good intent, and I'm sure that we can see that on display. Again, that one is flicked, and again it is going to be a boundary, or no? It is going to be a boundary. Slight misfield there. He took out the footballing shoes, but to no avail. A couple of boundaries here for Suv back to back. See the replay again, slightly on the leg side. He's slightly shuffling onto the middle stump, Suv. He knows that Karan will be bowling around those 4th or 5th stump. So he's just trying to disturb Karan's rhythm. Karan might not get much assistance like he did in yesterday's morning. But surely with that new red cherry in his hands, he will back himself to pick early wickets. It's not about chasing any score for Bagmati. It's about settling in, absorbing the pressure, whatever there is. As we see, another fielder has been deployed on the short leg. That one stop-edged. Oh, he's lucky. He was trying to flick the ball, kind of a circumspect, because he had that fielder in his eye line. That's the end of the first over. Positive start for Bagmati with 10 runs on the board. ललित आएका छन् पवेलियन इनबाट बलिङ गर्ने क्रममा हिजो पनि हामीले हेरेका थियौँ
सुरुको ओभर्स करण केसीले गरिरहेका थिए। अर्को एन्डबाट ललितले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। आज फेरि ललितले त्यो जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् आफ्नो अर्को एन्डबाट बलिङ गर्ने क्रममा। र यस प्रतियोगिताको कुरो गर्दाखेरि ललित नारायण राजवंशी लिडिङ विकेट टेकरको अग्रस्थानमा छन्। 15 विकेट उनले यस प्रतियोगितामा लिइसकेका छन् 5 इनिङ बलिङ गर्दै। अब मौका भन्न सक्थ्यो, यहाँ चान्स त क्रिएट गरेका थिए यहाँ ललितले, तर क्यारी हुन सकेन। त्यहाँ त्यति सहज पनि हुने छैन, किन तपाईँ यो खालको फिल्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ कि जहाँबाट रिएक्सन टाइम निकै कम हुने गर्दछ। Does need to stay a bit low whenever the batsman is trying to play a defensive shot. That's the anticipation. Even if you're that close, that was pretty catchable. Saadu uthyo jasto lagyo मलाई त्यहाँ fielder. Or I suppose right in the hands of him. Oh, he's troubling the batsman. Both the best bowlers for NPC are in the attack. From the Chobar end, we did see Karan, now from the pavilion, and it's Lalit. We all know, wow, what a dangerous bowler he is, Jibu. पक्कै भनेर त्यो एक्युरेसीको साथ बलिङ गर्ने गर्छन् ललित। लाइन एन्ड लेन्थबाट भट्किने गर्दैनन्। निकै राम्रो फिल्डिङ यहाँ पोइन्टको दिशातर्फ हामीले देखेका छौँ। पक्कै पनि टोलीको लागि केही रन बचाएका छन्। निकै राम्रो फिल्डिङ साइड पनि रहेको छ एनपिसीको। जुन पोजिसनिङमा फिल्डर सेट गरेका छन् ललित नारायण राजवंशीले, एट्याकिङ फिल्ड सेटअप रहेको छ। त्यति सहज पक्कै पनि हुने छैन। विथ द न्यू बल बलिङ गर्नुहुन्छ र फिल्ड पोजिसनिङमा त्यहाँ फिल्डरलाई तैनात गर्नुहुन्छ। स्ट्रेट डेलिभरी रहेको थियो, यसपटक कुनै टर्न प्राप्त भएको थिएन त्यहाँ। फर्स्ट इनिङमा शुभले खासै एउटा राम्रो योगदान कन्ट्रिब्युसन गर्न सकेका थिएन बागमती प्रदेशको लागि। अहिले भने उनको ब्याटबाट 2 चौका पनि प्रहार भइसकेको छ र ठुलो र लामो पारी खेल्ने सोचमा रहेका छन् शुभ कन्सकर। एयरमा बल राखे, फ्लाइट अफर गरे ललितले। भेरिएसनको प्रयोग गर्ने गर्छन् ललित राजवंशी। एयरमा पनि बल राखेर बलिङ गरिरहेको हुन्छन्, क्विक डेलिभरिजहरू पनि गरिरहेका हुन्छन् र उनको त हतियार रहेको छ त्यो आर्म बल। पूर्ण रूपमा बिट गराए ब्याटरलाई यसपटक म्याडन ओभर राख्न सफल ललित। यस ओभरमा 2 ओभरको खेल पश्चात बागमती प्रदेशको स्कोर 10 रन बिना कुनै विकेट गुमाउँदै। It's going to be the last opportunity for Team Bagmati because this will be their final innings of this edition for the Joy Trophy. र कुनै पनि ब्याट्सम्यानले एउटा राम्रो इनिङ्स खेलेर आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल अप गर्ने राम्रो अपर्च्युनिटी हुनेछ एज द्याट वान इज प्लेड ब्युटिफुली बाई रिथ फर नो रन। शुभको कुरा गर्दाखेरि he hasn't had the best of Joy Trophy this year, although we did see a couple of half centuries from him in the previous edition of the Joy Trophy. This year he would like to finish on a high note because कुनै पनि spot guarantee हुँदैन Joy Trophy को लागि next year को लागि, because you'll have to go through the selection or the PM Cup. Only top 4 teams will play, so he would like to make full use of this innings. अलरेडी हामीले देख्न सक्छौँ त्यति बल भने सेप लिइरहेको छैन करणको, जुन हामीले हिजो उसको बलिङमा देख्न सकेको थियो, जुन लाइन एन्ड लेन्थ फालिरहेका थिए र जुन मुभमेन्ट प्राप्त गरिरहेका थिए। बिकज इफ यु पिच इन द करिडोर अफ अनसर्टेन्टी द बल टेन्ड्स टु डु फनी थिङ्स, बल ठोकेर भित्र पनि आउँछ, इट माइट इभन गो अवे विच इज अलवेज ट्रबलिङ फर अ ब्याट्सम्यान। सो त्यो मुभमेन्ट हामीले अहिले मिस गरिरहेको छौँ करणको बलिङमा, but the line remains the same.
यसपटक त्यो बडी लाइन डेलिभरी रहेको थियो र जब हामी कुरो गर्छौँ यो सर्फेसमा मध्यम गतिको बलर भने सफलता र सफल रहेका छन् यहाँ करण केसी, किनभने यो सर्फेसमा मध्यम गतिका बलरहरू निकै सङ्घर्षरत छन् विकेट लिनबाट। तर जुन किसिमले करणले आउनु साथ हिजोको स्टार्ट गरे म्याच, 4 विकेट उनको नाममा, पहिलो ओभरमै 2 विकेट प्राप्त गरेका थिए, टोटल 4 विकेट लिएका थिए। जहाँ जुन सर्फेसमा मध्यम गतिका बलरहरू स्ट्रगल गरिरहेका छन्, सङ्घर्षरत छन्, त्यहाँ करण केसीले सफलता पाइरहेका छन्। त्यो उनको अनुभव पनि रहेको छ। र यो खालको सर्फेसमा धेरै परिचित पनि छन् करण केसी। कुनै एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने जिबु, जसरी हामीले फर्स्ट 2 म्याचेसमा कुनै पनि मिडियम पेसर र फास्ट बलर विकेट लिएको देखेका थिएनौँ, तर एज सुन एज वी हेभ 2 of the premier fast bowlers from Nepal playing each for Tribhuvan Army Club or Karan KC for NPC, they have picked up 4 wickets each in both the innings. So that shows and that displays how important they are to Nepal cricket as well. And पक्कै पनि त्यो यङ्स्टर मध्यम गतिका बलर डेफिनेटली दे हेभ टु लर्न दिस थिङ्स फ्रम दिस टु सिनियर बलर्स। यसपटक अफ स्टम्पदेखि धेरै बाहिर पिचिङ रहेको डेलिभरी, कुनै कनेक्सन रहेन त्यहाँ ब्याट र बलको बिचमा। रित गौतम अझै पनि खाता खोल्न सकिरहेका छैनन्। योभन्दा अघिल्लो इनिङमा, पहिलो इनिङमा पनि रितबाट जुन अपेक्षा गरेको थियो टिमले मात्र 1 रन बनाउन सफल रहेको थियो, शुभले 0मा आउट हुन पुगेको थियो भने आज के एउटा राम्रो साझेदारीको अपेक्षा गरेको छ पक्कै पनि रित र शुभबाट। आज आशुतोष जुन ओपनरको रूपमा आइरहेका थिए बागमतीबाट, अनि चोटग्रस्तको कारणले उनी आएका छैनन्। रित र शुभको जिम्मेवारी रहेको छ, ओपनिङ जिम्मेवारी टिम बागमती प्रदेशको लागि। Reed would love to make a mark as well. र यहाँ फेरि अर्को म्याडन ओभर, योभन्दा अघिल्लो ओभर म्याडन राखेको थियो ललित नारायण राजवंशीले। राम्रो कमब्याक करणले पहिलो ओभरमा 9 रन खर्चिएको थियो, त्यस पछाडिको करणको यो दोस्रो ओभर म्याडन राख्न सक्यो। 3 ओभर सकिएको छ, 10 रन विकेट भने गुमेको छैन टिम बागमती प्रदेशको। Valiant coming into ball. जुन एउटा फास्ट बलिङ इम्प्याक्टको कुरा गरिरहेको थियौँ हामी, करण नेपालको इम्पोर्टेन्स त्यहीँबाट झल्किन्छ। First 2 games of the Joy Trophy, we didn't see any medium pacer putting that much of a performance, but as soon as you see, it has taken that off stump for a roll. He tried to cut, ball was full, and he loses his stumps, Shubh. So another disappointing innings for Shubh. He's not had the best of Joy Trophies, and Lalit again keeps on adding to the wicket tally. र गजबको प्रदर्शन ललितको यस जय ट्रफीमा, यो विकेटसँगै उनको विकेटगत नम्बर 16 यस प्रतियोगितामा हेर्न सक्छौँ हामी। द्याट स्ट्रेट डेलिभरी आम्बल रहेको थियो, कुनै टर्न प्राप्त थिएन। अपेक्षा गरेका थिए शुभले ब्याकफुटमा गएर कट गर्नका लागि, तर जुन किसिमले बलिङ हामी यो एङ्गलबाट हेरौँ अझ भित्रतर्फ आएको डेलिभरी रहेको थियो। र ललित नारायण अगेन स्ट्राइक्स र गजबको विकेट ललितबाट। यो विकेट नम्बर 16 रहेको छ पृथ्वी ललितको लागि यस प्रतियोगितामा हेर्न सक्छौँ। फुल बल रहेको थियो जिबु, nowhere to be caught. He should have defended it on the front foot. Back footमा गए, misjudgment of line and length. एकदमै disappointed हुनुपर्छ Shubh. This was his last innings for this edition of the Joy Trophy, as we see number 52 in Ishan Pande making his way into the middle. He's been a class apart for Bagmati in this Joy Trophy. Second leading run score ma पुगेका छन् अहिले, पहिलो स्थानमा कुशल भुटेल पुगिसकेका छन् with that 96. So Ishan is about 16 runs behind Kushal. Obviously he wouldn't have that in the back of his mind. He would want to play a long innings. र capable पनि छन्, इशानले देखाएको पनि छन् यो
couple of matches ma he would be determined to play a longer innings, possibly take it to a 3-digit mark. But with the challenge that he has in front of him, it is not going to be easy at all. र पक्कै पनि अब टिमलाई आवश्यकता रहेको छ ईशान पाण्डेको र यहाँ त्यो आवश्यकता परिपूर्ण पनि गर्नुपर्छ. फिल्ड सेटअपमा पोजिसनिङमा हामी निस्केको छौँ, एट्याकिङ राखेका छन् यहाँ, लेग स्लिप अफ स्लिप दुईजना सर्टमा पनि राखेर बलिङ गरिरहेका छन्. टर्न यसबाट प्राप्त गरेका छन् यहाँ ललितले. गेट्स अफ द मार्क विथ दिस सिङ्गल ईशान पाण्डे. ईशान पाण्डेको कुरो गर्दाखेरि यस प्रतियोगितामा उनको व्यक्तिगत हाइएस्ट स्कोर रहेको छ 84 रन्सको इनिङ उनले खेलेका थिए. दुईवटा हाफ सेन्चुरी प्रहार गरेका छन् ईशान पाण्डेले यस प्रतियोगितामा र आज एउटा ठुलो मौका पनि रहेको छ र आवश्यकता पनि रहेको छ बागमती प्रदेशलाई ईशानको, र ईशानले त्यो आवश्यकता परिपूर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ. र ईशान पाण्डेको कुरो गर्दाखेरि क्षमतावान खेलाडी हुन्, पोटेन्सियल रहेको छ ईशानसँग, तर आज आवश्यकता त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको एक्जिक्युसनको रहेको छ. धैर्यताको साथ खेल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ बागमती प्रदेशका ब्याटर छ, किन अर्ली विकेट गइसकेको छ. 10 रनको स्थितिमा पहिलो विकेटको पतन भएको छ. निकै राम्रो बलिङ स्पिड, लेग साइड पिचिङ रहेको थियो र एउटा चिन्ताको विषय के पनि रहेको छ बागमती प्रदेशलाई भने आशुतोष खिराया जो ओपनर रहेको थिए उनी चोटग्रस्त छन्. उहाँ पनि वान अफ द लिडिङ रन स्कोरर्स रहनु भएको छ यो Jai Trophy map, but he is not available for Bagmati at this point in time as that over comes to an end. Bagmati 11 for 1. Bagmati have a mammoth task in front of them. They don't have the services of the regular opener in Ashutosh. They've already lost a wicket and they still trail by 138 runs. So it is a challenge, but you do get opportunities when the challenges are there. So the young batters of Bagmati will be looking to stand up to the occasion, rise to the occasion and play long. So they would be looking to bat time rather than anything else. यसपटक बाउन्स डेलिभरी गरेका थिए कारण पक्कै पनि यहाँ जति सक्दो क्रिजमा समय बिताउनु पर्ने हुन्छ रित र ईशानले, किनभने समय लिनुहोस्, विकेट बचाएर राख्नुहोस्, त्यो नै एउटा बेनिफिट हुन सक्ने छ बागमती प्रदेशको. तर यहाँ यो कन्डिसनमा लन्च सेसनभन्दा अगाडि अब फेरि यदि 2 विकेट मात्र पनि लन्च सेसनभन्दा अगाडि लिन्छ र 3 विकेट लगभग पतन हुन्छ लन्च सेसन अगाडि भने बागमती प्रदेशको नेपाल पुलिस क्लबले लन्च सेसन पछाडि धारिलो प्रयोग गर्नेछ, धारिलो बलिङ एट्याक प्रयोग गर्नेछ र सहजता एउटा बनाउने छ यहाँ नेपाल पुलिस क्लबले. अहिले भने लन्च सेसनभन्दा अगाडि कतिसम्मको विकेट लिने सोच बनाइरहेको छ. अब यहाँदेखि यदि 2 विकेट पक्कै पनि लिन्छ भने नेपाल पुलिस क्लबले कठिनाइ र निकै नै अवस्था गम्भीर हुनसक्छ बागमती प्रदेशको लागि. No doubt they will have to go for the kill. They already sense that they can pick up few wickets, which they have in the form of Shubkan Sakar. So 3 fielder close in on leg side ma. So the line of attack could be around the middle and leg stump to Ishan, or even that body line attack, which is always troubling for the batsman. एउटा batsman pace read गर्न सकेको खण्डमा र पुल शट खेल्ने क्षमता छ भने यहाँ ट्राई पनि गर्नेछन् ईशानले. एउटा फिल्डर डिप फाइन लेगमा पनि रहेका छन्. सो we can see some action here. Body line attack by Karan. जुन किसिमले फिल्ड सजाइरहेका छन् त्यो अनुरूपले बलिङ पनि गरिरहेका छन् करणले. एउटा स्लिपमा फिल्डर, डिप फाइन लेगमा फिल्डर राखेका छन्. त्यो पक्कै पनि जब बडी लाइनको डेलिभरी आउँछ
लेग साइडतर्फ पुल गर्ने खण्डमा पक्कै पनि क्याचको लागि फिल्डर त्यहाँ तैनात राखेका छन् करण केसीले। यो लाइन अफ अट्याक जिबु ईशानलाई अरू टिम्सहरूले पनि अप्लाई गरेको देखिन्छ बिकज दे नो द्याट बागमतीको ब्याटिङ लाइनअपमा हि इज द वान द्याट स्टेबलाइजेस द इनिङ्स, हि इज द वान द्याट प्लेज द सिट एङ्कर रोल। लामो इनिङ्स खेल्न सक्ने क्षमता भएका ब्याट्सम्यान ईशान मात्र देखिन्छन् अहिले बिकज वी डोन्ट ह्याभ आशुतोष इन द सिन राइट नाउ र इट्स इम्पोर्टेन्ट टु गेट रिड अफ ईशान इन द आइज अफ नेपाल पुलिस क्लब्स क्याप्टन एज वेल। As we see another fielder added to a leg slip now. So line of attack, it is going to be around the middle and leg. र ईशानको लागि पनि एउटा ठुलो च्यालेन्ज रहन्छ र I'm sure he is aware of these challenges र एउटा प्लेयरको क्यारेक्टर निस्किने भनेको च्यालेन्जेसलाई कसरी उसले राम्ररी एङ्कर गर्न सक्छ र he pulls that away. Authentic pull shot here by Ishan, rocks on the back foot, swivels, and that's gone to the maximum. What a shot by Ishan. He picked that length up quickly. He was expecting it, and he deposits that into the empty stands here in Tribhuvan. पक्कै पनि see the way he executed that shot. Well demonstrated batting display यहाँ देख्न सक्नु ईशानको। यही कुरो पृथ्वीले भर्खरै जोडिरहेको थियो। When you are especially facing the class bowler, ranked bowler, करण केसी विरुद्ध तपाईँ यदि फेस गर्नुहुन्छ भने र यो खालको सर्ट प्रहार गर्नुहुन्छ नि तपाईँको इन्ट्रोडक्सन पक्कै पनि देखिनेछ। तपाईँले परिचय दिइसक्नु भएको छ कि तपाईँसँग त्यो पोटेन्सियल छ भने या स्पेसली स्म्याचिङ द्याट डेलिभरिज अगेन्स्ट करण केसी। र आइडिया पनि ठिक रहेको थियो ईशानको, rather than fending those short deliveries away, just give it a whack. Of course, Karan Casey wouldn't mind that because they have a huge lead and they can pick up a wicket with this plan as well, but point of view of Ishan, he will try to take the short deliveries on because jati short deliveries fale त्यति फेन्ड गरिरहेको खण्डमा he can lose his wicket as well. But if he can attack the short delivery, he can reverse the pressure back to Karan Casey. So it's going to be interesting, the battle between these two players here. Ishan with the bat and Karan with the ball. पक्कै पनि हेर्न रोमाञ्चक बन्नेछ, इन्ट्रेस्टिङ रहनेछ। ईशान किशन जो सर्ट्सहरू प्रहार गर्नलाई माहिर छन्, स्पेसली सर्ट अफ लाइन डेलिभरिजहरू फुल सर्टको लागि उनी माहिर छन् र त्यही नै खेलाउन बाध्य बनाइरहेका छन् करण केसी, किनभने तपाईँको जुन राम्रो सर्ट्सहरू हुन्छ त्यसमा विकेट पनि जान सक्छ। त्यो खालको इन्टेन्सनले नै बलिङ गरिरहेछन् करणले। तपाईँको सबैभन्दा राम्रो सर्ट्स कहाँ प्रहार गर्नुहुन्छ त्यो डेलिभरिज, त्यही लाइनमा डेलिभरिज खेलाउनुहुन्छ, त्यहाँ फिल्डर राखेर विकेटको लागि पनि जान चाहेका छन् यहाँ करण केसी। 5-4 लेग साइड फिल्ड रहेको छ। That one is played on the back foot. र करणको आइडिया के हुनेछ यहाँ भने सर्ट डिलिभर्सहरूले अलिकति पेपर गरेर he might be looking to get that ball angle in from wider of the crease as well because he's changed his direction now coming around the wicket. र जुनै पनि बेला एउटा बलरले अराउन्ड द विकेट आएर त्यो एङ्गल लिएर फाल्ने गर्छन्, त्यति नै खेर हामी हेर्न सक्छौँ फिल्डर्सहरू पनि अझै प्लेमा आउँछन्। That's what we missed during Bagmati's bowling. When they came around the wicket, they should have had more fielders on the leg side. As you see there. With that, the fifth over comes to an end. Bagmati 17 for 1. विथ उनी स्ट्राइक 11 बलको सामना गरेका छन्। अझै पनि उनले आफ्नो रनको खाता भने खोलेका छैनन्।
हल्का हातले डिफेन्ड गरेका छन् यसपटक विरुद्ध ललित सफल बलर एनपिसीको लागि विकेट लिइसकेका छन् मात्र खर्चिएका छन् एक रन आफ्नो तेस्रो ओभर बलिङ गरिरहेका छन् पवेलियनबाट जय ट्रफी शानदार रहेको छ ललितको लागि योभन्दा अघिल्लो म्याचमा प्लेयर अफ द म्याच भएका थिए 9 विकेट लिएर पहिलो इनिङमा 4 र दोस्रो इनिङमा 5 विकेट लिएका थिए सर्ट अफ लाइन डेलिभरी यसपटक र ठुलो झट्का यहाँ अर्को झट्का लागेको छ टिम बागमतीलाई र सफलता यहाँ ललितले पाएका छन् सफलता ललितले दिलाएका छन् आफ्नो टोलीको लागि दोस्रो विकेट नम्बर 2 for Lalit Rajbangshi in this inning. Again we see Lalit delivering the goods for team NPC. Lalitलाई back foot बाट खेल्न एकदमै डेन्जरस हुने गर्छ र as soon as you go on the back foot he will feel confident. That's why he has picked up both the wickets in the same fashion. First was a bowled and this time it's LBW decision going his way. So Reed has to make the long back to the pavilion with 0 on his scorecard. As you see their replay just went back. The arm रहेको थियो र that is hitting middle and leg, no doubt about it. So is an easy decision for the umpire. र ललितले जसरी बल फालिरहेका छन्, love to see the batsman playing him on the front foot rather than going back, because then he has more chance of getting you out. So ब्याटको हामी अपलिफ्ट हेर्न सक्छौँ धेरै माथिबाट ब्याट तल झारिरहेको थियो समय रहेको थिएन त्यतिखेर बलमा कनेक्सन गर्नलाई यसको नतिजा आउट हुन पुगेका छन् त्यहाँ रित 2 विकेटको पतन अहिले 2 विकेट्स डाउन फर टिम बागमती 6औं ओभरको क्रममा 2 विकेटको पतन भएको छ पृथ्वीमा यही कुरो जोगेको थियो यदि लन्च सेसन भन्दा अगाडि 3 विकेट गएको खण्डमा पक्कै पनि धराशायी बन्ने छ बागमतीको ब्याटिङ लाइनअप यहाँ हामी उत्तमलाई हेर्न सक्छौँ 2 विकेट खसिसकेको छ र धेरै टाइम पनि छैन लन्चको लागि we have about 18 minutes to go for lunch according to the scheduled time. Now the plan for Bagmati would be not to lose any more wickets. If any other wicket falls then they will be in serious trouble. Defended this time with the front foot stride. एकदमै इकोनोमिकली बलिङ गरिरहेका छन् ललित राजवंशीले मात्र खर्चिएका छन् 1 रन विकेट 2 लिइसकेका छन् तेस्रो ओभर बलिङ गरिरहेका छन् 16 बल गरिसके अहिलेसम्म उनले 1 रन मात्र खर्चिएका छन् विकेट भने 2 लिइसकेका छन् उनले र पृथ्वी यस जय ट्रफी सेसनको हामी कुरो गर्छौँ यो संस्करणको कुरो सबैभन्दा बढी ओभर खेल्ने ललित नारायण राजवंशी रहेका छन् अराउन्ड अलमोस्ट 100 ओभर्स खेल्न आँटिसकेका छन् Doubt जसरी ललितले कन्टिन्युअसली विकेट लिन्छन् र एउटै लाइनमा पर्सिस्टेन्टली कन्सिस्टेन्टली फाले गर्छन् एनपिसी को लागि ठुलो वेपन हुन् सी ही इज स्लाइटली स्लो इन द एयर टर्न पनि प्राप्त गरेका थिए बागमती 17 for 2 after 6. फेरि पनि चोबारेनबाट निरन्तर रूपमा बलिङ गरिरहेका छन् करण केसी दबाब सिर्जना गर्न चाहन्छन् करण केसी ब्याटर्सहरूमाथि अगेन करण केसी भर्सेस ईशान पाण्डे योभन्दा अघिल्लो ओभरमा करण केसीलाई छक्का प्रहार गरेको थियो ईशान पाण्डेले हो यो ब्याटल भने फेरि पनि झारिरहेको छ यो ब्याटल पक्कै पनि हेर्न लायक रहेनछ करण भर्सेस ईशानको निकै राम्रो टेक्स्टबुक डिफेन्स यहाँ ईशान पाण्डेबाट मिडल अफ द ब्याट राइट फ्रम द मिडल अफ द ब्याट जब ब्याटको बिचमा लाग्ने गर्दछ त्यो कन्फिडेन्स लेभल पक्कै बढ्नेछ ब्याटरलाई त्यो कन्फिडेन्स लेभल त्यो आवाजको साथ बढ्नेछ For Bagmati it's all about damage limitation from here on. See through this small phase
get to lunch without any further setbacks and regroup in the dressing room. As you see, Karan will test Ishan's technique on the legs, and he will ball that odd short delivery. नौ बल सामना गरिसकेका छन् इशानले ब्याटबाट 7 रन बनाइसकेका छन्, जसमा एउटा म्याक्सिमम 6 रन छक्का उनको ब्याटबाट लागेको थियो। स्टम्प लाइन डेलिभरी फेरि पनि एकचोटि गाइड त गरेका थिए, फिल्डर त्यहाँ तैनात राखेका छन्, जुन किसिमले फिल्ड पोजिसन राखेका छन्। करण केसी सोही अनुरूप बलिङ गरिरहेका छन्, प्रपर लाइन एन्ड लेन्थमा, लाइन लेन्थबाट भड्केका छैनन् करण केसी। र जय ट्रफीको पहिलो म्याच खेलिरहेका छन्, तेस्रो म्याचसम्म आइसक्दाखेरि करण केसीको पहिलो म्याच रहेको छ। र गजबको सुरुवात करण केसीले पहिलो इनिङमा 4 विकेट लिएका थिए, अर्को इनिङमा विकेटको खोजीमा रहेका छन् र निरन्तर रूपमा दबाव सिर्जना गरिरहेका छन् ब्याटर्सहरूमाथि। That will change for the right-hander. Uttam Thapama Gara. He needs to prove a point as well, Uttam, because short खेलेर फर्स्ट इनिङमा आउट भएका थिए जिबु। एउटा ब्रेन फेड मोमेन्ट जस्तो थियो उहाँको लागि, एकदमै डाउन द ट्र्याक आएर राष्ट्रियको बलमा was bowling his first over, although he is bowling off spin। तपाईले हेर्नुस् बललाई पहिले कस्तो खालको बल हालिरहेका छन्, एउटा बलरले बल स्विङ पनि भयो स्लाइटली इन द एयर र पिच गरेर झनै बाहिर जाँदाखेरि उत्तम स्टम्प हुन पुगे। He cannot afford to make any more mistakes। मैले अघि पनि भने, you get to lunch without further damage। You have already lost a couple of wickets। धेरै टाइम छैन अब लन्चको लागि, almost 10 minutes to go now। Now stay out there, occupy the crease, play your shots if you feel confident, and then head to the dressing room without further damage। Uttam on strike, facing the last ball of this over, facing to Karan Casey। अन्तिम बलमा यहाँ रन प्राप्त गरेका छन्। पक्कै डबल्सको लागि दौडिने छन् यार, सहजताका साथ त्यो 2 रन पनि पुरा गरेका छन्। यस ओभरमा 3 रन प्राप्त भएको छ। 7 ओभरको खेल सकिँदा बागमती प्रदेश 20 रन 2 विकेट गुमाएर। Four fielders around the bat. Silly point, a slip. Catching on the leg side. Short leg and goes for the big shot, but oh, it just lands in front of the fielder. Ishan, as soon as he sees the ball above his eye line, looks like he will go for it. He's come out with a plan about how to go about the innings.
how he wants to approach the bowlers. Uttamको पनि राम्रो टेक्निक रहेको छ. He plays the ball with softness. I see the replay again. He tried to go over long on. Slight ball turn by right. Went towards the fielder. I think he was looking to go a bit straighter than what he did. Oh, that ball bounced. Turn and bounce and in offer for Lalit, as you would expect. Square leg boundary pani euta fielder राखिएको छ. Again, we see that quicker delivery appeal, but we have seen this kind of dismissal given in the previous game, where the batsman plays and the ball bounced off his foot, but this time it clearly came off the ground. पक्कै पनि यो खालको डेलिभरीले एउटा समस्या निम्ताउन सक्छ ब्याटरहरूलाई. अलिकति स्किड गराउने गर्दछन् बललाई त्यो डेलिभरीहरू. यसपटक भने टर्न प्राप्त गरेका छन्. भेरिएसन्स रहेको छ ललित नारायण राजवंशीको डेलिभरिजहरूमा. टर्न पनि गराइरहेको हुन्छन्, स्किड पनि गराउँछन्. As you see there, this is a better position from the silly point fielder. He's staying low. यो स्लोवर ट्र्याक्समा लो नै बस्नु पर्न एकदम आवश्यक छ. र जसरी उत्तमले खेले यो फर्स्ट सबै फ्रन्ट फुटमा. द्याट्स द वे टु प्ले ललित. एट द एन्ड अफ 8 overs, Bagmati 21 for 2. नाइन्थ ओभर इन प्रोग्रेस. फेरि पनि करण केसी 4 रनबाट बलिङ गर्ने क्रममा आजको इनिङमा 4 ओभर बलिङ गरिसकेका छन्. सफलता भने पाएका छन्. केही महँगो साबित यहाँ करण केसी 18 रन खर्चिएका छन् 4 ओभर बलिङ गर्ने क्रममा. विकेटको खोजीमा रहेका छन्. बडी लाइन डेलिभरी यसपटक ब्याकफुटमा गएर पञ्च गरे. सुन्दर पञ्च यसपटक. द बल इज रेसिङ टु द बाउन्ड्री एन्ड यस सेट्स बाउन्ड्री. वेल एक्जिक्युटेड. Dr. Ishan Pande is treating now that delivery. See the replay off the back foot. The balance was something that you could admire in that shot from Ishan. Just punched it, didn't try to hit it too hard, as he should not, because there are no fielders in that region, and once you find the gap, the outfield will do the rest. Ishan looks really positive out in the middle. He's got a clear plan in his head. बडी लाइन डेलिभरी फेरि पनि यसपटक र पूर्ण रूपमा लिभ गरिदिएछन् त्यो डेलिभरीलाई. यो सटको जति तारिफ गरौँ त्यति कम हुनेछ. हेर्न सक्छौँ ब्याकफुटमा गएर पञ्च राइट फ्रम द मिडल अफ द ब्याट. कुनै धेरै ठुलो एफर्ट लगाएका थियौँ. त्यो टाइमिङ हामी हेर्न सक्छौँ. फाउन्ड द्याट ग्याप एज वेल. That should give him a lot of confidence. Ishan has played a couple of shots against Karan. First was that authoritative pull shot which went for 6, and now this backfoot punch. It's looking good. Once again फेरि पनि हामी हेर्न सक्छौँ ब्याकफुटमा गएर जुन किसिमले पञ्च गरेका छन्. अगेन फाइन्डिङ द्याट ग्याप एन्ड गेट्स अ बाउन्ड्री. स्ट्रेटिङ लाइक अ सर्जन. हल्का हातले काम गरिरहेका छन्, रन बटुलिरहेका छन्. Dr. Ishan Pande is treating like a surgeon. No doubt, Chibu, the way you put it is very good, because he is threading a needle. Of course, he is a doctor, but you know how he just finds the gap, just punches it again.
The first one was in front of the wicket. This one slightly on his standing on his foot and more bounce than the previous one, and he really played that brilliantly, Ishan Pande. As that one just decides to leave. To line पनि अलि slightly Karan go towards the body हुनुपर्छ किनभने he does not have any protection. But now we see a fielder behind. So he needs to be more towards his body rather than giving him room outside the off stump. Pretty sure that's what he is trying to do here. Karan to Ishan Pande, who has a couple of deep fielders in catching positions. Not getting the rhythm in that approach run. This time Karan Kesi has already conceded 2 boundaries. Very fast delivery he bowled, conceded the boundary and then the dot ball. Boundary again and the dot ball. र राम्रो लयमा छन् डाक्टर ईशान पाण्डे. बडी लाइनको डेलिभरी थियो फेरि यस पटक पनि, तर टोमा गएर डिफेन्ड गरेका छन् यहाँ. द राइज टु द टो एन्ड डिफेन्डेड द डेलिभरी ईशानले. Looked a bit awkward playing that, Ishan. He would have been better off just leaving that ball or even playing that shot, which he did right now on the screen. Couple of glorious back foot punches. First was in front of the wicket. And the second where he stood up tall and played it just to the left of the point fielder. That's more the areas that Karan would like to hit with this kind of field. Over comes to an end. Bagmati 29 for 2. Now we have bowling change. We see Rashid Khan, the offie, in pursuit of a wicket. He did get a wicket in the first innings, so Arif Sheikh has complete faith in Rashid. Starts up pretty well. Also not to forget that he did get the wicket of Uddam, where he played that. Can't even believe that he played that shot in the first innings. I hope that he doesn't do the same in the second. That was well flighted by Rashid. He does have some protection out in the long on region and also deep square leg. No protection out in deep in the offside. This could be the last over. Is that a catch? Is that an appeal? Yes, it is. So another wicket here for Rashid. He is. Did he bowl him? I didn't see that. Looks like he has bowled him, Jibu. So another wicket here for Rashid, and he again picks up Uttam Thapamagar. The very first over he came into ball and picking that wicket. Rashid is again doing the job for his team. Just
Just love that bell. Wonderfully bowled. That's what he was brought into. He was replacing Lalit Naran Rajbangshi and did the job for the team. Right on the money. He bowled exactly where he wanted to spot the ball on the surface, and he did it. So 3 wickets gone in the 9.3 overs, making 29 runs. This is what we have been talking in this inning. Wow, what a magic delivery by Rashid. Even he is surprised because that ball certainly felt like it was drifting away. That's the kind of action he bowls with, and it turned and it took the bails of the off stump. गजबको bowling attack. यो एङ्गलबाट पनि हामी हेरौँ. राइज भएको थियो र बेललाई चुम्न पुगेको थियो बलले. ब्याटिङ कार्ड हामी हेर्न सक्छौँ बागमती प्रदेशको लागि. शुभ कन्सेकर र रित गौतमको ओपनिङ जोडी आएको थियो. खासै प्रभाव भने रितले आशा पनि पार्न सकेन. 0 रनमा खाता नखोली ललित नारायण राजवंशीको बलमा एलबिडब्ल्यू आउट हुन पुगेको थियो. शुभ कन्सेकरले 9 रन बनाएर ललितको बलमै बोल्ड हुन पुगेको थियो र ईशान पाण्डेजी पनि क्रिजमा रहेका छन्. 18 बलको सामना 17 रनमा नट आउट रहिरहेका छन्. एउटा साथ दिन आएका थिए उत्तम थापा मगर. उत्तम थापा मगर पनि 14 बलको सामना 2 रनमा पभिलियन फर्किएका छन्. 9.3 overs, 29 runs, losing 3 wickets on the board with extra 1. Bowling scorecard, bowling card हेर्दाखेरि ललित राजवंशी pick of the ball is picking up 2 wickets. यो launch session अगाडिसम्म he has been brilliant. Karan Casey was hit for a few number of boundaries. Rashid Khan picking up that single wicket, the very last delivery before lunch. Police Club in a commanding and a dominant position in this match. Bagmati still trail by 120 runs, and we will join you after the lunch session. It's going to be about 45 minutes, so see you in 12:15, sorry.
मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो न्याय Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो न्याय Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो न्याय Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो न्याय Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो न्याय Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी
सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगो बाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Xtreme energy drink Xtreme energy drink मैदानमा आगो बाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगो बाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगो बाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगो बाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली
Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy
सफलताको मात्र एउटा रेसिपी High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा रेसिपी High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा रेसिपी High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा रेसिपी High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा रेसिपी High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा रेसिपी High voltage जस्तै आगो बिजुली
Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe
High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe
High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगो बाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगो बाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगो बाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगो बाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगो बाल्ने energy
सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगो बाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Welcome back everyone as we head into the post-lunch session. Bagmati find themselves in a rather precarious position, still trailing by 120 runs and with plenty of work to do just to get back on level terms. As for Team NPC, they will be looking to get a few more wickets, and we have a surprise. We see Ashutosh Kiraiya batting at number 5. He is the designated opener, but due to some injury when he got hit while fielding in a silly point position, he got hit on the ribs. So all is well for Ashutosh now. He kicks things off. Rashid Khan picked up a wicket again off Uttam, but this time it was a brilliant delivery to get rid of Uttam. Classic off-spinner's dismissal that was. As the over comes to an end, Bagmati 29 for 3. Change of ends for Lalit Narayan Rajbanshi. He picked up a couple of wickets bowling from the Chobar end. Bowling from the pavilion end. Now he switches to the Chobar end. For Bagmati now, it's about rebuilding, finding a partnership that can absorb this pressure and slowly chip away at the deficit. There's no need of immediate panic, but the application has to be spot on. And to do that, you have Ishan Pande, just the right man in the middle, along with Ashutosh. As Ishan cuts that one away, he must feel that he missed out on a boundary. Just have two fielders, one on the gut right there where the ball just was stopped by Amit, and the cover fielder in form of Sagar Dakal. It's very well played by Ishan. The lead may be still sizable, but a steady stand here could begin to shift the narrative ever so slightly. Nepal Police Club, on the other hand, will know that another wicket or two in this session could really open things up and put them firmly in the driver's seat.
As we move deeper into day 2, our result looks very possible in favor of Nepal Police Club. Still trail by 119. Bagmati batsmen have a lot of work to do now. It's a good thing and good to see Ashutosh back in the middle. He was pretty solid in a few of the innings that he has played in this Jai Trophy. As again, Lalit tries to bowl that armour, which he has been successful with, picking up a couple of wickets in the form of Shubh and Reet Gautam. It's always poor being around that line and length. Just does not give anything away to the batsman. End of the over, Bagmati 30 for 3. Police Club will be eyeing to keep the pressure on. As for Bagmati, every run they score will be hard earned. Just like that one, it is heading towards the boundary and will touch the fence. So boundary for Ishan, slightly on the leg side, and he just nudges it for 4 runs. That should ease some nerves if there was any. A partnership here is crucial for Bagmati. They need it desperately, and they have their best 2 batters in this tournament out in the middle. They must absorb the pressure, rotate the strike. As that one is again hit through the covers. A delightful stroke here by Ishan Pande. Slightly overpitched, and he says, if you bowl me there, I'm going to hit you all day long. See there, just hits it to the boundary for a splendid 4. He does approach with a positive intent, Ishan. That one hits the fielder and still a single. The sweep shots that Ishan plays are of quite a few variations. If the fielders are deep, then he tries to just nudge it, just tap it and look for a couple. If the fielders are ahead of the boundary rope, then he tries to hit that hard sweep, which tempts the fielder to again get back to the boundary line. There are sweep variations that players use in international cricket as well. Those are the minute things that these batsmen can learn in a multi-day format. And that one is hit, and it will go to the boundary as well. So Ashutosh gets off the mark with a boundary. That's the end of the over. Bagmati 43 for 3. The captains and bowlers alike will be making calculated moves, bringing in change
Bowlers adjusting field placements and looking for any opportunity to force a mistake. As we see a bowling change again, Sagar Dhakal comes into the attack, replacing Lalit Narayan Rajbansi from the Chobar end. As for the batters, patience is key. For the fielding side, the attack is all about sustained pressure. Ishan is scoring more than a run a ball right now. He's on 27 or 26 deliveries. We see that often with Ishan. He changes the guard according to the bowlers. That one is pulled. It will just be a single. There is just protection in the deep. Jibu is back with me after that wonderful lunch that we had. Welcome back, Jibu. Thank you, Prithu. पक्कै पनि वन्डरफुल लन्च, भेरी गुड हस्पिटालिटी आउट हियर. यसै बिचमा मौका बन्न सक्ने थियो, त्यहाँ एफर्ट त दिएका थिए तर त्यो पर्याप्त रहेन र एक रनमा मात्रै चित्त बुझाएका छन्. यहाँ यसपटक 2 हुन सक्थ्यो र आशुतोष जुन हामी कुरो गरिरहेका थियौँ, आशुतोष पनि अब ब्याटिङ क्रिजमा आइसकेका छन् र रन पनि बनाइसकेका छन्. उनले 9 ओभरको सामना गरे 5 रनमा र यो जोडी निकै नै ठुलो महत्त्वपूर्ण जोडी रहनेछ पृथु बागमती प्रदेशको लागि, किनभने 3 विकेटको अर्ली विकेट्स गइसकेको छ लन्च सेसनभन्दा अगाडि. यो लन्च सेसन पछाडि यो पार्टनरसिपलाई, यो साझेदारीलाई कहाँसम्म लिएर जानेछन् त्यो हामी हेर्नेछौँ. अहिले भने बलिङ एट्याकमा सागर आएका छन्. उत्कृष्ट बलिङ गरेका थिए सागरले. यसै मैदानमा पहिलो म्याचमा उनले 6 विकेट लिन सफल रहेका थिए. गजबको बलिङ प्रदर्शन सागरबाट पनि. अहिले भने इशानले जुन किसिमले ब्याटिङ गरिरहेका छन् हेर्न सक्छौँ हामी. वेल कन्ट्रोलको साथ छन्. फर्स्ट बलदेखि नै उनले आफूलाई कन्ट्रोलको साथमा ब्याटिङ डिस्प्ले गरिरहेका छन्. उनले 29 बल, उनको ब्याटबाट 30 रन आइसकेको छ. इनिङलाई राम्ररी बिल्डअप गरिरहेको छन् यहाँ. इशानलाई खालि साथ चाहिएको छ एउटा, किनभने उनले हामीले हेर्न सक्छौँ 3 विकेट कसरी पतन भएको छ, झर्न पुगेको छ. उनले अर्को एन्डबाट त्यो दृश्य उनले देखिरहेका पनि छन्. अवश्य पनि यहाँ इशानलाई साथ दिनुपर्ने देखिन्छ आशुतोषले. Plays that sweep, Ishan. He has variations of sweep that we were talking about, and he plays that fine sweep, but it's buys, so did not hit the bat. He's showing his bat to the umpire, says that I hit it. Where it went, the keeper was in the other direction, the ball went the other direction, so the good thing is that he's still out there in the middle. That's what matters right now. At the end of the 13th, Bagmati 51 for 3. It's good to see the batters of Bagmati batting at this run rate of 3.9 to almost 4. But the concern thing is they have lost 3 early wickets. Lalit Narayan Rajbansi again into the bowling attack. He's bowled 5 overs, considered just 3 runs and picked a couple of wickets. र निरन्तर रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ ललित नारायण राजवंशीले एट्याकिङ फिल्ड सेटअप राखिरहेका छन्. किनभने नेपाल पुलिस त राम्रोसँग थाहा छ यो विकेटको कति ठुलो महत्त्व रहने गर्दछ. किनभने दे डोन्ट वान्ट टु ब्याट इन द सेकेन्ड इनिङ र ऱ्याप अप गर्न चाहन्छ बागमती प्रदेशलाई. ब्याकफुटमा गए र गाइड गरिदिएका छन् सहजै तरिकाले. यहाँ NPC विकेट लिएको खण्डमा they can even win this match by an innings. जिबु जसरी 3 विकेट झरिसकेको छ. They have a few more runs to get. They still trail by 97
That's why this partnership at this wicket becomes even more important, carries even more significance in the point of view of Team Bagmati. Ishan is the key here. र पहिलो इनिङमा पनि हामीले त्यो सेकेन्ड लास्ट विकेटको 51 रनको पार्टनरसिप रहेको थियो र लास्ट विकेटको लागि 50 रनको पार्टनरसिप पनि रहेको थियो। त्यो भएर पनि बागमती प्रदेशको पहिलो इनिङमा सम्मानजनक 185 रनको योगफल बनेको थियो। यो पेयरले अलि म्याच्योरिटीको साथ खेल्ने छ जिबु जसरी एनपीसी का लागि। Oh, that might be close. Umpire says not out. Should be missing the leg stump. Given as runs, so must have hit the bat. Oh, it did. If it did not hit it, Ishan, he would have been making his way back to the pavilion. र ललित नारायण राजवंशीको कुरो गर्दाखेरि यस जय ट्रफी एडिसनमा उनले 100 ओभर बलिङ गरिसकेका छन्। पहिलो बलर रहेका छन् जस्तै 100 ओभर बलिङ प्रतियोगितामा फालिसकेका छन्, जसमा उनले 17 विकेट 25 वटा म्याडन राख्न सफल र 5 विकेट्स हलमा पनि आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेका छन्। गजबको सिजन रहेको छ ललित नारायण राजवंशीको लागि जय ट्रफी एडिसन 2। सक्सेसको राज पनि नबुनी एउटा मन्त्र जस्तै छ ललितको। पेस फेरि गर्ने गर्छन् एकदम उत्कृष्ट तरिकाले। वेल प्लेड प्याडल देयर बाई ईशान। अगेन ही ब्रिङ्स आउट द्याट स्वीप, maneuvers the field and picks up a couple. That is his go-to shot to the spinners and he's playing them very effectively as that over comes to an end. Bagmati 56 for 3. सागर बलिङ गर्ने क्रममा 54 रनबाट दोस्रो ओभर बलिङ गरिरहेका छन्। पहिलो ओभरमा 4 रन खर्चिएका थिए। फुल फेस अफ द ब्याटले त खेलेका छन् तर प्रोटेक्सन त्यहाँ सजाइएको छ, घेरेर राखेका छन् ब्याटरलाई। त्यहाँ आशुतोष ब्याटिङमा छन्, आशुतोष र ईशानको जोडी पनि रहेको छ। Pressure on the Bagmati batsman. End of the over, 56 for 3.
ललित नारायण राजवंशी 7औं ओभर बलिङ गर्ने क्रममा निकै किफायती बलिङ गरिरहेका छन् भेरी इकोनोमिकली बलिङ फ्रम ललित राजवंशी just considered 8 runs and picked up couple of wickets. आशुतोष स्ट्राइकमा रहेका छन् साथ दिन आएको छ निशानको लागि जुन आवश्यकता पनि रहेको छ स्पेसली यो कन्डिसनमा यो सिचुएसनमा जतिखेर जुन सिचुएसन बागमती प्रदेशको लागि निकै दयनीय रहेको छ ब्याकफुटमा धकलिएको अवस्था छ बागमती प्रदेशको अहिले 3 विकेट्स डाउन लन्च सेसनभन्दा अगाडि र यहाँ विकेट बचाउनु पनि पर्नेछ रन बटुल्नु पनि पर्नेछ यहाँ बागमती प्रदेशले ब्याकफुट एन्ड द पन्च तर फिल्ड छन् त्यहाँ अमित श्रेष्ठ कुनै रन बन्ने छैन यस डेलिभरीमा र निकै रिदमको साथ बलिङ गरिरहेका छन् ललित नारायण राजवंशीले त्यति सहज पक्कै पनि छैन ललित विरुद्ध सर्ट्सहरू प्रहार गर्नको लागि ओहो यहाँ अर्को मौका बनाउन खोजिरहेका छन् ललित नारायण राजवंशीले कम्प्लिटली बिटन द ब्याट दिस टाइम. That was a drop catch. He definitely edged it. Ashutosh, outside edge, lieko thiyo batle. They are creating chances, and with Lalit, you will expect that more often than not. Quality raheko cha Lalit ko. He will ask the right questions. पक्कै पनि जुन एरियाजमा बललाई पिचिङ गराउन चाहन्छन् त्यो एरियाज प्राप्त गरिरहेका छन् ललित नारायण राजवंशीले फेरि पनि हेर्न सक्छन् राइट अन द मनी जहाँ खोजिरहेका छन् पिचिङ गराउन त्यहाँ त्यो एक्युरेसीको साथ पिच गराइरहेका छन् ललितले पहिलो बलमा 1 रन खर्चे पश्चातको निरन्तर रूपमा डटबल राखिरहेका छन् र यो डटसँगै ओभरको समाप्ति हुनेछ 16 ओभरको खेल सकिँदा बागमती प्रदेश 57 रन 3 विकेट गुमाउँदै Nepal Police Club with momentum firmly on their side are maintaining disciplined lines. As we see another bowling change, we see Rashid Khan from the Chobar end. So Captain Arif is chopping and changing his bowling attack. And he starts up with an unplayable delivery, Rashid. He's been bowling those kind of deliveries quite frequently now. And he sure will trouble the left-handed Ishan with those sort of deliveries. Not with that. And it's going to be just a single. Yeah, when Bagmati ko plan over by over jane rahनु पर्छ. Of course, we know Ashutosh ko shots haru limited huncha उहाँको जुन injury carry गरेर खेलिरहनु भएको छ उहाँ स्ट्रेट धेरै खेल्न खोज्नुहुन्छ किनभने उहाँले स्वीप शट्स अथवा अरु कुनै पनि बिग शट्स लाउनलाई गाह्रै हुनेछ उहाँको रिब्स ले त्यति अलाउ गर्ने छैन त्यही भएर हामी देख्न सक्छौं उहाँले त्यति हानेर खेलिराख्नु भएको छैन only balls in his range he feels that he can hit, he will hit. र यही मौकाको फाइदा भने क्याप्टेन आरिफले उठाउन सक्छन् किनभने he needs this wicket. He can also bring in Karan. टर्न यहाँ सिग्निफिकेन्ट टर्न पाएको थियो तर आउटसाइड एज र बल सीमा रेखा बाहिर चार्नको लागि कुनै एफोर्ट त्यहाँ देख्न सकेनौँ हामीले करण केसीबाट बल सिधा सीमा रेखा बाहिर चार्नको लागि गएको छ
सबैजना एकदम क्याजुअल देखिन्थ्यो त्यो सर्ट पनि क्याजुअल थियो र फिल्डिङ एफर्ट पनि एकदम क्याजुअल थियो मलाई जम्मा 2 रन हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो तर सरप्राइजिङली चौका भएको छ त्यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एकदम क्याजुअली प्लेड एन्ड द बल वाज जस्ट एकदम बिस्तारै रोल हुँदै गयो र करण पनि धेरै एफर्ट लाउन चाहेनन् त्यहाँ So here we see the bandage that has been wrapped around Ashutosh's chest. They just want to make sure that he's feeling all right. Ali lose bhayeko cha jasto cha, but you have to salute Ashutosh's effort because he's out there even with that injury. ब्याट चेक गरिरहेको छन् ललित र करण त्यहाँ ब्याटलाई निगरानी गरिरहेका छन् अवलोकन गरिरहेका छन् ब्याट त हेर्न सक्छ हामी स्क्रिनमा करण र ललित श्योर आशुतोषले केही पेन किलर्सहरू खाएर आएको हुनुपर्छ रिभ्समा लागिसकेपछि एकदमै दुख्ने गर्छ र जुन प्रकारले ब्याट्सम्यानले हिट गरेका थिए र एकदम क्लोज प्रोक्सिमिटीमा रहेका थिए आशुतोष obviously it will have hurt him a lot. Hopefully he does not have anything cracked in his ribs. ललितले भर्खर हामीले हेरौँ ब्याट लिएर यसो नापिरहेको थियो ब्याटको वेट सायद के मन्त्र त फुकेन ललितले त्यहाँ He does not want Ashutosh to bat long. We feel Lalit or Karan. ठुलो अपिल यसै बीचमा तर अम्पायरले सहमत छैनन् त्यहाँ ईशान यस्तै खालको शट खेल्दाखेरि आउट भएका थिए ललितकै बलिङमा यही एन्डबाट इट इज समवट सिमिलर बट दिस टाइम the umpire says it will miss the leg stump and it did look like it would have missed the leg stump. ईशानको आँखामा के परेको छ जस्तो छ त्यहाँ just wants to clear his eyes. Course he's playing on 35, really looking good, trying to make the most out of this start. इभन स्विप गर्ने बेलामा सायद डस्ट पार्टिकलहरू पनि आँखाभित्र प्रवेश गर्न सकेको हुनसक्छ जुन किसिमले उनले योभन्दा अगाडि स्विप गर्न चाहिरहेका थिए होप इज ओके आउट देयर He should be for Bagmati's sake because he's their number 1 batter along with their other very good informed batter in Ashutosh. Informed batter versus informed bowler को battle चल रहेको छ यहाँ ललित र ईशान 35 रन बनाएर खेलिरहेका छन् ईशान पाण्डे back foot and that defended this time र निकै सुझबुझको साथ एउटा टेस्टामेन्ट पनि रहनेछ प्यासेन्सको इज डेमोन्स्ट्रेटिङ द्याट गुड टेक्निक ईशान स्कोर 35 रन्स फेसिङ विथ जस्ट 38 डेलिभरिज राम्रो रन रेटको साथ स्ट्राइक रेटको साथ पनि ब्याटिङ गरिरहेका छन् एउटा बलकै लो रहेको थियो त्यहाँ त्यति सहज पक्कै पनि छैन ब्याटिङ गर्नलाई हो भने चतुर बलर छन् ललित फेरि देख्न सक्यौँ खुट्टा अगाडि ल्याएर खेलिरहेको थिए ईशानले र यहाँ स्लाइटली क्विकर ट्रेजेक्टरी फालिदिए ही डज नट वान्ट द ईशान टु जस्ट bring his legs forward as that one is punched on the offside for single. यसमालाई रिड गर्ने क्वालिटी जुन ललितको रहेको छ त्यो एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ र यो भन्दै गर्दा आज ललितको जन्मदिन पनि रहेको छ सो ह्यापी बर्थडे ललित धेरै धेरै शुभकामना छ बर्थडेमा तपाईलाई Keep shining. Our blessings are always with you, Lalit. मैले ललितको सोशल मिडियामा देखेको रहेको थिएँ कि he is
been wished his happy birthday. धेरैजनाले पोस्ट गरिरहनु भएको थियो. So once again, happy birthday, Lalit. That over comes to an end. Bagmati 63 for 3. सानो क्रुशियल पार्टनरशिप बिल्ड भइरहेको छ यहाँ आशुतोष र ईशान बीच 34 रन्स को. Oh, try to play it on the back foot. Nearly hit the stumps there. राम्रो किपिङ बिहाइन्ड द स्टम्प्स हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ दिलसादको प्रेजेन्स अफ माइन्ड. यदि खुट्टा लिफ्ट गरेको थियो क्रिजमाथि भने पक्कै पनि बेस्ट डिस्लज गर्ने तर्खरमा रहेको थियो त्यहाँ विकेट किपर. पटक वेट गरे र एक्जिक्युट गरेका छन् फिल्डर त्यहाँ तैनाथ. मात्र 1 रनमा चित्त बुझाउने छन्. जुन किसिमले ब्याटिङ गरिरहेका छन् ईशानले गजबको लयमा छन्. त्यो फर्म हामी हेर्न सक्छौँ ईशान पाण्डेको. Ishan is creating that strong base, which is, as that one is swept and is racing towards the boundary, and they will come back for the second this time around. Ishan ko kura garरहेको थियो, how he is creating that strong base. The front footman जाँदै गर्दाखेरि whenever he feels that the ball is slightly pitched short, he just rocks back and punches it in the gap. That's a hallmark of a very good player. धेरै बेन्ड गर्न खोजिरहेका छैनन् आशुतोष. I'm sure he feels the pain whenever he is connecting a shot. एउटा राम्रो पार्टनरशिप पनि बनिरहेको छ आशुतोष र ईशानको बिचमा. 37 रन्स पार्टनरशिप अलरेडी बिट्विन दिस टु ब्याटर्स आशुतोष एन्ड ईशान. र जुन आवश्यकता रहेको छ बागमती प्रदेशलाई त्यो आवश्यकता रहेको छ पार्टनरशिपको. एउटा राम्रो पार्टनरशिपले मात्र एउटा राम्रो योगफलतर्फ जानुहुनेछ, एउटा टार्गेट सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ विपक्षीलाई. तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो यहाँ समय दिनुपर्ने छ, समय लिनुपर्ने छ, क्रिजमा अडिनुपर्ने हुन्छ, विकेट बचाउनु पनि पर्ने हुन्छ. 3 रन यस ओभरमा प्राप्त भएको छ. 19 ओभरको खेल सकिँदा 66 रन 3 विकेट गुमाउँदै बागमती प्रदेश. Lalit is continuing from the pavilion end. यही एन्डबाट 2 विकेट पनि लिएका छन् ललितले. एन्ड चेन्ज गरेका थिए यो पोस्ट लन्च सेसनमा, तर फेरि ब्याक टु हिज युजुअल एन्ड आएका छन् where he picks up most of his wicket form. Slightly quicker in the air there by Lalit.
Whenever you would like to define Lalit's bowling, it will be the control and consistency that tops the list. As that one is played for a single by Ishan, slightly short of Lalit's delivery. यी दुईजना क्रिजमा खेलिरहेको बेला एकदमै रिल्याक्स्ड देखिन्छन्. They don't want to play any rash or loose shots. But Ashutosh, even with that injury that he is carrying, is stepping up for his team. He knows that his wicket is very significant for the team's purpose. And so far he's doing a very good job. त्यही बसेर धेरै पेन्ट पनि नगरिकन धेरै कुनै extravagant shots नखेलिकन single rotation मा ध्यान दिइरहेका छन्. That's what Ishan needs. A support system that has been missing for Team Bagmati in this innings and also the previous one. End of the over, Bagmati 68 for 3. Rashid to continue. This is the time where mental strength comes into play, Jibu. जसरी एउटा राम्रो पार्टनरशिपको खोजी गरिरहेको छ र भइरहनु पनि रहेको छ यी दुईजनाको मार्फत. पक्कै पनि आशुतोष र ईशानले जुन किसिमले ब्याटिङ गरिरहेका छन्, दिस इज अ पर्फेक्ट टेस्टामेन्ट टु पेसेन्स. A well deserved inning being played by Ishan and Ashutosh at the moment. Ishan 38 रन बनाएर खेलिरहेका छन्. आशुतोषले पनि राम्रो साथ दिइरहेका छन्. 37 बल 14 रनमा खेलिरहेका छन्. Despite that injury, he's been playing a very good knock, Ashutosh. Concentrate गरेर खेलिरहेका छन् आशुतोष र ईशान दुवै. A single lapse in concentration could mean another wicket. पक्कै पनि, and he looked very well controlled in his batting style, Ashutosh. के डिफरेन्ट गर्नुपर्ने हुनेछ यहाँ NPC का कप्तानले. As that over comes to an end, Bagmati 68 for 3. We see a bowling change again. So there have been a few bowling changes as we see Sagar Takal coming into ball from the pavilion end, replacing Lalit. For Nepal Police Club, maintaining intensity is crucial. They want to pick up a wicket and see where they get with the lower middle order of Bagmati. I'm sure a wicket here would
put tremendous pressure on the Bagmati lower middle order. पक्कै पनि यहाँ समय बिताइराख्नु पर्ने हुन्छ क्रिजमा जुन आशुतोष र ईशानले त्यो कार्य गरिरहेको छन् आफ्नो टोलीहरूको लागि अनबिलिभेबल डिटर्मिनेसन टु स्टे एट द क्रिज हेर्न सक्छौँ हामी जुन किसिम ब्याटिङ गरिरहेका छन् ईशान गजबको ब्याटिङ गरिरहेका छन् सीसॉ ब्याटल चलिरहेको छ यहाँ टप अफ द रन गेटर्स लिस्टमा कुनै इनिङमा कुशल ल्याएर अग्रता लिइरहेका छन् भने अहिले फेरि ईशानले टपेका छन् कुशललाई त्यही डाक्टर ईशान पाण्डेले जुन किसिमले ब्याटिङ गरिरहेका छन् निकै तारिफ योग्य रहेको छ watching him bat is like watching a surgeon at work एयरमा त थियो केही फेर तर त्यहाँ कुनै फिल्ड थिएनन् र सेफ छन् ब्याटर त्यहाँ आशुतोष हज कि पक्कै पनि 100% एफर्ट त दिइरहेको छैन आशुतोषले किनभने उनलाई पक्कै पनि त्यो अप्ठ्यारो भइ नै रहेको छ ब्याटिङ तर जुन किसिमले उनी क्रिजमा समय बिताइरहेका छन् अडिरहेका छन् त्यो तारिफ योग्य भन्न चाहन्छु म किनभने तपाईँ जब चोटग्रस्त हुनुहुन्छ भने तपाईँ बडीलाई ब्यालेन्स गर्नलाई तपाईँ 100% एफर्ट दिएर फुट मुभमेन्टहरू त्यति साह्रो नआउन पनि सक्दछ त्यो एउटा पेन रहने गर्दछ जसको प्रभाव सिधा तपाईँको साइकोलोजिकल फ्याक्टर पनि हुने गर्दछ अवश्य पनि जीवु र धेरै एक्सटेन्ड पनि गरिरहेको छैनन् आफ्नो आर्म्स हि जस्ट वान्ट्स टु डिफेन्ड द बल र यो कुरा रिड गर्नुपर्ने हुन्छ आरिफले जसरी अघिदेखि मैले कल गरिरहेको छु यु निड द्याट मिडियम पेसर द्याट वान इज लफ्टेड दिस टाइम इज जस्ट एक्सटेन्ड्स हिज आर्म इट्स नट गोइङ टु गो टु द बाउन्ड्री बट दे विल पिक अप अ कपल With that, you can see he just tries to lift it over the mid-off fielder. Manages to do so, but just gets the inside half of the bat. And there you see a couple of runs. With that, it's the end of the over. Bagmati 73 for 3. Bagmati is slowly chipping away the runs. They still trail by 76 runs. The positive for them is that they have two informed batsmen at the crease at the moment. Dressing room le pani yahi chahiरहेको हुनुपर्छ कि the most number of overs ball by ball is faced by these two. पक्कै पनि यहाँ हामी पार्टनरसिपको कुरो गर्छौँ भने निकै राम्रो पार्टनरसिप बन्ने क्रम जारी रहेको छ यसपटक डाउन द ट्र्याक आए र गजबको प्रहार यसपटक अलङ द ग्राउन्ड खेलेको छन् 4 रनको लागि ईशानको ब्याटबाट आएको छ डेफिनेटली इज बिन सोइङ अ भेरी गुड टेक्निक इज डेमोन्स्ट्रेटिङ अ भेरी गुड टेक्निक विथ द ब्याट ईशान पाण्डे इज मुभ टु 45 रन्स यो रिप्लेमा हामी हेर्ने नै छौँ अर्को पनि बलिङ चेन्ज रहेको छ यहाँ जीवु अगेन ललितले फेरि एन्ड चेन्ज गरेका छन् अब हामीलाई पनि कन्फ्युज हुने बेला भइसक्यो कि कसले कताबाट के बलिङ गरिरहेको थियो भनेर यति धेरै बलिङ चेन्जहरू भइरहेको छ But the previous shot was very well played by Ishan. He came down the track, mid-off fielder थिएन त्यहाँ र he could have gone to the leg side but he opted to go for the offside and scored a boundary eventually. Interesting field set गरेका छन् यहाँ क्याप्टेन आरिफ शेखले
It's a 6-3 leg side field with 6 fielders on the leg side. I've been very impressed with Ishan Jibu, the way he's batting. एकदमै cool, calm भएर situation खेलिरहेका छन्, concentration peak मा राखेर. He knows that he has the technique and he has the ability to score big, and he is most likely to do that. पक्कै पनि he is playing the anchor role along with looking to dominate as well. दुवै काम गरिरहेका छन् यहाँ ईशान पाण्डेले. एउटा एङ्कर रोलको भूमिका पनि गरिरहेका छन् भने बलर्समाथि डोमिनेसन पनि उनले राखिरहेका छन्, कायम गरिरहेका छन्. He would love to convert this start into a big one, get to that landmark of the 3 figures, because he has not got 100 in this Jay Trophy, and yet he is the number 1 leading run getter. So 100 would be just the icing on cake for Ishan. पक्कै पनि जुन किसिमको लयमा छन् ईशान पाण्डे, यदि उनी अझै केही समय रह्यो भने पक्कै पनि हामी त्यो देख्न पनि सक्ने नै छौँ. 23 ओभर सकिएको छ, 78 रन 3 विकेट गुमाउँदै टिम बागमती प्रदेश. Again there's a bowling change. We see Rashid Khan. अब हामीले यो bowling change भइरहेको छ भनेर भन्न छोड्नु पर्छ जस्तो छ, किनभने it's been like every over एउटा bowling and change भइरहेको छ. पक्कै पनि 3 bowlers are circulating themselves. 3 bowlers are circulating among each other. निकै राम्रो तरिकाले यस डेलिभरीलाई प्रहार गरेर यो 1 रनसँगै This is a very brilliant partnership of 50 runs of partnership between these two. It's a 50-run partnership and it has come at a crucial time. जतिखेर बागमती प्रदेश टिमलाई आवश्यकता रहेको छ र त्यो बेला यो 50 रनको पार्टनरशिप पनि बनेको छ आशुतोष र ईशानको बीचमा. What a combination, the audacity of one and the stability of the other. राशिदले भने आफ्नो टिमको लागि सफलता दिलाएछ. पहिलो ओभरमै उनले सफलता दिलाएको थियो, त्यसपश्चात त्यो फेरि विकेटको खोजीमा रहेका छन् राशिद. तर जुन किसिमले ईशान र आशुतोष ब्याटिङ गरिरहेका छन् त्यति समस्यामा देखिँदैनन् यहाँ ईशान र आशुतोष. एक्सेप्सनल इनिङ आशुतोषबाट पनि एउटा एङ्कर रोलको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भने ईशान अलग विथ द एङ्करिङ रोल बलरमाथि डोमिनेट पनि गरिरहेका छन् ईशानले. यो चिन्ताको विषय पक्कै पनि नेपाल पुलिस क्लबको लागि हुनेछ यदि यहाँ उनीहरूले विकेट लिन सकेनन् भने यो चिन्ताको विषय बन्ने नै छ. किनभने जसरी पनि नेपाल पुलिस क्लब चाहन्छ यो म्याच जितेर फाइनलको यात्रा तय गर्नलाई. 24 ओभरको खेल सकिएको छ. बागमती प्रदेशको स्कोर 79 रन 3 विकेट गुमाउँदै. Can see 50-run partnership between these two. Third wicket went down at the score of 29, and they have added 50 runs for the 4th wicket. They would love for this partnership to go beyond 100. Ishan ko kura gardakheri Jibu, as he edges closer to a well-earned half century, you appreciate the discipline, the focus, the concentration
that he has had throughout this innings. He is looking to score and maintain his positive approach while serving for the team's need as well. That's been the hallmark of this innings from Ishan. Again we see Lalit, as we did previously as well. Confused भइसके म कसले कताबाट कतिखेर बलिङ गरेर थियो भनेर जिबु अर्को एन्डबाट को बलर आउँछ त हामीले पनि सोच्न बाध्य हुन्छ. विल इट बी सागर, राशिद? अब एउटा डाइस रोल गर्न मात्र बाँकी छ गेस गरेर. as that one is punched off the back foot, there is no feeler straight in the offside. Amit will cut it from the long on region. Another 2 for Ishan. So यसैका साथ ईशान पाण्डेको 50 रन पुरा भएको छ. What a masterclass in patience and application from Ishan Pande. He raises his bat to the dressing room. He's been meticulous at the crease, picking the right balls to play and rotating strike intelligently, never letting the pressure dictate his approach. Brilliantly made half century. पक्कै पनि a very brilliant innings. He's played exceptional. He deserves all the praises. Ishan Pande, the strike rate of 84.75. It's a magnificent one. Magnificent batting display from Ishan Pande. Attractive shots पनि हानेका थिए जिबु. जुन त्यो पुल शट रहेको थियो करण केसीको बलमा जुन छक्का प्रहार गरेका थिए र त्यो दुईवटा ब्याकफुटमा जुन पञ्च गरेका थिए यो एकै ओभरमा. दोज वर फ्यान्टास्टिक शट्स र त्यसैको आधारमा उहाँले जुन बाउन्ड्रिजहरू स्पिनर्सलाई पनि हिर्काउनु भयो, स्ट्राइक रोटेट गर्नुभयो. जति तारिफ गर्यो त्यति कम. पक्कै पनि र त्यो छक्का जुन प्रहार गरेको थियो करण केसी विरुद्ध, द्याट वाज हिज फर्स्ट बाउन्ड्री इन दिस इनिङ र त्यो 6 रनबाट प्राप्त गरेका थिए. त्यो कन्फिडेन्स लेभल देख्न सकिन्थ्यो. कुनै पनि फ्ल्यासी स्ट्रोक्स खेलेका छैन. इट्स अबाउट बिल्डिङ एन इनिङ्स. That's what he has done through the course of this tournament, and the Bagmati batters should learn from their senior pro as that over comes to an end. Bagmati 82 for 3. These are the boundaries scored by Ishan Pande. Glorious cover drives. Very measured sweep shots as well. That pull shot off of Karan was the shot of the day for me. Speaking of Karan, he has been introduced into the attack from the pavilion end. It was just a matter of time before you had the big guy coming in, trying to get the breakthrough. Ishan Pande, Joy Trophy Edition 2 को फर्स्ट ब्याटर बनेका छन् जसले 300 रन प्लस स्कोर गरेका छन्. द फर्स्ट ब्याटर टु स्कोर 300 प्लस रन्स इन जोय ट्रफी इन द सेकेन्ड एडिसन. Richly deserved as well, Jibu. Congratulations to Ishan. र आज त्यो अर्को मौका पनि रहेको छ इशानले. उनको व्यक्तिगत स्कोर जोय ट्रफीमा 84 रन्सको हाइएस्ट स्कोर रहेको छ. अहिले पनि 50 रनमा खेलिरहेका छन् र टिमले पनि आवश्यकता रहेको छ उनको. हामी हेर्न सक्छौँ जब ब्याटल रहनेछ करण र इशानको बिचमा, खालि बडी लाइनमा एट्याक हामीले गरिरहेको देख्न सक्छौँ करणले इशानलाई. र लेग साइडमा दुईटा फिल्डर डिपमा राखेका छन्. डिप फाइन लेगमा फिल्डर तैनात राखेका छन् भने
मिड विकेटतिर पनि डिपमा राखेका छन् फिल्डर र पक्कै पनि त्यो बडी लाइन एट्याक गर्नेछन् यहाँ करण केसीले सो अनुरूप नै फिल्ड त्यहाँ गरेका छन् फेरि पनि बडी लाइन एट्याक तर यसपटक अफसाइडतर्फ खेलेका थिए फिल्डर त्यहाँ प्रोटेक्सन रहेको छ कुनै रन पनि प्राप्त हुने छैन यस डेलिभरीमा बल भने करणको त्यति सिट थ्रु गर्ने छैन बल पनि अलिकति पुरानो पनि भइसक्यो 25 ओभर भइसक्यो बल र यो अहिलेको शट पनि स्लाइट बाउन्स भएर अलिकति अड्केर पनि गएको जस्तो अनुभूति भयो मलाई We all know how Karan hits the deck and is very good with his slow deliveries. As you see there, he pitches that one up. He's keeping the batsman guessing. That's what you get from an experienced player like Karan. Predictable huna chahaदैनन्. र अब भने he will ball to Ashutosh. र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आशुतोषलाई अलिक गाह्रो हुनसक्छ करणको बल खेल्न किनभने he will have to react quickly with the spinners. He was able to take some time and was comfortable, but now he has to react faster, which might affect his injury as well. So it will be interesting to see how the field is set. Short delivery को लागि field set गरेको देखिन्छ. Cutthroat approach from the big fast bowler and the captain. एउटा leg slip, एउटा short mid, दुईजना catching on the boundary behind square and at mid wicket as well. So we can expect some switch in music from Karan. Aced and taken. What a breakthrough. And the job is done by Karan Kesey. He's rightly brought into the attack and he has done the job for NPC. पक्कै पनि अहिले पृथ्वीले यही कुरो जोडिरहेको थियो त्यति सहज आशुतोषलाई पक्कै हुने छैन करण केसी विरुद्ध किनभने र गतिको साथ बलिङ गर्ने गर्दछन् करण अनि यसपटक पनि राम्रो ब्रेकथ्रु दिलाएका छन् करणले टिम एनपीसी को लागि सेटअप भने सर्ट डेलिभरीको लागि गरेको थिए फिल्डर्सहरू लेग साइडमा सजाएर तर बल भने आउटसाइड द अफ स्टम्प फाले आफ्नो स्टक डेलिभरी जुन एउटा फास्ट बलरको हुने गर्दछ ही हेज पिक्ड अप अ विकेट इन हिज भेरी फर्स्ट ओभर bowling from the pavilion end. So Ashutosh heads back to the pavilion for 16. As you see, just poking at it, no real foot movement, and a very good catch taken there by Dilshad Ali. सक्छु रिप्लेमा पनि त्यो फुट मुभमेन्ट कुनै पनि रहेको थिएन ठाउँबाटै उनले ब्याट मात्र चलाएका थिए फुट मुभमेन्ट कुनै पनि रहेको थिएन त्यहाँ ल्याक अफ फुट मुभमेन्ट यसको रिजल्ट तपाईको पक्षमा रहेन आशुतोषको पक्षमा रहेन र पभिलियन फर्किनेछन् अब आशुतोष र ब्रेक थ्रु दिलाएका छन् एनपीसी को लागि करणले क्रिजमा आएका छन् विवेक थापा मगर विवेक राणा मगर आई शुड से र दुवैजना लेफ्ट ह्यान्डेड अन द क्रिज विवेकसँग पनि राम्रो एबिलिटी रहेको छ विथ द ब्याट Even in the previous PM Cup, he did have a couple of half centuries to his name. But this is a different ball game altogether. You have to observe the pressure. Karan ko tyo threat jaile pani rahirahane cha. And he has to support his other left-hander in Ishan at the other end, who's playing a blinder of an innings. टेस्ट गर्नेछन् यहाँ करणले एनपीसीले विवेकलाई लिड भने अझै पनि रहेको छ एनपीसी को साथमा बागमती अझै पनि 66 रन्स बिहाइन्ड छ पक्कै पनि प्रेसर इज बिल्डिङ देयर टिम बागमती त्यति सहज पक्कै पनि हुने छैन बागमतीको लागि अझै पनि ट्रेल बाई 60 more than 60 runs
फिल्ड तैनात त्यहाँ राम्रो फिल्डिङको प्रदर्शन त्यहाँ रन लिनबाट रोकेका छन् त्यहाँ कुनै रन भने डेलिभरीमा आएको छैन निकै राम्रो ओभर एनपिसीको लागि 1 रन खर्चिँदै विकेट लिन सफल यस ओभरमा 26 ओभरको खेल पश्चात बागमती प्रदेशको 83 रन 4 विकेट गुमाएर विवेक क्रिजमा र ईशान 51 रनमा खेलिरहेका छन् Extreme energy drink. 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 र समय पर्याप्त रहेको थियो र खेल दिएका छन् एक साइडतर्फ डिपमा प्रोटेक्सन रहनेछ तर 2 रन भने सहजै म्यानेज गरेका छन् बनाउनलाई रसिद यसपटक चोबारेनबाट आएका छन् बलिङ गर्ने क्रममा एन्डहरू निरन्तर रूपमा परिवर्तन गरिरहेका छन् यहाँ बलर्सहरूले ईशानको स्कोर 53 रन सेन्सिबल ब्याटिङ ईशानबाट यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी गजबको ड्राइभ सुन्दर ड्राइभ गरेका थिए अलोङ द ग्राउन्ड जति हेरौँ त्यो हेरौँ लागिराख्ने ड्राइभ रहेको थियो त्यो प्रपर फुट मुभमेन्ट पनि रहेको थियो त्यहाँ ईशानको आफ्नो ब्याटिङ टेक्निकमा निकै साउन्ड छन् त्यहाँ ईशान पाण्डे एकदम फ्लुएन्टली खेल्ने गर्छन् त्यो कभर डिरेक्सनमा as soon as he sees the fielder there just plays it with a soft hand एउटा fielder add गरेका छन् क्याप्टेनले त्यो कभर डिरेक्सनमा He's already picked up 5 runs in 4 deliveries in this over. So run flow ko steadiness bhani raheka chan Ishanle. That's what a set batsman at the crease does, and he is playing that role very, very well. विवेकले भने आफ्टर फर्स्ट बल फेस गर्नेछन् अफ स्पिनर राशिद खानबाट अफ स्पिनर र it's heave that over the leg side and gets a thick inside edge and gets a boundary to get things rolling for himself. Vivek, that's the first boundary for him in this innings. See the replay slightly on the leg side. No risk shot, gets a thick inside edge, and the result is 4 runs. Again, he's smoked that straight down the ground. So Vivek will not stop to play his shots. He's gonna hit whatever feels in his range. With that, that's the end of the over. Bagmati 96 for 4. Extreme energy drink. 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 Extreme.
Karan Kesey into the bowling attack, and Sen will be facing him. Again, body line delivery. He's deliberately doing the same thing. Karan Kesey is continuously attacking his body line. चाहन्छन् पनि यो खालको डेलिभरीमा प्रहार गरून् ईशानले र विकेट त्यो क्याचको लागि उनी यो डेलिभरीहरू गरिरहेका पनि छन्. डिप मिड विकेटमा फिल्डर राखेका छन् भने डिप फाइन लेगमा पनि फिल्डर तैनात राखेका छन्. करणले स्ट्र्याटेजी पनि रहेको छ यहाँ एनपिसीको र करणको, किनभने उनलाई थाहा छ ईशानको विकेट ठुलो महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ टिम एनपिसीको लागि. जुन किसिमले ईशान ब्याटिङ गरिरहेका छन्, प्लेइङ अन 56 रन्स फेसिङ अफ 67 डेलिभरिज. प्रहार पटक र ग्याप पनि फाइन्ड गरेका छन् र बल जानेछ सीमा रेखा बाहिर 4 रनको लागि. डाक्टर ईशान पाण्डे इज नट वेटिङ फर द ब्याट बल, रादर हि इज क्रिएटिङ इट. र रन गति अघि बढ्ने क्रममा रहेको छ, हामी हेर्न सक्छौँ. यस पटक यो प्रहार भएको थियो. योसँगै ईशानको स्कोर 60 रन्स. पार्टनरसिप पनि फेरि एउटा नयाँ पार्टनरसिप बनिरहेको छ ईशान र विवेकको बिचमा. को स्कोरमा चौथो विकेटको पतन भएको. त्यस पश्चात यो 17 रनको पार्टनरसिप बनेको छ. 100 रन पनि पुरा भइसकेको थियो चौकाले र यहाँ यसै बिचमा फेरि 1 रन पनि प्राप्त. हामी रन रेटको कुरो गर्छौँ भने एउटा राम्रो रन रेटमा ब्याटिङ भइरहेको छ बागमती प्रदेशको, तर विकेटको पतन निरन्तर रूपमा भइरहेको छ. हामीले हेर्न सक्यौँ पहिलो विकेट 10 रनको स्थितिमा गयो, त्यस पश्चात 17 मा 2, 29 रनमा 3 विकेट गयो. एउटा राम्रो साझेदारी बनेको थियो आशुतोष खिरैया र ईशानको बिचमा, र त्यो पार्टनरसिप पनि ब्रेक लागेको छ. त्यो पार्टनरसिप ब्रेक गराउने काम करणले गरेको थियो. त्यस पश्चातको यो अर्को साझेदारी बनिरहेको छ यहाँ. 18 रनको साझेदारी बन्ने क्रममा विवेक र ईशानको बिचमा. अहिलेसम्म बलर्सको हामी कुरो गर्छौँ भने एनपिसीबाट 4 बलर्सहरूको प्रयोग भइसकेको छ. करण केसी, ललित राजवंशी, रसिद खान र सागर ढकाल. सागर ढकालले मात्र 3 ओभर बलिङ गरेका छन्, एउटा म्याडन राख्थे, 9 रन खर्चेका छन्. सफलता उनको नाममा रहेको छैन. रसिदको नाममा 1 विकेट, ललित राजवंशीको नाममा 2 विकेट र करण केसीले भर्खरै मात्र 1 विकेट लिएर ब्रेक थ्रु गरेका थिए. आशुतोष खिरैयाको विकेट लिन सफल रहेका थिए. बागमती अब 48 रनले ट्रेलमा छ. बागमती ट्रेल बाई 48 रन्स. र पक्कै पनि यो ट्रेललाई पार गर्दै एउटा टार्गेट सेट गर्न चाहन्छ बागमती प्रदेशले नेपाल पुलिस क्लब समक्ष. र त्यसको लागि फेरि पनि म यही कुरो जोड्न चाहन्छु, एउटा राम्रो साझेदारीको आवश्यकता भने पक्कै पनि हुने गर्दछ बागमती प्रदेशलाई. You can see a shift in gears from these two. तीनटा बाउन्ड्री लगाइसकेका छन् यहाँ. विवेकले 2 र ईशानले 1 यो पार्टनरसिपमा. र विवेकको डक गर्ने तरिका अलिकति अनौठो रहेको छ. स्लाइटली अगाडि भने आएका थिए र सर्ट पिच बल देखेर डक गरिदिए. र पहिलो इनिङको कुरो गर्छौँ भने पृथ्वी बागमती प्रदेशको 100 रन 35 ओभर पश्चात भएको थियो र दोस्रो इनिङमा 100 रन प्राप्त गरेका छन्. 27.2 ओभरमा गएर 100 रन बनेको छ बागमती प्रदेशको. The only standout from both the innings has been Ishan Pande so far for Team Bagmati. यस्तो रहेको थियो तर फिल्डदेखि निकै टाढा. तर पहिलो इनिङमा बागमती प्रदेशको जुन 100 रनको हामी कुरो गर्थ्यौँ 35 ओभर पश्चात त्यतिखेर 8 विकेटको पतन भइसकेको थियो पृथ्वी. तर अहिले भने कन्डिसन निकै राम्रो छ कम्पेरिटिभली टु फर्स्ट इनिङ बागमती प्रदेशको. इट्स टाइम फर द ड्रिङ्क्स. 28 ओभरको खेल पश्चात बागमती प्रदेशको स्कोर 101 with the loss of 4 wickets. हामी हेर्न सक्छौँ बागमती प्रदेशको लागि ब्याटिङ गार्ड शुभ कंसकर र रित गौतमको ओपनिङ जोडी आएको थियो. शुभ कंसकरले आज पनि खासै प्रभाव पार्न सकेनन्, मात्र 9 रन बनाए. रित गौतम शून्यमा
ललित राजवंशीको बलमा एल्बिरो ट्याप हुनुभयो ईशान पाण्डे फर्स्ट विकेट पश्चात आएका थिए इन एट नम्बर 3 र गजबको ब्याटिङ डिस्प्ले उनी अझै पनि क्रिजमा छन् 61 रन 69 बलको सामना गर्दै नट आउट रहेका छन् उत्तम थापा मगरले मात्र 2 रन बनाएर आउट भएको थियो उनलाई साथ दिन आएका छन् अहिले Bowling card here, Lalit picking up 2 wickets, Karan taking that wicket of Ashutosh, and Rashid with that peach of a delivery to Uttam picking up a wicket as well. So as it stands, Bagmati are 101 for 4. They still trail by a few runs, trail by 48. They would love to get ahead of the game now with the 2 batsmen in the crease. And Vivek and Ishan, who have come out with an attacking mindset, playing their shots. Extremes enter every day. Extremes enter every day. मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe high voltage जस्तै आगो बिजुली every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe high voltage जस्तै आगो बिजुली every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe high voltage जस्तै आगो बिजुली every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe high voltage जस्तै आगो बिजुली every day Drinks break, and as you see there, Ishan just tried to play that reverse as soon as he saw no one behind point, but again they have brought the fielder in that position again. That's been the hallmark of his innings. He just is not afraid to play his shots. As that one is hit straight down the ground. Will just be a single, or will they come for a second? Yes, they do. So good running. That's what was missing in the previous partnership between Ishan and Ashutosh.
because due to obvious reasons with the injury that Ashutosh has sustained during the fielding. But now with fresh legs in Vivek, Ishan can afford to take those singles, doubles. He's slowly building up a superb innings, Ishan, the way he has batted. Already on 63. Almost feels like a lone warrior in Team Bagmati's cause. That one is swept and swept hard. It's going to the mid-wicket boundary, and that is a huge 6. The fielder almost felt like he had a chance, but it was never going to be one. And that has been hit to the boundary for a superb 6 by Ishan. Took on the risk. There was a fielder there, but when he connects it well, does Ishan. So they are taking the attack to NPC. Loving every bit of this innings from Ishan. Again nudges that for a single. Picks up 9 runs from this over, Ishan. So good start after the short drinks break. Bagmati 110 for 4. निकै राम्रो ओभर पछिल्लो ओभर ललितको विरुद्ध 9 रन त्यहाँ प्रहार भएको थियो। ईशान किशन गजबको लयमा देखिन्छन्। 70 रन बनाइसकेका छन्, मात्र 75 बलको सामना गरेछन्। पृथु होपफुल्ली यदि ईशानले अर्को एन्डबाट एउटा राम्रो सहायता पाउँछ नि पक्कै पनि आज हामी अर्को टर्न हेर्न सक्नेछौँ यसै मैदानमा जुन किसिमले ईशानले ब्याटिङ गरिरहेका छन्। लाग्दैन मलाई त्यो धेरै टाढा रहेको छ। अब 30 रन त बाँकी छ सेन्चुरीबाट, तर जुन किसिमको लयमा छन् ईशान पाण्डे पक्कै पनि त्यो 3 डिजिट हामी हेर्न सक्नेछौँ। I'll have to second that. Jibu जसरी खेलिरहेका छन् ईशानले, he looks very well settled, is not rushed, does not take any risks, is playing the ball in its merit, and he just needs to stay there. He has a able partner in Vivek, and he is playing well as well. He just scored 8 runs, but he has looked confident, he has looked positive, so things are heading in the right direction for Ishan. He needs to occupy the crease more, and then that century is not far away. पृथ्वी अब हामी कुरो गर्छौँ ब्याटिङ लाइनअपको र रन्स यो सेकेन्ड इनिङमा बनाएको भने कुनै पनि ब्याटरले डबल डिजिट अदर देन आशुतोषले मात्र 16 रन बनाएका थिए। अरू ब्याटरहरूले त्यति सहायता दिएको कन्डिसन रहेको छैन ईशान पाण्डेलाई। ईशान पाण्डेले एक्लै 70 रन बनाइसकेको छन्, 110 रन टोटल रहेको छ र ईशान पाण्डेले मात्र 70 रन बनाएको छ। उनी मात्रले पनि 70 रन्स कन्ट्रिब्युसन भइसकेको छ। उससे पनि जम्मा 40 रन्स स्कोर गरेका छन् अरू ब्याट्सम्यानले। त्यसले देखाउँछ कि ईशानको इम्पोर्टेन्स यो ब्याटिङ लाइनअपमा कति छ। Can't stress enough on the importance that he brings into this team. And he's judging the ball really well as well. उसको कुनै पनि rash shots हरु एउटा पनि हामी देखेका छैनौं throughout the course of this innings. He has maintained high levels of concentration र एउटा quality innings हामी देखिरहेका छौं। ईशानको कुरा गर्दाखेरि जिबु उहाँले धेरै रेड बल क्रिकेट पनि खेलेका छन्। पहिले यहाँ नेपाल प्रस्थान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इन्डियामा पनि रेड बल खेलेका छन् उहाँले, जुन हाम्रो अहिलेका नेसनल प्लेयर्सले त्यति खेलेका छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। तर ईशानसँग त्यो एक्सपिरियन्स रहेको छ, बिकज ही हैज कोचेस इन इन्डिया एज वेल,
whenever he gets that time, he travels to Delhi, plays his cricket there. He has a very good coach, regularly talks to him. त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा खेलाडीको माइन्डसेट गेम प्लानमा धेरै इफेक्ट गर्छ एउटा गुरुको जुन हामीले प्रेजेन्सको कुरा गर्छौं that has been the case with Ishan र रिजल्ट्सले पनि देखाइरहेको छ ईशानले जुन तरिकाले ब्याटिङ गरेका छन् जुन म्याच्योरिटीले ब्याटिङ गरिरहेका छन् that is something the younger generations should look and learn from. पक्कै पनि त्यो धैर्यता त्यो अनुशासन र क्रिजमा समय कसरी बिताउने रन कसरी चलायमान राखिराख्ने भन्ने कुरो पक्कै पनि त्यो म्याच्योरिटी त्यो परिपक्वता ईशान पाण्डेसँग देखिन्छ सायद त्यो कारण जुन अहिले भर्खर पृथ्वीले कुरो गर्नुभयो रेड बल क्रिकेट धेरै खेलेको छन् पक्कै पनि त्यो एक्सपिरियन्स यहाँ जताइ पनि रहेको छ त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ ठुलो भूमिका यहाँ निर्वाह गरिरहेको छ यस पटक पनि बडी लाइनमा एट्याक गरेको थियो र पटक पुल गरिदिएको छन् 1 रनको लागि र जब उनी बलहरू डेलिभरी बडी लाइनको डेलिभरी आइरहेको हुन्छ लिभ गर्न पनि उत्तिकै माहिर रहेको छन् कुन बललाई लिभ गर्ने र कुन बललाई स्म्याश गर्ने त्यो राम्रोसँग सेलेक्सन त्यो सर्ट सेलेक्सनहरु गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ ईशान पाण्डेसँग नो डाउट अबाउट इट जिबु र पिचमा धेरै बाउन्स पनि रहेको छैन दैट इज अल्सो मेकिङ थिंग्स इजियर विथ दिस tactic for Ishan because he can leave the ball he can also play it confidently as well र उहाँले जुन कनेक्सन गरिरहनु भएको छ it is coming right off the middle of the bat as well even if that was a single he did connect well र अब हेरौं विवेकले कस्तो खालको अप्रोच देखाउँछन् शॉट डेलिभरीलाई एकदमै unusual leaving technique रहेको छ विवेकको just ducks right in front nevertheless no harm done end of the over Nelson मा रहेको छ score 1-1-1-4-4 Energy drink. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. Ishan is taking his time bro. This kind of batting is the one that frustrates the bowlers. Everything they try seems to be countered. Ishan is reading the field perfectly, punishing the loose ball and leaving the rest. The score is moved to single Nelson figure 111 losing 4 wickets. This figure is termed as unlucky figure in cricketing context. यहाँबाट यो स्कोरबाट पक्कै पनि माथि जान चाहन्छ यो रन यो स्कोर नेल्सन फिगरलाई पार गर्न चाहन्छन् ब्याटरहरू यसै बीचमा प्रहार ठुलो भएको छ र 4 रनको लागि ईशानको ब्याटबाट आएको छ सुन्दरताका साथ प्रहार गरेका छन् त्यो 4 रन हामी रिप्लेमा फेरि पनि हेर्न सक्छौं सर्ट अफ लाइन डेलिभरी समय पर्याप्त रहेको थियो र वेट ट्रान्सफर गरे र त्यो शट एक्जिक्युट गरे सुन्दर प्रहार ईशानबाट यहाँ आएर सुसामी 50 रनबाट कति छिटो 75 रनमा पुगिसके इट्स मूव टु 75 रन्स फेसिङ अफ 82 डेलिभरीज टोटल स्कोर 115 उनको व्यक्तिगत स्कोर 75 जब टिमलाई आवश्यकता परेको छ उनले त्यो आवश्यकता परिपूर्ण गरेका छन् ईशान पाण्डेले especially when the team needed the most he's been executing it Ishan ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् पृथ्वी ईशानले no doubt about it जिबु जुन प्रकारको क्ल्यारिटीले खेलिरहेका छन् that's what is the most impressive about this innings from Ishan and they wouldn't mind that NPC neither would Ishan because he backs that shot he feels confident playing it so he will play his shots obviously there's a vacant gap
just behind point in the short third region. If he gets that fine, then he picks up a couple or even a boundary if he connects well. You see there, he just waits, and as soon as it's back of length, then rocks back on the back foot and plays it. र त्यो जुन पुल शट प्रहार गरेका थिए ईशानले, right in the gap and also from the middle of the bat. So he's playing very well right now. End of the over. Bagmati 115 for 4. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. र सेन्चुरीको कुरा गरिरहँदा यहाँ मूलपानीमा म्याच भइरहेको छ नेपाल एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच। नेपाल त्रिभुवन आर्मी क्लबले एउटा ठुलो लिड लिइसकेको छ 378 रनको, र यहाँ चाहिँ फिल्डमा निकै ठुलो हावा चलेको छ। 81 अम्पायरको ह्याट उडाइदिएको छ, धुलो उडिरहेको छ, कहाँबाट हावा आयो कसैले थाहा छैन। र अचम्म कुरो, अम्पायरकै जोनमा मात्रै साइक्लोन जस्तो भएर अम्पायरलाई घेर्न चाहन्छ त्यहाँ हावा हुँदरीले। रमाइलो माहौल भएको छ यहाँ। यसरी नै आधी भेरी आए यसरी आर्मीले पनि 378 रनको लिड लिएको छ इपिएफसँग। बासिर अहमद 99 मा खेलिरहेका छन्। सो वी आर एक्सपेक्टिङ अनदर सेन्चुरी फ्रम ब्याटर एज यु सी देयर। सबैलाई हावाले गाह्रो बनाइदिएको थियो त्यहाँ एकछिन, र अहिले फेरि सबै शान्त भइसकेको छ। स्क्रिनको लेफ्टतिर हामी अहिले त्यो हावा सरेको देख्न सक्छौँ। जुन हावा हुँदरी आएको छ टियु इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियमको मैदानमा, यहाँ अर्को हावा हुँदरी पनि ईशानले ब्याटिङबाट देखाइरहेका छन्। अवश्य पनि ईशानको जुन इनिङ रहेको छ, इट्स बीन वर्थ ट्रेजरिङ। हेर्न सक्छौँ यस प्रकार अम्पायर बुद्धि प्रधान हुनुहुन्थ्यो अम्पायर। यस, हि वाज बुद्धि प्रधान। टोपी ह्याट उडेको छ। किन ओभरकास्ट कन्डिसन्स जस्तो देखिन्छ। पानी पर्ने फोरकास्ट रहेको छैन, तर अनुभूति भने त्यस्तै भइरहेको छ यहाँ। ओहो, मिसकम्युनिकेसन बट नो डेन्जर। त्यो फिल्डर एकदमै ट्रिकी पोजिसनमा रहेका छन् शङ्कर राणा। धेरै डिप पनि छैनन्, धेरै अगाडि पनि छैनन्, र एक्ज्याक्टली वेयर ब्याट्सम्यान विल गेट कन्फ्युज इफ टु टेक अ सिङ्गल or not. You have to be very careful in those kind of situations. पक्कै पनि त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पक्कै पनि हुनुपर्ने छ यहाँ दुई ब्याटरको बिचमा। त्यो मिक्स अपले यदि विकेटको पतन भएको खण्डमा धराशायी बन्ने छ यहाँ बागमती प्रदेशको ब्याटिङ लाइनअप। अहिले पनि विवेकले राम्रो साथ दिइरहेका छन् ईशान पाण्डेलाई, र साथ चाहिएको छ ईशानलाई। खालि अरू काम त ईशानले गरि नै रहेका छन्। र unusual leave again. यस्तो लाग्छ कि Vivek needs to work on that leaving technique for the bouncers. Feels like he's just ducking in front. हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ डग इन बाई करण, र यहाँ यस्तो खालको डग गर्छन् कि लाग्छ he is about to just do something different. Doesn't look like a duck, but even if that is, that's a very unusual leave from Vivek. ब्याट पनि माथि रहने गर्छ। कतिपय हामी देखेको पनि छौँ इन्टरनेसनल क्रिकेटमा त्यो डक गर्दाखेरि जब ब्याट माथि रहन्छ त्यो एज लिएर विकेट किपरले पनि समातेको पनि देखिन्छ, अथवा विकेट किपर माथि गएर चौका पनि जान्छ। बट having said that, you need to keep the bat down when you're leaving the bouncer. It seems as if Vivek is showing the due respect to Karan in that case.
मिक्सअप रहेको थियो मौका बन्न सक्ने थियो यहाँ रनआउटको तर फम्बल हुन पुगेको थियो It is not actually a very good call from Vivek, to be really honest with you, although it is his call. He has to be careful because the partner at the non-striking end has been batting there for a long time. And batting so sensibly, the perfection. As a batsman, you consider पनि गर्नु एकदमै नजिकै रहेको थियो to the left of the fielder, yes, but still a risky run nonetheless. Tricky over रहेको छ यो ओभर Oh, Nicky Rambo cracking one is Patak. You can't even listen the sound of that bat. Charan Prar भएको छ यहाँ एकदम कडक स्ट्रोक ईशानद्वारा. That is his fourth pull shot, if I'm not wrong, that he's played to Karan, and he has middled every one of them each time. There you see just getting on top of the bounce and hitting it towards the mid-wicket boundary in front of square. So Ishan doesn't look phased by the short deliveries at all. Of course, the pitch is not helping Karan's cause because it's not zipping through. It stands up nicely and Ishan just grabs the opportunity with both hands. He's looking very solid here, Ishan Pande, on to 79 with 8 fours and 2 sixes. Strike rate well above 90. He's doing the deal for the team. As again, he slightly plays it a little early. Manages to get the bottom half of the bat, but is safe at the crease at the moment. Bagmati 1-2-0 for 4. As you see, a guard change by Vivek, which is also very important when you are playing a spinner. It might not look a big of a deal when you're changing your guard from leg stump to off stump, but it does play a crucial role because the batsmen have habit of shuffling towards the off stump. Depends on what the pitch is doing as well. If the ball is turning, it's better to cover the line of the ball. If it is spinning into you, take that middle stump guard and plant your feet outside the off stump so that you don't have much chances of getting out LW. We don't see much turn on offer for Lalit right now. It does seem to look like the pitch has been batting friendly as of now. Batting application of Ishan Pande has been an example for the youngsters, more so for the Bagmati batters as well, the likes of Reet Gautam, Shubhakan Sakar, Uttam Thapamagar should learn from Ishan's batting application as he tries to go for a big one, connects and connects well for a boundary. So Vivek is playing his shots with the spin, no risk there. You do have feelers in the deep, but all is good as long as you find the gaps, and that's exactly what Vivek has done in that occasion. You see right there, even if he misses the ball, it is not going to be LBW. So it's a risk-free shots played here by Vivek and Ishan at regular intervals, just when
you feel like a boundary could break the shackles, they have taken those opportunities. Slowly but surely, even this partnership is building, and we have 100 from Basir Ahmed in the Mulpani cricket ground, and looks like they have declared as well TAC in their second innings with a massive lead of 380 runs. When we talk about 100 runs, Prithu, 300s are coming from the same team, Tribhuvan Army Club, Trithras Das, Bhim Sarki, and today we have seen Basir Ahmed doing that job. Exactly. That's a big plus for Tribhuvan Army Club. Their Basir came in at number 5 and scored a century. Very well played. He scored 12 boundaries and no sixes. So he rotated to the strike pretty well, as it seems from the scorecard. He must have supported the captain in Binod Bhandari for his 63 as well. So Army lead by a massive 380 runs, and they have declared. So Nepal APF club have their work cut out there as well. More like Bagmati, what they are doing right now. They still trail by 25 runs. And to the man in the middle in Ishan Pande, who is doing a fantastic job. As we see Rashid Khan into the attack. Picks up the single of the first delivery. That ball stopped on him a bit. A very good inning being displayed by Ishan Pande. He's playing on 80 runs. He's moved to 80s now. Facing 89 deliveries, 20 runs short of his maiden century in Joy Trophy. So if he manages to make that century today, we can see 2 centuries in the very same day in different grounds, in 2 different grounds. This 1 century has already been made in Mulpani cricket grounds by Basir Ahmed. Deficient innings, no doubt about it. And again, he didn't surpass the score of 105. 105 at the moment is the highest score, individual score in an inning in the Joy Trophy. Wonderfully executed this time. And goes beyond the fence for a 4. It's coming from the bat of Vivek. See the replay here in the slot and playing against the turn, but it was right up there, so no risk again from Vivek. So his shot selection in this innings has been really good so far. He is on to 17 now with 4 boundaries. So he's dealing in boundaries right now, Vivek, giving and providing much needed support to Ishan. Can you see punched off the back foot? Very well played by Vivek. Oh, there's a very quick throw there by Karan. Thankfully they have the backup right there. With Ishan approaching 100 and Vivek looking very comfortable at the crease. Things are looking very good for Bagmati right now. Oh, and he has bowled him. Rashid Khan with the magic arm again comes in and provides a breakthrough. And it just sneaked past Ishan. He tried to play a defensive shot, but then misses the line of the ball completely. Looked like he played for the turn, but there was no turn on offer in that delivery. So he has to make the long walk back to the pavilion once more on 80. He's got a couple of 80s this edition of the Joy Trophy. र यहाँ 46 रनको साझेदारी पनि ब्रेक भएको छ. राम्रो पार्टनरशिप बनिरहेको थियो. 46 रन्सको पार्टनरशिप विवेक र इशानको बिचमा. त्यो पार्टनरशिपमा पूर्ण विराम लागेको छ र पूर्ण विराम लगाउने काम राशिदले गरेका छन्. र यहाँ इशान राम्रो इनिङ खेल्दै पभिलियन फर्केका छन्. 80 रन बनाएर उनी पभिलियन फर्किनेछन्. उनलाई यहाँबाट अघि बढ्न नदिने भएका छन्, दिएका छैनन्. यहाँ राशिदले यहाँ सक्छ हामी स्ट्रेट डेलिभरी रहेको थियो, कुनै टर्न प्राप्त गरेको थिएन यो डेलिभरीमा र ब्याटको
प्याडको बीचबाट यो डेलिभरी यो बलले स्टम्पलाई चुम्न पुगेको थियो एन्ड द्याट बल किस्ड द स्टम्प. Some slight lapse of concentration by Ishan. His foot did not get to the pitch of the ball and just put his bat in front. That ball sneaked past his inside edge and took the middle stump out of the ground. So Rashid has again proven to be the man to provide the breakthroughs for Nepal Police Club. Rashid Khan, the off spinner, I should add, always, because he's picked up two big wickets in the form of, and two beautiful deliveries as well, both of them bowled. First was Uttam Thapa Magar with that peach of delivery by Rashid, and again now Ishan Pande just missing a straightest delivery. जति लामो समय बिताए क्रिजमा इशानले निकै तारिफयोग्य रहेको थियो. ठुलो कन्ट्रिब्युसन आफ्नो टोलीको लागि दिएका छन् इशान पाण्डेले र पविलियन फर्केको छ. यस बिचमा हाफ हार्टेड अपिल, कुनै प्रभाव पनि छैन अम्पायरमाथि यो खालको अपिलले. निकै राम्रो ओभर, 5 रन खर्चियो, विकेट दिने सफल, राम्रो ब्रेक थ्रु दिलाए रसिदले. र 34 ओभरको खेल सकिँदा बागमती प्रदेशको स्कोर 130 रन 5 विकेटको नोक्सानीमा. Xtreme energy drink. 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 That one is hit, and hit for a 6 by Vivek in his slot, and he just hits it, gives it the full swing and connects nicely. So Vivek is not changing his approach, as he shouldn't as well. He brings down the deficit to just 13 runs. Bagmati trail by 13 more runs. Looks like they will avoid the innings defeat as well. We still have some time before we head to the tea break. There you see very good defense there by Vivek. Okay, samay raheko cha before we head into the tea break. It's scheduled to be at 2:30. So we have 36 to 37 minutes of play left. During the course of that time, NPC would love to pick up a few more wickets. As for now, Bipin Acharya is at the crease, who played a terrific knock in the first innings, saving Bagmati from a low total. He came into bat when the score was around 80. Built a couple of partnerships with Gautam and Surya. He was not on the field when Bagmati were fielding in the first innings because he has slight issue with his hamstring. Hope that does not affect his batting here. Lalit decides not to ball there. It's been a better performance by Bagmati in the second innings, with contribution from Ishan, who looked heartbroken with that dismissal. I'm sure when he gets back to his hotel room, he's gonna watch that dismissal and feel that he could have done a lot better. Slight loss of focus there, as that one is played nicely on the leg side by Bipin. That's the end of the over.
Bagmati 13745. Cut straight to the fielder by Vivek. Haven't seen Kushal Burtel on the field. Must be in the dressing room. Otherwise, he would have bowled a few overs for sure for a police team. Goes for the big one. Does not connect, but he hits the gap. It's just going to be a couple of runs for Vivek. He's riding his luck. He wants to bat a long time, but he needs to be careful playing those kind of shots. Although his shot making has been up to the mark in this innings. Vivek's wicket becomes very important now because he has spent time in the middle. He's batting on 27 of 26 deliveries with some attacking and attractive stroke play, especially to the spinners. He does not want to take any half measures whenever he's going for that big shot. As you see, a very good cover drive straight to the fielder. Bagmati's point of view should be to bat as long as possible without losing a wicket and get to that third session. That one is flighted up right there in the block hole. And they decide to pick up a single eventually. It was almost when the bowler almost had the ball in his hands that Vivek called for it. They need to be proactive in the crease because they still trail by 10 runs, so they should take the runs whatever is at their disposal. End of the over. Bagmati 139 for 5. Here we see another part-timer in Shankar Rana coming into the attack from the Chobar end. Looks like Captain Arif Sheikh believes in his
part times a bit more now. So he should, because they have picked up wickets whenever he's required them. Batsmen tend to lose a bit of focus whenever they see a not regular bowler bowling. It's too close for a single. Good call there by Bipin. Also the fact that his hamstring is not feeling too good. He does not want to risk those quick singles. Run, oh, that was hit really hard by Vivek. It burst through the fielder's hands and pick up a single. That was some stroke by Vivek. See the dugout of team Bagmati and NPC. Then it was nudged away. It'll be a single. Slightly uppish, but still safe. It almost brought him a wicket there for Shankar Rana. Bagmati trail by 7 runs now, so they have done well to bat this way and avoid that innings defeat. It's going to be interesting to see how much they get here. Well defended as that over comes to an end. Bagmati 143 for 5. Edged and just misses the slips. He did slash hard at it. It's going to the boundary and it will be 4 runs to Vivek once more. So he is playing his shots. He is riding his luck, and there you see the result. See right there, thick edge and just flew past the captain at slips. Those catches are always tough because it is traveling at some speed, especially when the batsman has thrown the full kitchen sink at it. That's well played there. Again a boundary and then a single. So job that Vivek has been given. He's really doing well with it. He's moved on to 34 fairly quickly. किन महत्त्वपूर्ण जोडी रहेको छ बागमतीको लागि विवेक र विपिनको। विपिनले योभन्दा अघिल्लो इनिङ पहिलो इनिङ राम्रो ब्याटिङ डिस्प्ले गरेका थिए विपिनले। त्यो खालको इनिङ पक्कै पनि यहाँ अहिले बागमती प्रदेशको लागि आवश्यकता रहेको छ। नट आउट रहेका थिए योभन्दा पहिलो इनिङमा विपिन आचार्य 75 बल सामना गर्दै 46 रनमा नट आउट रहेका थिए। फेरि पनि सुन्दर प्रहार यस पटक। बाउन्ड्री भने भएको छैन, तर सहज 2 रन भने प्राप्त गर्नेछन्। यहाँ निकै राम्रो ओभर बनाइरहेको छ बागमती प्रदेशले यस ओभरमा।
7 रन बटुलिसकेको छ। शेष 2 बल बाँकी नै छ यो ओभर सकिनको लागि। स्कोर योसँगै 150 अप पनि पुगेको छ बागमती प्रदेशको। That's been swept just for single. जुन सर्ट विवेकले अघि 2 रनको लागि खेलेका थिए उहाँले त्यो फर्स्ट इनिङ्समा पनि कभरमाथि एकदमै राम्रो सर्टहरू खेलेका थिए. He got 3 or 4 boundaries there, so that's one of his strong scoring options. कुनै पनि फ्लाइटेड बल देख्छन् भने कभरमाथि हान्ने नै गर्छन् विपिनले र लेग साइडमा रहेको बललाई पनि स्विप गर्न हिचकिचाउँदैनन्. That's the end of the over. Bagmati 151 for 5. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. Extreme energy drink. Extreme energy drink. Extreme energy drink. Extreme energy drink. र पृथ्वी आज भने हामी विपिनको ब्याटिङ अर्डर हेर्न सक्छौँ. अप द अर्डर आएका छन्. योभन्दा अघिल्लो पहिलो इनिङमा इन 8 नम्बर 7 थिए, नम्बर 9 रहेको थियो भने आज यस इनिङमा इन 8 नम्बर 7 रहेका छन्. यो सोच पक्कै पनि सकारात्मक रहेको छ किनभने राम्रो लयमा ब्याटिङ गरिरहेको थिए. पहिलो इनिङमा पनि 46 रनको नट आउट पारी खेलेका थिए, 75 बल सामना गरिसकेका थिए भने त्यो क्वालिटी पोटेन्सियल विपिनमा रहेको छ र यहाँ म्यानेजमेन्टले क्याप्टेनले ट्रस्ट पनि गरेका छन् विपिनलाई र यहाँ त्यो ट्रस्टको जुन गरेका छन् विपिनमाथि त्यो ट्रस्ट निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ विपिनले किनभने द टिम इज निडिङ द मोस्ट एट द टाइम. अवश्य पनि जुन प्रकारको इनिङ्स खेलेका थिए ब्याटिङ गर्न सक्छन् भनेर देखाएका छन् र स्कोर्स हेल भएको छ. ट्रेल आफ्नो 0 गरिदिएको छ बागमतीले, सो द्याट्स अ बिग प्लस फर देम एज वेल. Now they already lead by 3 runs, sorry. So now they will have to approach as to how they want to go about the innings because 5 wicket gumisakeko cha and they lead by 4 runs. So whether they will give a target or they want to bat out all the overs, that's going to be interesting to see. But whatever said and done, NPC still are on top at the moment because 1 wicket here and the things could change rapidly for Bagmati. पक्कै पनि अहिले त जति सक्दो ब्याटिङ गरि नै रहनेछ बागमतीले किनभने कम्तीमा पनि 80-90 रनको एउटा लक्ष्य बनाउनु नै पर्ने हुन्छ. त्यो पनि केही ओभर सीमित राखेर मात्र लक्ष्य दिनुपर्ने हुन्छ, नत्र धेरै ओभर्स रहेको खण्डमा सहजताका साथ फेरि नेपाल पुलिस क्लबले त्यो लक्ष्य पछ्याउने छ. अहिलेको कन्डिसनमा ब्याटिङ गरिराख्नेछन् बागमती प्रदेश. त विकेट बचाउनु पर्नेछ र निरन्तर रूपमा आजको दिन ब्याटिङमा जानुपर्नेछ. त्यसै बिचमा निकै राम्रो सर्ट तर उत्तिकै राम्रो फिल्डिङको प्रदर्शन त्यहाँ. यस ओभरमा 3 रन प्राप्त भएको छ. ओभर सकिएको छ. 39 ओभरको खेल सकिँदा बागमती प्रदेश 154 रन 5 विकेट गुमाएर. Fortieth over in progress.
Bowling change. Sagar Dakal comes into the attack. He hasn't bowled too many in this innings. This is just his fourth over, given away 9 runs. र त्यो 5 बलर युज भइसकेको छ, प्रयोगमा आइसकेको छ नेपाल पुलिस क्लबको लागि। करण, ललित, रसिद, सागर र शङ्कर, कुशल भुटेलको इन्ट्रोड्युस भएको छैन। Catch drop भएको छ यहाँ. Sagarले catch drop गरेका छन्. It was hit straight back at him. He should have caught it. Yes, it was hit hard, but you'd expect a bowler to catch those of his own bowling. ठुलो मौका गुमेको छ यहाँ एनपीसी को लागि। हामी रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ। यस प्रकार सर्ट प्रहार भएको थियो, सिधा हातमा आएको थियो, दायाँ बायाँ कहीँ पनि थिएन। This time it's lofted straight. Rashid at long on didn't pick that up, and that has gone to the boundary for 4. So very well executed lofted shot here by Bipin. There you see inviting the batsman to play that shot, and he accepted that invitation, Bipin. So first boundary for Bipin in this innings. टर्न यस पटक निकै राम्रो पाएको छ, प्राप्त गरेको छ सागरको। सागरले मात्र 4थो ओभर बलिङ गर्ने क्रममा रहेको छन् आज। र अझ पनि हामी हेर्न सक्छौँ 5 बलर्स प्रयोग भइराख्दाखेरि कुशल भुटेलको प्रयोग भएको छैन। मैले फिल्डमा पनि देखेको छुइनँ जीवु कुशललाई। Oh, might have been a catching opportunity that one. Not to be. We'll come back to that. End of the over, Bagmati 158 for 5. Lalit would love to pick up a wicket. विवेकले पनि उत्कृष्ट खेलिरहेका छन् आफ्नो 36 रन्सका लागि। जजमेन्ट राम्रो रहेको छ उहाँको यो इनिङ्समा। Only playing shots whenever he feels comfortable and whenever he feels that it's in his range. Plan here for Bagmati would be not to lose any wickets. We have 16 minutes of play before tea. As you see that classical Vivek Thapamagar, Rana Magar defense. Was getting confused between Uttam Magar and Vivek Thapamagar, Rana Magar. That one is driven nicely in the gap. They should be able to pick up a couple of runs, and they do. NPC ले त फिल्डर नराखिकन ड्राइभ त इन्भाइट गरिरहेको छ। इसलिए he wants to get that gap between the bat and pad that all the orthodox bowlers or finger spinners, should I say, love to get a wicket from. That gap between the bat and pad. Oh, that one is edged. Should be a couple once again. Or a boundary, so that races to the boundary again.
I thought the fielder could have cut that off, but it was not to be, and that has crossed the fence for 4 runs. CC played very fine by Vivek. Obviously, the fielder was slightly behind square and then was off to a boundary. So slowly the run rate is creeping up for Bagmati as well. It has just creeped up to 4.02. पक्कै पनि राम्रो ओभर बागमती प्रदेशको लागि 6 रन बटुलिसकेका छन् अझ शेष 1 बल बाँकी नै रहेको छ स्पेसमा डिफेन्ड गरिदिएका छन् र राम्रो ओभर बागमती प्रदेशको लागि ललितको यस ओभरमा 6 रन बटुल्न सफल बागमती प्रदेश स्कोर 41 ओभर पश्चात 64 रन 5 को नोक्सानीमा विवेक खेलिरहेका छन् 42 रनमा र विपिन साथ दिन आएका छन् 10 रनमा योभन्दा अघिल्लो इनिङमा हामीले हेरौँ विपिन आचार्यले निकै राम्रो इनिङ सम्हालेर लगेका थिए र राम्रो पार्टनरसिप बिल्डअप गरेका थिए 9 विकेटको पार्टनरसिप र 10औं विकेटको पार्टनरसिपमा उनको ठुलो भूमिका रहेको थियो 9 विकेटको लागि उनको कन्ट्रिब्युसन रहेको थियो हाफ सेन्चुरी पार्टनरसिपको लागि भने अन्तिम विकेटको हाफ सेन्चुरी पार्टनरसिपको लागि पनि विपिनकै कन्ट्रिब्युसन रहेको थियो 46 रन नट आउट रहेको थिए योभन्दा अघिल्लो इनिङमा फर्स्ट इनिङमा भने 9 नम्बर ब्याटिङमा आएको थिए विपिन भने यस इनिङमा भने उनको ब्याटिङ अर्डर अपग्रेड भएको छ इज इन एट नम्बर 7 इन दिस इनिङ 41 overs done 164 for 5 सागर इन्टु द बलिङ एट्याक 4 ओभर मात्र बलिङ गरेका छन् सागरले यस इनिङमा 13 रन खर्चेका छन् किफायती बलिङ गरिरहेका छन् तर सफलता पाएका छैनन् फुलर लेन्थ डेलिभरी यसपटक सहजताका साथ 1 रनको लागि खेलेका छन् कुनै कठिनाइ पक्कै पनि रहेको छैन यहाँ विपिनलाई सेट देखिन्छन् विपिन किनभने योभन्दा पहिलो इनिङमा पनि उनी आउट भएका छैन नट आउट इनिङ खेलेका थिए र त्यो नट आउट इनिङलाई उनले निरन्तरता दिइरहेका छन् विपिन आचार्यले विवेक पनि 42 रनमा 43 बलको मात्र सामना गरेका छन् इज रियली डिसमेन्टलिङ द बलिङ एट्याक जुन किसिमले विवेकले ब्याटिङ गरिरहेका छन् प्योर इन्टेन्ट इज definitely not waiting for the bat ball but is really creating it. Spartak beats the bat. ब्याकफुटमा गए र त्यहाँ डिफेन्ड गर्न सफल यसपटक त्यति सहज पक्कै पनि जब यति ब्याकफुटमा जानुहुन्छ र ब्याट आउँदैन यदि बलमा भने फेरि कठिनाइ हुन सक्नेछ तर यहाँ ब्याकफुटमा पनि गए विवेक र ब्याटलाई बल समक्ष लान पनि सफल रहे विवेक 42 रनमा एउटा राम्रो इनिङ डेभलप गरिरहेका छन् आफ्नो टोलीको लागि विथ गुड स्ट्राइक रेट पनि फेरि यहाँ क्रिजमा समय मात्र लिइरहेका छन् कि रन पनि बनाइरहेका छन् रन पनि जोडिरहेका छन् र गुड स्ट्राइक रेटको साथ रन बनाइरहेका छन् ओभर 90 को स्ट्राइक रेटले रेड बल क्रिकेटमा खेलिरहेका छन् रेड बल क्रिकेट लङ फर्मेट अफ द गेम तर इन्टेन्ट देखिन्छ उनको 50 ओभर्स खालको म्याच र फर्मेट अफ द खालको म्याचको इन्टेन्ट रहेको छ यसपटक फेरि पनि तर फिल्डर त्यहाँ तैनात कुनै रन प्राप्त हुँदै छैन अनि के राम्रो ओभर बलिङ गर्दै सागर टाइडी ओभर गरिरहेका छन् डट र ओभरको समाप्ति पनि हुनेछ यस ओभरमा मात्र 1 रन खर्चिए सागरले 42 ओभरको खेल सकिँदा बागमती प्रदेशको स्कोर 165 रन 5 विकेट गुमेको छ Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. सोह्र रनको अग्रता लिइसकेको छ बागमती प्रदेशले यहाँबाट कतिसम्मको अग्रता लिन्छ हेर्ने नै छौँ त्यो त अहिले पनि ललित बलिङ एट्याकमा 17औं ओभर बलिङमा 17th ओभर बलिङ गर्ने क्रममा 50 रन खर्चिएका छन् सफलता उनले दिलाएका छन् आफ्नो टोलीको लागि पहिलो इनिङमा पनि निकै राम्रो बलिङ एट्याक रहेको थियो ललित राजवंशीको 3 विकेट लिएका थिए पहिलो इनिङमा
दोस्रो इनिङमा 5 विकेटको पतन भइसक्दा उनले 2 विकेट लिइसकेका छन्। धेरै बलिङ अप्सन्स पनि रहेको छैन एनपिसी सँग। दे हैव बीन बॉलर शॉट इन कुशल बुर्तेल who is not on the field. With only one ball of bowling medium pace in Karan Casey, they have opted to ball with the spinners. कठिनाइ रहिरहेको छैन विपिनलाई, सहजताका साथ खेलिरहेका छन् र त्यो लयमा देखिन्छन्। किनभने पहिलो इनिङमा पनि उनी नट आउट रहेका थिए, 46 रन बनाएका थिए। त्यो लेभल अफ कन्फिडेन्स, आत्मविश्वासमा पूर्ण रूपमा भरिएको छ विपिन आचार्य। जुन किसिमले ब्याटिङ गरेका छन्, राम्रो फलो थ्रुमा फिल्डिङ यहाँ यसपटक ललित नारायण राजवंशी टाइपतिर त्यहाँ बललाई रोक्न सफल। 5 बल र सम्पूर्ण 5 बलहरूमा डट राख्न सफल रहेका छन्। रन खर्चिएका छन्। अन्तिम बल रहेको छ यस ओभरको। सर्ट अफ लेन्थ डेलिभरी थियो, कट गरेका छन् त्यहाँ। फिल्डर त होइन, त्यहाँ कुनै पनि रन आएको छैन। म्याडन राख्न सफल ललित नारायण राजवंशीले यस ओभरमा। 43 ओभरको खेल सकिँदा बागमती प्रदेश 165 रन 5 विकेट गुमाउँदै। Here we see again Rashid Khan being shown trust by the captain. And as for Vivek, as he's approaching that half century, he will try to rotate the strike and also hit the boundaries whenever the opportunity presents itself. Oh, that one did slide low. He did well to nudge it to the mid-wicket boundary for a single. That one really died on him. Almost at ankle height. Slowly but surely the lead is creeping up. It's gone to 17 now. We have about 6 minutes of play before tea, so we might expect another 3 overs from the spinners. Jibu? पक्कै पनि सायद इन्टेन्सन त्यही नै रहनेछ, किनभने विकेटको आवश्यकता रहेको छ। जतिसक्दो डेलिभरिजहरू गर्नुहुनेछ, विकेट लिने सम्भावना त्यति नै रहने गर्छ। रनको चिन्ताको विषय रहेको छ नेपाल पुलिस क्लबलाई, किनभने टार्गेट तपाईँले पाएको खण्डमा त चेज गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ विकेटको आवश्यकता रहेको छ। जति डेलिभरिजहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ, विकेट लिने चान्सेस त्यति नै बढी हुन्छ। र मध्यम गतिको बलर लगाएको खण्डमा केही समय लाग्ने गर्दछ ओभर फिनिस हुनलाई, तर स्पिनर्स प्रयोग भएको खण्डमा पक्कै पनि छिटो छिटो डेलिभरिजहरू हुनेछ र चान्स बन्नेछ। यहाँ हामी सबैले यस डेलिभरी एउटा मौका बन्न सक्ने थियो। निकै राम्रो डेलिभरी यहाँ राशिदबाट। र राशिद यो खालका बलर छन् जतिखेर टिमलाई चाहिरहेको हुन्छ उनले विकेट लिन सक्षम छन्। फेरि जेन्युन अफ स्पिनर त होइन, तर काम भने टोलीको लागि गरिरहेका छन्। End of the over, Bagmati 166 for 5. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink.
जसरी बागमतीका लागि सन्दीपले लामो स्पेल फालिरहेका थिए त्यसै गरी एनपीसीका लागि पनि उनका मेन बलर ललितले पनि त्यस्तै गरिरहेका छन्. He's on to his 18th over. Almost 40 to 45% of the overs has been bowled by Lalit out of the 44. So was the case when Police Club were batting. Out of the 70 overs, 31 overs was bowled by Sandeep. So that's about 45% again. Oh, no one called there. Was a catching opportunity, but the keeper and the short leg fielder did not call. Royuda catch no man's land ma pugna khasna pugeko cha, as you see there. Might have been some glove, or the fielders thought so. दुवैजनाले एक आपसलाई पर्खेर बसेको फिल्डरले विकेट किपर र शॉट फिल्डर थिए. ललित राजवंशी seems not happy there. त्यहाँ कल गर्न पनि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो किनभने एकदमै नजिकै छन् किपर र शॉट लेग फिल्डर र एक अर्कालाई हेर्न मात्र पुगे. बल ठोकिसकेपछि they were like, whose catch was it? That one is pulled and it will go to the boundary for a 4. So that has some authoritative punch behind it. The way he played it, short delivery and just waits on it, rocks back on the back foot and hits it over the mid-wicket boundary. That's Bipin's second boundary of this innings. यस प्रकार केही क्विक डेलिभरी रहेको थियो ललित राजवंशीबाट. चलाखीपूर्ण बोलिङ गर्ने गर्दछन्. यो अगाडि एयरमा राखेको डेलिभरीहरू जहाँ प्रहार भयो त्यसबाट पनि केही क्विकर डेलिभरी ट्राई गरेका थिए यहाँ र एक्जिक्युट पनि गरे ललितले. स्कोर 171 5 को नोक्सानीमा बागमती प्रदेश अन्तिम बल रहेको छ. विपिन छन् स्ट्राइकमा. सबै पनि सेन्सिबल क्रिकेट खेलिरहेका छन्. विपिनले सम्हालेर ब्याटिङ गरिरहेका छन्. पहिलो इनिङमा पनि हामीले 75 बलले सामना गरेका थिए. एक साइडबाट निकै होल्ड गरेको थिए, विकेट बचाएर राखेको थिए, रन पनि बनाएको थिए. यसै बीचमा फेरि हामी सोचौँ यसै बीचमा अन्तिम बल रहेको छ. ओभरको फिल्ड पोजिसनिङ गरेका छन्. यहाँ डिफेन्ड गरेका छन्. सम्भवतः यहाँ अब अम्पायरको सिग्नल हेर्नु छ हामी. टाइम फर द टी यसलाई डिस्कस गर्नुभएको छ यहाँ अम्पायरले र इसारा भइसकेको छ यहाँ टीको. सो विल बी सर्टली कमिङ आफ्टर द टी ब्रेक. Look at the scorecard. Didn't have the best of starts. Bagmati province again in the second innings as well. They lost 2 early wickets, but then came Ishan Pande at number 3. That 80 runs really led the way for Bagmati, and Ashutosh did try to support him, but he lost his wicket, and Vivek is not out at 44. Bowling card. बलिङ कार्डमा रसिद खानले 11 ओभर बलिङ गरेछन्. 53 रन, 2 विकेट. महत्त्वपूर्ण 2 विकेट रसिद खानले लिएको थिए. ब्रेक थ्रु गर्न निकै सफल रहेको थियो. ललित राजवंशी 18 ओभर उनले गरिसकेका छन्. सफलता उनको नाममा 2 रहेको छ. र म्याच समन्वय अनुसार बागमती प्रदेश पहिलो इनिङमा 185 मा ऱ्यापअप हुन पुगेको थियो, जहाँ विपिनले 46 रन्सको नट आउट पारिखेर इशान पाण्डेबाट 41 र नेपाल पुलिस क्लबको लागि बलिङ एट्याकको कर्ण केसीबाट पहिलो इनिङमा 4 विकेट लिएका थिए. ललितले 3 विकेट. Extremes answer every day. Extremes answer every day. मैदानमा आगो बाल्ने एनर्जी. सफलताको मात्र एउटा रेसिपी. High voltage जस्तै आगो बिजुली. Everyday adrenaline जिन्दगी. छैन कुनै अल्छी पन्या, छैन कुनै शङ्का, छैन डर, छैन त्रास, छैन कुनै पनि धक्का. हाम्रो energy so wild, छैन कुनै नि so wild. Yeah, we be going all around with the energy of hound. थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day. छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै.
Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy. Extreme
times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe. High voltage जस्तै आगो बिजुली. Everyday adrenaline जिन्दगी. छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का. हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild. Yeah, we be going all around with the energy of hound. थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday. छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै. Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe. High voltage जस्तै आगो बिजुली. Everyday adrenaline जिन्दगी. छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का. हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild. Yeah, we be going all around with the energy of hound. थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday. छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै. Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe. High voltage जस्तै आगो बिजुली. Everyday adrenaline जिन्दगी. छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का. हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild. Yeah, we be going all around with the energy of hound. थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday. छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै. Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe. High voltage जस्तै आगो बिजुली. Everyday adrenaline जिन्दगी. छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का. हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild. Yeah, we be going all around with the energy of hound. थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday. छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै. Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme times every day. Extreme times every day. मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe. High voltage जस्तै आगो बिजुली. Everyday adrenaline जिन्दगी. छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का. हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild. Yeah, we be going all around with the energy of hound. थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday. छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै. Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time. Extreme energy, extreme times every day. Extreme energy, extreme all the time.
मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने एनर्जी
सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको Welcome back everyone.
This is the last session of the match. Bagmati lead by 22 runs, and we have Vivek Mogar and Bipin Acharya at the crease. Good start there by Rashid after the break. It's going to be interesting to see what the approach of the Bagmati players will be like. As far as I'm concerned, they will look to occupy the crease because they can't afford to attack, and even if they attack, they will risk of losing a wicket. So this session of play is going to decide if we'll get a result. That one is tossed up and played again. That glorious cover drive from Bipin. That's been his strength throughout the course of this match. This time all along the ground, and he just finds the gap tremendously. Didn't try to hit it too hard, as that one is played straight for a single. This passage of play should test both batsmen's temperament as well. When you start off after a break, you need to get your focus right, again concentrate from the beginning. Vivek Mogar is on 45, approaching his half century. He's played really well with 6 fours and a 6. Tossed up again. This time it's a dot delivery. End of the over. Bagmati 177 for 5. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. We have Lalit coming in from the Chobar end, coming into his 19th over, picked up a couple of wickets for 55 runs. A few drop catches in his bowling has helped Bagmati's cause. Saile pani Lalit ko kura garदाखेरि he always starts very accurately. उहाँको consistency एकदमै prime रहेको छ. Does not give anything easy to the batsman. Pick up a single here. पिछले पनि बिहानको भन्दा केही फरक खेलिरहेको छ. अहिले स्पिन भइरहेको थियो भने अहिले त्यति स्पिन अन अफर देखिएको छैन. हो बाउन्स पनि भेरिएबल छ, जसले ब्याट्सम्यानलाई गाह्रो बनाउने गर्छ. तर त्यो पनि हामीले अहिलेको सिचुएसनमा त्यति देखेको छैनौं. That one did turn. He
Goes for that almighty heave. Might be a catching opportunity. Yes, it is. Karan takes a good running catch towards his right. And there you see another wicket for Lalit. Vivek is absolutely devastated with that shot. He tried to clear the boundary again. Did not connect it that nicely, and hence he loses his wicket. So breakthrough that was required by NPC has been given to them by their leading wicket taker in the form of a catch out. Caught out in the deep square leg is where Karan was placed. Vivek heads back to the pavilion for a well-made 45. Bagmati are now in a spot of bother at 178 for 6. The new batsman to the crease is Rijan Dhakal. Rijan पनि पहिलो इनिङमा ललितकै शिकार हुनु पुगेका थिए. He bowled that beautiful armor to get rid of Rijan. Rijan needs to be aware of those kind of deliveries from Lalit, because he does bowl those fairly often. Change of field for the right-hander. Plenty more attacking options. Fielders in catching positions. It's well defended there. End of the over. Bagmati 178 for 6. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. Xtreme. Now there is even more responsibility on the shoulders of Bipin Acharya. He needs to do what he did in the first innings. Take the innings forward. Picks up an easy single there. Bagmati right now have a slender lead of 30 runs. Nothing substantial by any means, but certainly a psychological edge as the contest enters its closing stages. This session is going to be all about how both sides manage the situation. For Bagmati, it's a chance to build on this lead, stretch it into something more competitive, and put Nepal Police Club under real scoreboard pressure. On the other hand, Nepal Police Club will feel that with the deficit still within touching distance, a couple of quick breakthroughs could swing the momentum right back in their favor. Again, that one is played over cover. It's catching opportunity, and yes, that is another catch for Karan Casey. He's a man with safe pair of hands, and that has been the case this time around as well.
So not a good session or period of play for Bagmati here post T. They would have loved to stay out there in the middle and get some more runs, but that is not the case to be, as Bipin tried to play that lofted inside out shot, manages to get the inside edge of the bat, inside half of the bat I should say, and caught out at long off. So trouble here for Bagmati. पक्कै पनि पृथ्वी हो, किनभने यो टी सेसन पछाडिको हामी हेर्न सक्छौँ 2 विकेट्स, अलि 2 विकेट्स गएको छ। यो उठाएर खेलेका थिए यसपटक, तर पर्याप्त रहेन, फिल्डर तैनाथ थिए त्यहाँ र सहज क्याच दिन पुगेका छन् त्यहाँ करणले। यो खालको सर्ट प्रहार गरेका थिए, फिल्डर माथि गएर खेल्न चाहन्थे तर त्यहाँ पर्याप्त रहेन, त्यो ठुलो सर्ट जान पुगेन र फिल्डर तैनाथ त्यहाँ करण केसी र सहज क्याच। यो सँगै टी सेसन पछाडिको 2 विकेट पतन भएको छ। पक्कै पनि त्यो एउटा जुन रिदममा ब्याटिङ गरिरहेका थिए बागमती प्रदेशका ब्याटर्सहरू, त्यो रिदम ब्रेक पनि हुन पुगेको छ यहाँ। यस्तै खालको सिचुएसन्समा एक्सपिरियन्सले एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ। पक्कै पनि त्यो धैर्यता निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ, धैर्यताको भूमिका। त्यसैले पनि लङ फर्मेट अफ द गेममा हामी भन्छौँ धैर्यताको पनि परीक्षा हुने गर्दछ। विवेक मगर जो राम्रो लयमा देखिरहेका थिए, राम्रो ब्याटिङ गरिरहेका थिए, टी सेसन पछाडि उनको विकेटको पतन हुन पुग्यो र विपिन आचार्य पनि राम्रो लयमा थिए, उनको पनि विकेट पतन हुन पुगेको छ। भने यहाँ 2 फ्रेसर्स ब्याटर रहेका छन्, सूर्य र विजन। केही समय लिनुपर्ने हुन्छ दुवै ब्याटर्सले, फेरि पनि एउटा राम्रो साझेदारी बनाउनु पर्ने हुन्छ दुई ब्याटरहरूले। तर अहिले भने केही ब्याकफुटमा धकेलिएको छ टिम बागमती प्रदेश। लिडको कुरो गर्छौँ भन्दाखेरि त्यति ठुलो लिड रहेको छैन। अब यहाँबाट जति पनि रन बनाउने छ बागमती प्रदेश चाहिँ त्यो लक्ष्य रहनेछ, लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ अपोजिसन एनपिसीको अगाडि। Nepal Police Club would have loved to strike early, and they have done that very effectively as well. New batters at the crease, and their main man is in operation. No shot offered there by Surya. जति सक्दो समय लिनुपर्ने हुन्छ, समय बिताउनु पर्ने हुन्छ यहाँ बागमती प्रदेशका ब्याटर रिजन र सूर्यले, किनभने हातमा मात्र 3 विकेट रहेको छ, 32 रनको लिड। Well driven there by Surya. No is the call from both the batters. र बागमतीको लागि जिबो अब हरेक रन इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ, किनभने उहाँहरूलाई अलि रन चाहिने नै छ। As you see, they have lost a couple of wickets already in this post-T session. We'll come back to that. End of the over, Bagmati won 81 for 7. लक्ष्य पक्कै पनि एउटा ठुलो लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ एनपिसीलाई, किनभने हामीले पछिल्लो खेलमा पनि हेरेको थियौँ एपिएफ विरुद्ध 113 रनको लक्ष्य जुन पाएको थियो नेपाल पुलिस क्लबले सहजै जित दर्ता गरेको थियो, लक्ष्यलाई प्राप्त गरेको थियो। किनभने परिस्थिति अनुसार, सिचुएसन अनुसार खेल्ने खालको ब्याटर्सहरू हामी नेपाल पुलिस क्लबमा देख्न सक्छौँ। कुशल भुटेल सो अनुरूप नै खेल्ने गर्दछन्। अवश्य पनि जिबु, they need to bat for a period of time. Also, they need to score runs, because that's the ask of the hour right now for Bagmati.
Looks like they will not be able to bat throughout this session, so they will have to give a substantial target to NPC. A wicket here would mean that they would have entered into the tail of Bagmati province batting lineup, as they would consider Surya as also a tail ender, but he would not agree to that, I'm sure. As for Rashid, he's just pitching in the right areas. Not sure if he'll continue to bowl some off spin, but if the team requires, even if you had to bowl leg spin, you would do so, as that one is way wide. यसपटक बललाई एयरमा राखे तर सूर्यबाट ब्याटरबाट धेरै टाढा बाहिरको बल रहेको थियो, त्यो बललाई लेट गो गर्दिन पुगे त्यहाँ सूर्यले। यस ओभरमा 2 रन 1 रन ब्याटबाट पनि 1 अतिरिक्तको रूपमा आएको छ। 50 ओभरको खेल सकिँदा स्कोर 183, 7 विकेट गुमाउँदै टिम बागमती प्रदेश। बलिङमा ललित नारायण राजपक्षी 4 रनबाट बलिङ गर्ने क्रममा ब्याकफुट मारे पञ्च गरिदिएको छन्। र आजको दिन हामी थाहा पाउने नै छौँ, आजको खेल पश्चात एउटा खेल बागमती प्रदेश र एनपिसीको जारी रहेको छ। टियु इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा अर्को खेल पनि जारी रहिरहेको छ। एपिएफ र टिएसी त्रिभुवन आर्मी क्लबको बिचमा 2 डिपार्टमेन्टल डर्बी डिपार्टमेन्टल्सको गेम चलिरहेको छ मूलपानीको खेल मैदानमा। र आजको खेल पश्चात हामी थाहा पाउनेछौँ द 2 फाइनलिस्ट कसले यात्रा तय गर्नेछ जय ट्रफी एडिसन 2 को फाइनल यात्रा। अहिले भने बलियो स्थितिमा रहेको छ यहाँ टिम एनपिसी। हामीले हेर्न सक्यौँ रिजनले योभन्दा अगाडिको बल किन ब्याकफुटमा गएर खेलेका थिए, जुन जहिले पनि डेन्जरस हुने गर्छ whenever you are facing ललित राजवंशी। He's a very clever bowler, uses his variation very well. A wicket here and NPC would feel that they have a strong grip in this match. Whereas for Rijan and Surya, they would love to bat a longer period of time. You see right there, he went on to the back foot, ball staying low. That's always danger signs. As that one is defended straight back to the bowler. End of the 51st over, Bagmati 183 for 7. स्ट्राइक लिए यहाँ र डिफेन्ड गरिदिएका छन्। र फाइनलको कुरो गर्दाखेरि यदि अर्को खेल एपिएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लबको जुन खेल भइरहेको छ त्यो खेल ड्र भएको खण्डमा र यो खेल पनि ड्र भएको खण्डमा पक्कै पनि आर्मी त स्वतः फाइनलको यात्रा तय गर्ने नै छ, किनभने एक खेल जित हुनेछ, 2 ड्र हुनेछ आर्मीको भने यो खेल र अर्को खेल 2 खेल ड्र भएको खण्डमा पुलिसको 1 जित हुनेछ, 1 ड्र हुनेछ। एपिएफको 1 जित 1 ड्र नै हुनेछ। यो भएको कन्डिसनमा एपिएफ र पुलिसको लागि पॉइन्ट सिस्टमले म्याटर गर्नेछ, त्यो ठुलो भूमिका खेल्नेछ
यदि पुलिस र एपिएफले खेलेको दुवै खेलहरू यदि ड्र भएको खण्डमा, तर यहाँ यदि पुलिसले जित दर्ता गर्छ भने पुलिस सिधा फाइनलको यात्रा तय गर्नेछ। समय पर्याप्त रहेको थियो। लेग साइडतर्फ प्रहार गरिदिएका छन्, फिल्डर छन् त्यहाँ तैनात 1 रनको लागि। लगातार स्पिनर्सहरू अपरेसनमा आइरहेका छन्, विकेट पनि निकालेका छन् दुईटा। तर once you have entered the tail end of the batting department, you can bring in your fast bowler, as that one is swept by Rizwan, will only be a single. पुलिस क्लबको पोइन्ट अफ भ्यूले जिबु के सोचिरहेको हुनुपर्छ? कप्तान आरिफ शेख जुन स्लिपमा उभिरहेका छन्, उहाँको स्ट्र्याटेजी के हुन्छ होला त? अब स्ट्र्याटेजीमा धेरै देख्दिनँ पृथ्वी, किनभने 3 विकेट हातमा रहेको छ बागमती पल्सको। 3 विकेट छिटोभन्दा छिटो लिएर जुन लक्ष्य पाउने छ त्यो लक्ष्यलाई चेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरू केही उपाय रहेको छैन कि जित दर्ता गर्नुपर्ने छ। इनसाइड एज लागेर त्यहाँ सर्भाइभ गरेका छन् सूर्य। यहाँबाट त पक्कै पनि नेपाल पुलिस क्लबका कप्तानले रिफले पक्कै पनि ड्रको लागि त खेल्ने छैन, जितको लागि नै खेल्नेछन्। छिटोभन्दा छिटो यो 3 विकेट लिएर जुन लक्ष्य पाउने छ लक्ष्य पछ्याउनेछ। किनभने यो म्याच ड्र भएको खण्डमा र अर्को उक्त म्याच एपिएफ र आर्मीको म्याच पनि ड्र भएको खण्डमा फेरि एपिएफ र पुलिसको पन्च ट्याली हुनेछ। किनभने एपिएफलाई त सहज बाटो तय हुनेछ, किनभने खेल कुनै पनि हारेको छैन। एउटा ड्र एउटा विन अलरेडी रहेको छ र यो पनि ड्र भएको खण्डमा एपिएफलाई ड्र नै हुनेछ। जहाँसम्म अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि एनपिसी को सिचुएसन र करन्ट म्याच पोजिसन एकदम स्ट्रङ रहेको छ टु गेट अ रिजल्ट आउट अफ दिस वान। हामी हेर्न पनि सक्छौँ ललितले अघि नै लन्च पछिको सेसनमा पनि फ्यु चाइनामैन डेलिभरिजहरू पनि फालेका रहेछन्। ही हैज had that in his armory from a long time. As that one is hooked, and that's a huge 6 by Surya right out the middle of the bat. र दुईजना दर्शक रहेको ठाउँमा पुर्याइदिएका छन् बललाई। एकदमै मिठो कनेक्सन गरेका छन् यहाँ सूर्यले in his zone, and he says I will make the most out of it. A huge hit, you can see there. Fantastic shot, keeping his head still and connecting it right in the middle of the bat. Lead पनि slightly increase हुँदैछ बिस्तारै। बागमती को 43 पुगेको छ यो छक्काको साथ। You see there a different release there from Lalit. Even that 6 he bowled the Chinaman. र पृथ्वी जति पनि हामी हेर्छौँ बागमती प्रदेशको ब्याटिङ क्रम, ललितमाथि छक्का प्रहार पनि गरेका छन् र इन्टरभल्समा ललितमाथि छक्काहरू निकै प्रहार भइरहेको छ। आज भने करण केसीले एउटा छक्का प्रहार भएको थियो, डाक्टर ईशान पाण्डेले प्रहार गरेको थियो भने तर ललितलाई भने यस इनिङमा हामी हेर्छौँ भने छक्का प्रहार पनि भइरहेको छ ललितमाथि। 53 ओभरको खेल सकिँदा स्कोर 192, 7 विकेट गुमाउँदै टिम बागमती प्रदेश।
फेरि पनि अर्को ओभर लिएर आएका छन् राशिद खान. राशिद खानको नाम लिँदै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ वर्ल्ड क्रिकेटमा राशिद खान कति ठुलो नाम हो भनेर. जुन अफगानिस्तानका लेग स्पिनर रहेका छन्. यो डिफ्रेन्ट डेलिभरी थियो, डिफ्रेन्ट एक्सन फाले यो मुतया मुरली गरेर त्यसरी फाले राशिद खानले. टर्न पनि प्राप्त भएको थियो पृथ्वी, यहाँ निकै राम्रो टर्न प्राप्त भएको थियो. No doubt, Rashid has some trickery up his sleeve, as that one is swept and swept fine. Should reach the boundary, yes it does. So offline delivery on the leg stump, Region is not going to miss those loose deliveries and turn them into scoring opportunities just like that. There you see it was sliding down leg and just helped on its way by Region Dakal. र यहाँ अग्रता 47 रनको भइसकेको छ. 47 रनको लिड बागमती प्रदेशले बनाइसकेको छ. ब्याटमा फिनिस गरेको छैन यसपटक. ठुलो अपिल त रह्यो, धेरै बाहिरबाट टर्न गराएका थिए बल. यहाँ इम्प्याक्ट पनि बाहिर रहेको थियो. So it was never going to be a wicket for Rashid. But you see here Rashid has also picked up 3 wickets. जतिखेर एनपीसीलाई विकेटको तरकार परेको थियो, Rashid has put his hand up and delivered for the captain. He did pick up the big wicket of Ishan as well. Down the track आए यसपटक र बल सुन्दर प्रहार गरेका छन् र बल is racing to the boundary for a 4. And yes, it is a boundary. र यो 4 रनसँगै स्कोर बागमती प्रदेशको 200 अप पनि बनेको छ. यहाँ 200 रन पनि पुरा यो 4 रनसँगै हामी रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ. स्टेप आउट गरे, फुल टस बनाए र सर्ट प्रहार गरे. कुनै कठिनाइ रहेन ब्याटरलाई त्यहाँ यो सर्ट प्रहार गर्नलाई. र सहज चौका, सुन्दर चौका. यहाँ यसै बिचमा यो चौकाले 200 रन पनि पुरा भएको छ बागमती प्रदेशको. 54 ओभर पश्चात निकै राम्रो ओभर बनेको छ. 8 रन यस ओभरमा प्राप्त, योभन्दा अघिल्लो ओभरमा 7 रन प्राप्त भयो. पछिल्लो 2 ओभर पुरो गर्छ भने 15 रन प्राप्त भएको छ. यहाँ 54 ओभरको खेल सकिँदा 200 रन, 7 विकेट गुमाउँदै टिम बागमती प्रदेश. यसमा लिड पनि 51 रनको लिड बनाइसकेको छ बागमती प्रदेशले. निकै राम्रो डेलिभरी यसपटक. Spit in the batter. I'd still love to see a slip in there because you are looking to get the team all out and ball turn भइरहेको छ. तर odd delivery or straight पनि गइरहेको छ र एज लागेर फेरि फर्स्ट स्लिपबाट गयो भने बलर र क्याप्टन अझ पनि पोन्ले छ, किनभने दे माइट फिल द्याट दे सुड हेभ kept a slip. As that one is again similar shot, a similar result for Surya Tamang. He is not taking any half measures. If he's hitting it, is hitting them full and hitting them into the stands as well. Sweet connection here by Surya. Very well played and gets a maximum out of it. पहिलो इनिङमा पनि हामी सूर्यको ब्याटिङ हेर्छौँ भने एउटा राम्रो साझेदारी गरेका थिए. विपिन आचार्यसँग 50 रन्स प्लसको पार्टनरसिप, लास्ट विकेट पार्टनरसिप रहेको थियो. उनी 11 नम्बरमा ब्याटिङमा आएका थिए र उनले एउटा राम्रो पारी खेलेको थिए. 24 रनको पारी खेलेको थिए 44 बलको सामना गर्दै पहिलो इनिङमा. र त्यस्तै राम्रो इनिङ जताइरहेको छ यहाँ यस दोस्रो इनिङमा पनि सूर्यले. The 2 sixes Surya has hit has been very authoritative and big ones as well over the mid-wicket boundary. That's where the left-handers love it, facing a left armer as well. And Surya, being a left armer himself, would know how hurtful that is to a left armer. Certainly he got hit for a few in that region as well whenever he was bowling, so he might feel good about hitting those sixes rather than getting hit. Oh, that's a beautiful delivery again. As soon as he
delivers it a bit quickly. He gets that purchase out of the wicket. End of the over. Bagmati 207 for 7. Sagar Dakal has been introduced into the attack, replacing Rashid Khan. I've noticed a slight change in Sagar Dakal's bowling action as well in recent times. He used to have a different bowling action about 2 years ago. Oh, that's an inside edge, lucky inside edge. Should be a couple to Surya Tamang. They're slowly but surely increasing that lead. It's now up to 58 runs for Bagmati. Stayed low, the keeper misses it. Arif is running after the ball, it's going to the boundary, he saves it. That's going to be 3 runs for Team Bagmati. They'll take it with both hands. Buys is the signal from the umpire. देखि राम्रो ओभर पनि छ। हामी पछिल्लो 4 ओभर हेर्छौँ भने रन बटुलिरहेको छ बागमती प्रदेशले। योभन्दा अघिल्लो ब्याटबाट 2 रन आएका थिए भने यहाँ अहिले बाई मार्फत 2 रन प्राप्त गरेको छ यहाँ। र योभन्दा अघिल्लो ओभर ललितको 7 रन प्राप्त भएको थियो। त्योभन्दा अघिल्लो ओभरमा 8 रन र त्योभन्दा फेरि अघिल्लो ओभरमा ललितको ओभरमै 6 रन र 1 छक्का प्रहार र 1 रन लिँदै 7 रन बटुलेको थियो। यो 4 ओभर हामी हेर्छौँ भने बागमती प्रदेश निकै राम्रो रन बटुलेको छ यहाँ। सागर बलिङ एट्याकमा छन्, एयरमा राखेका छन् बललाई, फ्लाइट ओभर गरेर फेरि पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ मिसफिल्ड र सेमिसफिल्डको बिचमा अझै 1 रन लिएको छ। यो अग्रता बढिरहेको छ, लिड बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। 64 रनको लिड यहाँ बागमती प्रदेशले अब पनि 64 रनको लिड तयार गरिसकेको छ। डिफेन्ड गरेका छन् यहाँ, सहजै डिफेन्ड गर्छन्, कुनै कठिनाइ त्यति साह्रो कठिनाइ रहिरहेको छैन यहाँ बागमती प्रदेशका ब्याटर्सहरूलाई। सेक बल चाहिँ बाँकी नै रहेको छ। यस ओभरमा 3 बाई लिएका थिए, अघि 2 बाई सोचिरहेको थिए, 3 बाईको रहेछ रन। 6 रन बटुलिसकेको छ। राम्रो टर्न यस पटक, तर इनसाइड एज त लागेको थियो तर सेफ छन् ब्याटर, त्यहाँ कुनै कठिनाइ रहेको छैन। यस ओभरमा पनि 6 रन बन्न सफल बागमती प्रदेशको लागि। 56 ओभर सकिँदा 213, 7 विकेट गुमाउँदै बागमती प्रदेश। बीचमा 33 रनको पार्टनरशिप बनिसकेको छ रिजन र सूर्यको बीचमा। ललित अगेन इन्टु द बलिङ एट्याक डाउन द ट्र्याक र यस पटक निकै राम्रो काम गरेका छन् बिहाइन्ड द स्टम्प्स विकेट किपरले। अर्को विकेटको पतन ललितले सफलता दिलाएका छन्। यो 33 रनको साझेदारीलाई पूर्ण विराम लगाइदिएका छन् ललितले र ललितको नाममा अर्को विकेट यहाँ। Region was trying to hit him over mid-on but never got to the pitch of the ball, and Lalit is always a tough bowler to hit straight down the ground because he watches the batsman until he delivers his ball, just holds it, just holds it behind and just asks the batsman to come forward. He obliges and Region is stumped out for 14. There you see
comes down the track, and there's turn on offer for Lalit, as you would expect. You see right there, slightly wide. Even if he had hit the ball, it would have been a top edge. So a wicket here for Lalit, and team NPC are looking to finish off this innings. 8 wickets down for Bagmati. And their captain Sandeep Lamishani has made his way into the middle. Sure, he has some trick up his sleeve. He just does something when he is at the pitch, whether it be with the ball or the bat. He has one or two things to say to the opposition as well, all in good spirit of the game. Takes the middle stump guard and has 5 deliveries to face from Lalit, who is again looking for his 5 wicket haul. पक्कै पनि गजबको बलिङ एट्याक ललित यो ट्रफी एडिसनमा छाइरहेका छन्। योभन्दा अघिल्लो म्याचमा 9 विकेट लिएका थिए र आज पनि उनले पहिलो इनिङमा 3 विकेट र अहिले 4 विकेट, लुकिङ फर हिज 5 for. Oh, and see that, what a delivery. He's got his 5 for. Lalit Narayan Rajbangshi has done the job for his team. र पहिले बलमा सन्दीप लामे छानेलाई पवेलियनको बाटो देखाइदिएका छन् यो ललित नारायण राजवंशीले. What a magnificent piece of bowling. Back to back wickets for Lalit Narayan Rajbangshi. That is an old ugly swipe from Sandeep. He just tried to sweep the ball. It was not there at all. He tried to make room and hit it over extra, but the ball finished on the stumps and he's gone for a first ball duck. With that, Lalit will get hold of the ball and show it to the dressing room, as he has picked up another 5 wicket haul. It's become a habit for Lalit now, picking up wickets, as you see right there in the replay. Sandeep going on to the leg side, trying to hit it somewhere, but it went nowhere apart from the stumps and took the stumps for disturbed the stumps, and there you have it, the 9th wicket down for Bagmati province with a lead of 64 runs. Last batsman on the crease is Gautam Kesi, and with that Lalit is also on a hat-trick. So can we see the first hat-trick in Joy Trophy Edition 2? Joy Trophy Edition 1 मा त hat-trick विकेट आइसकेको थियो. श्रवण यादवले लिएका थिए पहिलो सिजनमा hat-trick Joy Trophy को फर्स्ट एडिसनमा. तर अर्को hat-trick के हामी देख्न सक्छौं. बचाएका छन् यहाँ hat-trick गौतम केसीले. hat-trick हुनबाट रोकेका छन्, डेलिभरीले डिफेन्ड गरेका छन् यहाँ. Good delivery though, he gave himself the maximum chance of picking up 3rd consecutive wicket in 3rd consecutive deliveries. But well played there by Gautam. Straight bat is always the way to go, which was not done by the captain. He tried to swipe it, but did not make any connection. त्यो हामी ललितको बलिङ हेर्छौँ भने यो ओभर भन्दा छोडौँ, यो भन्दा अगाडि गरेको 2 ओभरमा उनले 2 ओभरमा छक्का कन्सिड भएको थियो नि माथि. ठुलो चार्ज भएको थियो नि माथि. एउटा एक्सपेन्सिभ ओभर पनि रहेको थियो पछिल्लो 2 ओभर ललितले गरेको. तर यहाँ हेरौँ हामी यो ओभरमा आएर उनले कसरी कमब्याक गरेको छन् आफूलाई. फाइटिङ स्पिरिट राख्ने खालका बलर हुन् ललित नारायण राजवंशी. No doubt about it, Jibu. The way he comes back even after he gets hit is the sign of a champion bowler. Picking up 5 wickets on his birthday, so that makes it even more special. पक्कै पनि 57 overs done, 213, losing 9 wickets. Team Bagmati. Now we can see some fireworks by Surya, because there's no point hanging around now. You want to get the maximum number of runs.
and try to trouble the NPC batters. They do have fielders in the deep square leg, deep mid wicket, and a long on. र यसै बिचमा चौका प्रहार भएको छ यहाँ यो फेरि चौका सूर्यको ब्याटबाट आएको छ सूर्य पोजिटिभ इन्टेन्टको साथ ब्याटिङ गरिरहेका छन् हामी हेर्न सक्छौँ विकेट निरन्तर रूपमा गएर तर जुन किसिमले उनी ब्याटिङ गरिरहेका छन् तारिफ योग्य रहेको छ यहाँ लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याटर स्ट्रेट यसपटक यो गजबको सर्ट थियो हामी हेर्न सकौँ त्यहाँ रिप्लेमा र सूर्य तामाङको हामी पहिलो इनिङमा पनि कुरो गर्छौँ भने 44 बल खेल्दै 24 रन बनाएको थियो जहाँ 2 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए भने आज पनि केही राम्रो इनिङ आफ्नो टोलीको लागि खेलिरहेका छन् यहाँ सूर्य तामाङले 20 रन बनाइसकेका छन् 28 बलको सामना गर्दै 2 छक्का र 1 चौका उनको ब्याटबाट प्रहार भएको छ केही तल आएको बल थियो लो रहेको थियो तथापि उनले डिफेन्ड गर्न सफल त्यहाँ र फिल्ड पोजिसनिङ जो हामी हेर्छौँ सागरले जुन फिल्ड पोजिसनिङ राखेका छन् लेग स्टिपमा फिल्डर तैनात र सर्ट स्क्वायर लेगमा फिल्डर राखेको छ किन बल त टर्न प्राप्त पनि गरिरहेछन् त्यो इनसाइड एज बायाँ त्यो ब्याटले इनसाइड एजको सम्भावना बढी हुने गर्दछ पटक फेरि प्राप्त र फिल्डर त्यहाँ तैनात मात्र 1 रनमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ If the ball is pitched up, Surya will swing his bat, and so should be the case as well. It's going to be interesting to see how Gautam bats. Although it's only one delivery that he has to face, he has to give maximum of strike to Surya. Gets an inside edge that's running towards the boundary. Will be a couple of runs to Gautam. So good way to finish off the over for Bagmati. They are at 220 for 9. Energy drink. Xtreme energy drink. Xtreme energy drink. Lalit would love to get another wicket here. The good thing Surya is doing is that he's waiting for the ball in his arc. He does not want to force the issue. Is patiently waiting for the ball to be around his zone so that he can make the full use of it. Again, very well played there by Surya. Even the NPC players know that there is a catch coming around the corner, because Surya is not going to hang about. स्टम्प लाइन डेलिभरी थियो यसपटक र डिफेन्स गरिदिएका छन् त्यहाँ रन पनि प्राप्त निरन्तर रूपमा ब्याटरलाई बाँधिरहेका छन् यहाँ ललित नारायण राजवंशीले 5 विकेट उनको नाममा रहिसकेको छ पहिले इनिङमा 3 विकेट लिएका थिए गजबको मेन्स कप सिजन रहेको छ ललितको लागि उठाएर खेले यसपटक ठुलो प्रहारको लागि एन्ड गोज फर द म्याक्सिमम आउट अफ द पार्क फर द म्याक्सिमम युज 6 कमिङ फ्रम द ब्याट अफ सूर्य हाबी भइरहेका छन् ललित नारायण राजवंशीमाथि किनभने सूर्य जति पनि छक्का प्रहार गरिरहेका छन् ललित विरुद्ध प्रहार गरिरहेका छन् र सूर्यले वेट गरिरहेका छन् आफ्नो आर्कमा त्यही कुरा गरिरहेको थिएँ मैले as soon as he sees the ball above his eye line he just goes for it and what a hit कुनै पनि मिस एक्जिक्युट गरेका छैनन् he's hit the middle of the bat all the time. Fantastic display of hitting by Surya with the spin.
Last ball of Lalit's 25th over. Lets that one go away. Surya, end of the over. Bagmati 226 for 9. There you see that clean hit. Zone ma aeko ball lai chhadne chaina Suryale. That should be the approach, and that is what he is doing as well. The batsman says, "I'm not ready." So the final wicket of Bagmati is left to be dislodged by the NPC players. That one is played opishly. Might be a catching opportunity. No, just lands ahead of the fielder. They get that single though. Gautam also possesses some power whenever he's facing a bowler who's bringing the ball in to him. Tried to go over extra but couldn't succeed. Does succeed to get a single. Now Surya is on strike, who has looked good. He's just dealing in sixes. He's already hit 3 now with a boundary. Bagmati have a lead of 78 runs, which might not be enough when police team comes into bat. And we still have plenty of time to get a result out of this match as well. As Surya tried to go for it, misses it, but the umpire says not out. They kind of look surprised, the NPC players, as you get a side angle right here. That is pretty quick from Surya as well. Had the almighty heave on the leg side, missed it, but then he was quick enough to get back into the crease as well. Let's that one go. End of the over. Bagmati 227 for 9. Here we see Lalit again, but this time he's bowling to the right-handed Gautam. He would feel that he has more of a chance of getting a wicket against the right-hander rather than the left-hander. It does seem to look like he has a newer ball in his hand. Gautam has to be careful for that ball coming in. The stock delivery for Lalit, where he just deceives the batsman slightly with his delivery point.
यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ क्यामेरा पर्सनले यो दृश्य प्राकृतिक दृश्य क्यामेरामा कैद गरेका छन् क्यामेरा पर्सनहरू बेलुकाको क्षणमा सन्ध्याकालीन जब रहने गर्छ यो प्राकृतिक दृश्यहरू कैद गरिराख्नुहुन्छ क्यामेरा पर्सन शरद पदम उहाँहरूको ठुलो भूमिका रहेको छ यो खालको तस्बिरहरू क्यामेरामा कैद गर्नको लागि Oh, beautiful stadium. You see Gautam trying to get the maximum out of Lalit. You on the agadiko delivery ma pani he was looking to hit it, but at the last moment decided against it. Well defended there by Gautam. He is not looking to stop every delivery. He's looking for that one where he can give that almighty heave. There you go. Connects and connects sweetly. That's a huge 6 from Gautam. That's what he was looking to get, and gets under that one and smokes it over the mid-wicket boundary for a massive 6. Sweet connection made there by Gautam. यो रिप्लेमा हेर्न लागेको हुनेछ पक्कै पनि पृथु जुन किसिमको कनेक्सन रहेको थियो गौतमले गरेका थिए कनेक्सन ठुलो प्रहार हामी रिप्लेमा हेर्नेछौँ हेर्नुहोस् अन्तिम मुभमेन्टमा स्विङ अफ द ब्याट प्रपर कनेक्सन रहेको थियो ओ माई गुडनेस वाट अ बिग हिट म्याक्सिमम म्यासिभ वान And very good work by the cameraman as well, following the ball exactly where it landed. पक्कै पनि यो त प्याराफिटको हामी सेकेन्ड लेयर रहेको छ सेकेन्ड लेयरमा गएर बल ड्रप हुन पुगेछ भने पक्कै पनि ठुलो प्रहार रहेको छ म्यासिभ म्याक्सिमम अनि अन्तिम मोमेन्टमा स्विङ अफ द ब्याट रहेको थियो प्रपरली कनेक्सन रहेको थियो मिडल अफ द ब्याट Great following of the ball. Beautiful done by the cameraman. Cheers. पक्कै पनि यो एङ्गलबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ ब्याटमा लागेदेखिको हामी हेर्न सक्छौँ पृथु जुन कनेक्सन रह्यो त्यहाँदेखि बल ल्यान्डिङसम्म हामीले बललाई आँखाबाट हट्ने छैन बल पक्कै त्यो समय लाग्ने छ पृथ्वी किन जुन किसिमको छक्का प्रहार भएको छ बल धेरै टाढा गएको छ र बल लिनको लागि केही समय लाग्ने छ र त्यहाँ एकजना मात्र रहेका छन् बल खोज्नलाई त्यो पनि एकदमै दुविधाको विषय हो साना फिल्डर गएका छन् त्यहाँ बिस्तारै इज मेकिङ हिज वे अप टु द प्लेस वेयर द बल वाज हिट र समय पनि यहाँ खर्चिनेछ त्यो पनि एउटा फाइदा हुनेछ बागमतीलाई समय खर्चिन्छ ठुलो रन पनि लागेको छ यस्तो लामो हिट लगाइरहनु पर्ने देखिन्छ बागमतीले Have a look at that shot. It was, oh my god, that was hit so sweetly. Longest part of the boundary पनि रहेको छ यो म्याचमा आज र यो लगभग we don't have the 6 distance meter, but if we had one, it would have surely been over 90 meters. That's a huge hit by Gautam. Top tier मा पुगेको रहेछ बल फाल्दैछन् ग्राउन्ड्सम्यानले त्यहाँ माथिबाट पक्कै पनि त्यही कुरो जोडेको थिएँ पृथ्वी मैले पावर फिटको हाम्रो जुन फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयर छ सेकेन्ड टप लेयरमा गएर बल झर्न पुगेको थियो वन्डरफुल्ली एक्जिक्युटेड वन्डरफुल हिट म्यासिभ हिट That one was bigger than what Shankar Rana hit yesterday, straight down the ground. With that 6, Bagmati leads by 84 runs. पक्कै पनि अब पनि केही राम्रो लिड गरिरहेको छ बागमती प्रदेश तर अन्तिम विकेट रहेको छ यो अन्तिम पार्टनरसिप पनि रहेको छ राम्रो पार्टनरसिप बनिरहेको छ लास्ट विकेट पार्टनरसिप हिजो हामीले हेऱ्यौँ पहिलो इनिङमा लास्ट विकेट पार्टनरसिप 50 रन्सको लास्ट विकेट पार्टनरसिप रहेको थियो सेकेन्ड
लास्ट विकेटको 51 रन्सको पार्टनरसिप रहेको थियो बागमती प्रदेशको। आज पनि यो खालको पार्टनरसिप लास्ट विकेटमा जताइरहेको छ, देखाइरहेको छन्, प्रदर्शन गरिरहेको छन्, डिस्प्ले भइरहेको छ गौतम र सूर्यको जोडी। He tried to keep that one away as well. Surya अलि क्लोज रहेको थियो, उहाँको बडीको नजिकै रहेको शट बल थियो र शट खेल्न गाह्रो माने त्यहाँ। NPC ले भने यो माइन्ड गर्ने छैनन् बिकज दे आर स्टिल अन टप। वी स्टिल ह्याभ ओभर 1 hour अफ प्ले लेफ्ट। That's beautifully played as well for a single. टाइम त खेलमा रहेको छ तर NPC ले भने सकेसम्म चाँडो विकेट लिएर यो म्याच जित्नतर्फ अग्रसर रहनेछ। Well done there by Gautam. That 6 has given him confidence. Plays that down the ground for a single. Again, that might be a catching opportunity. Bounces right in front of the fielder. So it was safe. Takes the single. That's the end of the over. Bagmati 236 for 9. पैँसठी ओभरको खेल पश्चात 236 रन 9 विकेट गुमाउँदै अन्तिम जोडी पनि रहेको छ बागमती प्रदेश र यहाँ विकेट गएको खण्डमा एउटा टार्गेट, एउटा लक्ष्य प्रस्तुत गर्नेछ बागमती प्रदेशले एनपीसीलाई। अझ पनि एनपीसीले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नेछ किनभने रमाइरहेका छन् बागमती प्रदेशका ब्याटर द्वय गौतम र सूर्य र यो पार्टनरसिप पनि निकै राम्रो पार्टनरसिप बन्ने क्रममा 24 रनको साझेदारी बनिसकेको छ। हिजो पनि हामीले पहिलो इनिङमा अन्तिम विकेटको लागि 50 रनको साझेदारी रहेको थियो भने आज पनि त्यो साझेदारी बनिरहेको छ। माफ गर्नु होला, 23 रनको साझेदारी बनिसकेको छ। सूर्य निकै राम्रो लयमा छन्, 29 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। हिजो पनि उनको ब्याटबाट केही राम्रो सर्ट्सहरू प्रहार भएको थियो। राम्रो फिल्डिङको प्रदर्शन, यहाँ मौका बन्न सक्नेछ एन्ड इट्स मिक्स अप एन्ड द विकेट इज गन। अन्तिम विकेट रनआउट मार्फत गुम्न पुगेको छ बागमती प्रदेशको। सुन्दर फिल्डिङको प्रदर्शन पृथ्वी, यो फिल्डिङ हामी रिप्लेमा हेर्ने नै छौँ। गजबको फिल्डिङ गरेका थिए, फिल्ड गरेका थिए र जसरी उठे पिक गरे बललाई र थ्रो हामी हेर्न सक्छौँ, एक्युरेट थ्रो पनि रहेको थियो किपरतर्फ। Brilliantly done there by the fielder. Number 1 जर्सीमा रहेका थिए र लेफ्टमा ड्राइभ गरे आफ्नो र थ्रो पनि त्यस्तै उत्कृष्ट रहेको थियो र नो चान्स for the batsmen. They should have waited for the ball to pass. They decided not to, and hence they lose that wicket as well. Now NPC will come into bat with a target of 88 and they will be looking to finish it off very quickly this evening. पक्कै पनि यही खालको कन्डिसन रहेको थियो पृथ्वी जब एपीएफ विरुद्ध खेलेको थियो पुलिसले। यो खालको समय पनि कम रहेको थियो र 113 रनको लक्ष्य पछ्याउनु पर्ने थियो एपीएफ विरुद्ध। अहिले आज पनि त्यही खालको कन्डिसन रहेको छ नेपाल पुलिसलाई। 88 को टार्गेट र छिटोभन्दा छिटो पछ्याउनु पर्ने हुन्छ, जित दर्ता गर्नु छ नेपाल पुलिस क्लबले पनि। नो डाउट अबाउट इट जिबु। जसरी खेलेको छ एनपीसीले, बागमतीको यो ब्याटिङ पर्फर्मेन्स इज better than the first innings. There you see again that run out. They're looking to get that single, brilliant dive on to his left, and again that is all about anticipation. You would love to see a run out like that coming in the form like we saw, and it's always a pleasure to see when fielders get those sort of run outs. So fielding माथि त्यति उत्कृष्ट त थियो नै, उत्तिकै उत्कृष्ट थ्रो पनि रहेको थियो किनभने उनी कुन एन्डमा बल फ्यालौँ भन्ने, थ्रो गरौँ भन्नेमा झुकेनन्, पिक गरे
र सहज उनको प्रेजेन्स अफ माइन्डले बतायो कि ओके आई सुड थ्रो द बल टुवर्ड्स द किपिङ साइड ब्याटिङ साइड त्यही काम गरे उनले ब्याटिङ स्कोर कार्ड हेर्न सक्छौँ यहाँ अर्ली ट्रबल थियो बागमतीका लागि शुभकांक्षका र रित पभिलियन फर्केका थिए भने ईशान पाण्डेले अगेन वन्स अगेन हिज बिन द वल फर बागमती प्रोभिन्स इन द्याट नम्बर 3 स्पट scoring 80 missing out on 100 though he must be disappointed down the order आशुतोष गिरैया थिए इन्जुरीले गर्दाखेरि तल ब्याटिङ गर्न आए नम्बर 5 मा विवेक राणा मगर was playing well for his 45 but lost his wicket to that catch at deep square leg to Karan. Vipin Acharya was again looking good, lost his wicket for 22. Surya Tamang is right there, not out with few lusty blows. Rizan Rakal got out for 14. Sandeep Lamishane got out in the first delivery that he faced. Gautam with that huge 6 was run out as the last batsman for Bagmati province. Few extras and they batted 62.2 overs. And there you see again 237 on the board with a lead of 87 and the target of 88 put up by Bagmati province for NPC to get. नेपाल पुलिस क्लबको हामी बलिङ कार्ड हेर्न सक्छौँ 5 बलर्सहरू प्रयोगमा लागेको थियो ललित नारायण राजवंशीले 26.2 ओभर बलिङ गर्दै 84 रन खर्चेर 5 विकेट उनको नाममा रहेछ एनदर सेकेन्ड 5 ओभर्स इन दिस जर्नी जय ट्रफी ललित नारायण राजवंशीको लागि 5 ओभर आएको छ रसिद खानको नाममा 3 विकेट बागमती प्रोभिन्स पहिलो इनिङमा 185 रन बनाउन सफल रहेको थियो अल आउट हुन पुगेको थियो विपिन आचार्यले उक्त पारीमा 46 रनको नट आउट ट्रेनिङ खेलेको थिए ईशान पाण्डेबाट 41 नेपाल पुलिस क्लबको लागि पहिलो बलिङ इनिङमा हामी करण केसीबाट 4 विकेट ललित नारायणबाट 3 विकेट नेपाल पुलिस क्लबको लागि पहिलो इनिङ 334 रन 8 विकेटको मध्यमा थियो कुशलपुरले 96 रन बनाएको थियो 4 रनले मात्र उनी आफ्नो सेन्चुरीबाट वञ्चित भएका थिए अब हामी केही क्षण पश्चात आउने नै छौँ नेपाल पुलिस क्लबको ब्याटिङ इनिङ हामी हेर्ने नै छौँ लक्ष्य प्राप्त गरेको छ 88 रनको र केही समय पश्चात हामी फेरि आउने छौँ तबसम्मको लागि हामी यो हाइलाइट छोडेर जानेछौँ
मैदानमा आगोबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नेक Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगोबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नेक Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगोबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नेक Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा आगोबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रीडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नेक Extreme energy from Welcome back everyone. Bagmati province has set a target of 88 runs on the board for NPC to get to and they have over an hour to get those runs. As we see Amit Shrestha and Sohail in the middle up there. Kushal Bhurtal is not opening the innings. He did not field as well, so he might not be feeling well. That's what we presume. But we also hope that if the wicket falls, then we can see him come into bat. Bagmati, I should say, have done well to get to a lead of 87. Of course, they would have loved to get around 150 mark, but that was not to be. Hopefully, they can put up a fight with this total as well. Edged and gone. First delivery, and he picks up a wicket here, Rijan. Going for that expansive cover drive was Amit Shrestha, but only manages to get outside edge, and that was a brilliant catch there by Uttam, diving to his right.
Tribhuvan strikes this time. पहिलो बलमै इनिङको पहिलो बलमै विकेट दिन सफल र प्रथम हामीले हेरिरहेका थियौँ अघिल्लो इनिङमा कुशल भुर्तेलले ओपनिङ जिम्मेवारी सम्हालेको थियो अहिले भने कुशल भुर्तेल बाहिर रहेका छन् र यहाँ यस प्रकार बटम ह्यान्डको प्रयोग गरेका थिए र आउटसाइड एज र निकै राम्रो एफर्ट विकेट किपरको त्यहाँ र क्याच पनि लिन सफल उत्तम थापा मगर पहिलो बलमै पहिलो विकेटको पतन भएको छ टिम एनपिसीको Bagmati were looking to get early wickets and they have done it. There you see that fantastic diving catch to his right. Amit Shrestha was slightly playing away from his body. That's why he got that fine outside edge. It almost looked like he was trying to lift it over the cover fielder. Then that shape slightly moving away got that outside edge and he's back in the hut. 89 रनको टार्गेट रहेको छ नेपाल पुलिस क्लबलाई र करिबन सवा घण्टाको समय पनि रहेको छ त समयभित्रमा चेज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर पनि आक्रमक शैलीमा उतिर्न खोजेको थियो र केही सुरुवाती ओभर्सहरूमा त केही हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ र जुन किसिमले उनले ब्याट चलाएका थिए शरीरदेखि अलिक टाढा पनि रहेको थियो र आउटसाइड एज हुन पुगेको थियो र राम्रो विकेट किपिङको प्रदर्शन त्यहाँ स्टम्प लाइन डेलिभरी यसपटक शङ्कर आएका छन् ब्याटिङमा निकै राम्रो लयमा ब्याटिङ गरेको थिए पहिलो इनिङमा 48 रन बनाएका थिए भने अघिल्लो म्याचमा उनले शानदार शतक पनि प्रहार गरेका थिए सेन्चुरी बनाएका थिए 105 रन्सको नट आउट पारी खेलेका थिए यहाँ अझै पनि हामीहरूसँग कुशल भुर्तेलको आगमन भएको छ किनभने उनले फिल्डिङ समयमा धेरै बेर बाहिर बसेको थिए र त्यसको एउटा समय रहने गर्छ त्यो सर्टन समयपछि मात्रै उनले त्यो अनुमति पाउनेछन् ब्याटिङको लागि र त्यसले केही फरक सिचुएसन क्रिएट पनि गरेको छ नेपाल पुलिस क्लबको लागि किनभने कुशल भुर्तेल ओपनरको रूपमा आउनु र अरू ओपनरको रूपमा आउनु धेरै फरक छ यो कन्डिसनमा स्पेशली यो सिचुएसनमा किनभने थोरै समयमा धेरै ओभर बाँकी रहेको छ र टार्गेट पनि चेज पछ्याउनु पर्नेछ गुड पोइन्ट देयर जिबो जसरी हामीले कुशललाई फिल्डमा देखेका थिएनौँ त्यो कट अफ टाइम ब्याट्सम्यानको कट हुने गर्छ जुन फिल्डमा नरहेको टाइमिङले so he must be coming down the order if required for NPC. Just because it's 89 on the board does not mean that it's going to be easy for Nepal Police Club. They will have to score these runs, and of course with the early breakthrough what Region has given to the Bagmati province side, their tails are up. They should feel that they can restrict Team NPC. They will have to do a lot of work to get that, but I'm sure they will have belief, and belief is all that counts in these kind of situations. Heavy slip cordon here. We have 3 cordon besides the wicketkeeper and a gully. So Bagmati have decided that they're gonna attack and attack well. Edged, misses, and that is gonna go to the boundary as well. So things are happening here for Bagmati. It's just a matter of time before they get that second wicket. Just bounce in front of the third slip fielder, and it races away to the boundary for another 4. You see there, it did not carry, but the bowler might feel that he should have stopped it at least. Ishan Pande is at third slip. पक्कै पनि बायाँतर्फ आइरहेको डेलिभरी थियो त्यो बल थियो तर रोक्न भने सक्नु पर्थ्यो त्यहाँ तर रिएक्सन टाइम निकै कम हुने गर्छ नयाँ बल स्लिपमा हेर्न सक्छौँ हामी स्टम्प लाइन डेलिभरी थियो एज त लाग्न पुगेको थियो र थर्ड स्लिपदेखि पनि केही टाढा रहेको थियो त्यो भएर पनि लक्की छन् ब्याटर त्यहाँ यस्तो बेला स्लिप फिल्डरहरू पनि स्लाइटली अगाडि पनि बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जिबो किनभने बल त्यति क्यारी हुँदैन यु रादर वान्ट टु क्याच द बल नी हाइट रादर देन एङ्कल हाइट It's getting that shape as well. The wind is blowing across, so it is going to help Region. The only concern is his front foot.
He does not want to overstep. अम्पायरले दुई बल अगाडि नै यसो गएर चेक गरिसकेका छन्. And the thing with Rizan is that he will make some footmarks at the non-striker's end where he's bowling from. That might help the offie in Ishan Pande, although we might see Sandeep Lamishan in operation. लेग बाई मार्फत थियो अन्तिम बलमा एक रन प्राप्त गरेको छ टिम एनपिसीले. योसँगै पहिलो ओभरको खेल सकिँदा स्कोर 6 रन 1 विकेट गुमाउँदै नेपाल पुलिस क्लब. Xtreme energy drink. 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 बलिङ एट्याकमा अर्को एन्डबाट आएका छन् ईशान. We're hoping to see Ishan, and the captain has obliged to our requests. There you see, he's trying to get that wicket, Ishan. He's a decent offie, no doubt about it. And with the confidence of the bat, he might be able to produce some wickets here as well. As that one stayed straight, no turn there. Bit tentative there, Sohail. Trying to get onto the front foot, but decides to stay on the back foot and just punch it to cover. He needs to pitch it further up. From there on, he will not get any wickets. He needs to bring the batsman forward, try to get that slip into play, try and make him play across the line, give himself more chances of picking up a wicket. Again, that is too short from Ishan. He's not getting hit for runs, but he's not helping the team's cause as well. That's the end of the second over. NPC 6-4-1. Region is continuing from the Chobar end. Good
stop here. They have the right field set for Shankar as well. 3 fielders in front of the wicket with a fine leg as well. So he will be looking to shape back that ball from the off stump. Most often than not, he should finish at the stumps, Rijan. For Bagmati, it's about applying relentless pressure. Tight lines, attacking fields like the ones we are seeing right now, and forcing Nepal Police Club into making some mistakes. That's the only way that they'll have a chance of defending this total. Again, oh, that's a brilliant delivery. Looks like he got some bat onto it. And given as bats, leg byes. No signal from the umpire. I didn't see a signal of 4 runs, but that is a 4. Oh, close call. It must have been missing the stumps. Otherwise, that would have been dead in front. Shankar Rana there. That's a brilliant Yorker though from Rijan. That's the kind of deliveries that you would expect. Oh, look at that. Oh, that was close. That was very close. Finally, the umpire gives signals a boundary. Rijan is looking very dangerous here. If he picks up another wicket, he'll have his tail up. Slightly wider. Would love to stay in that channel of within the stumps. You see the replay. Look at that. That was swinging in. A lethal Yorker. Somehow Shankar manages to get that to the boundary. He had no answer to that. Look at this. He's holding the seam upright. And a shot, and it's gone over the mid-off fielder. It's racing towards the fence. It will be stopped. That's Ishan Pande. The batsmen take a couple. So whatever runs NPC have got till now, 12 runs that is, it has not been convincing. Couple of boundaries, inside edge and a leg by, and even that one was sliced over mid-off. Still, they wouldn't mind that. They need 77 more runs to win this game. And that is hit, and hit with authority. Straight down the ground. Shankar Rana says, I'm going to hit you there if you pitch it up. Don't bowl there to him, he says, and the fielder picks up the ball, gives it back. There you see, too full for Shankar, and he just smokes it straight down the ground. There is a breeze blowing across the ground. Rijan would look to capitalize on that and bring the ball back in, shape it back in, although he is pitching it up, trying to give himself maximum chance of picking up that wicket. Again slashed. That is again racing towards the cover boundary this time, and it does reach the boundary, so no half measures here by Shankar Rana. He wants to get things off rolling and finish it off fairly quickly. There you see, just throws his bat at it and gets the desired result. That's the end of the over. It's 20-1.
Bagmati here needs something special to keep their hopes alive. They are not defending a huge target, it's just 89 runs. As Ishan continues, appeal, but it's never going to be out. Bagmati have done well to put themselves in this sort of a position. As you see there, it's always missing the stumps. He needs to still pitch it up, the one that he hit the first delivery. Short deliveries isn't helping Bagmati's cause. You have to entice the batsman on the front foot and try to invite him to play across the line. That's the basic idea that Ishan should keep in mind. That one is floated. Full toss in the end. Again flighted, that's very well bowled. That's where he should be bowling. Those areas you are inviting the batsman to take a risk. Either if he wants to play a big shot, then he'll have to play against the turn. That was bowled a bit flatter. As that over comes to an end, NPC 20 for 1. रनको टार्गेट 89 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा टिम एनपीसी स्कोर भने 20 रन बनेको छ 4 ओभरको पश्चात एक विकेट गुमाउँदै पहिलो बलमै विकेट गुम्न पुग्यो। त्यसपश्चातको यो साझेदारी हामी हेर्न सक्छौँ शङ्कर राणा र सोहेलको बीचमा यो 20 रनको साझेदारी बनेछ। आज सोहेलले भने एउटा अन्तिम मौका रहेको छ सोहेललाई आफूलाई प्रमाणित गर्नको लागि, किनभने योभन्दा अघिल्लो खेलेको खेलहरूमा त्यो खासै प्रभाव पार्न सकेको थिएन सोहेलले र ठुलो मौका रहेको छ। 89 रनको लक्ष्य मौका बारम्बार पाइरहेको छ। एज एन ओपनर मौका पाइरहेको छ, देखाउनु पर्ने छ, आफूलाई प्रमाणित गर्नु पनि पर्नेछ। र अहिले पनि शङ्कर फर्स्ट डाउनमा आएका छन्। जब उनले सेन्चुरी बनाएको थियो उनी थर्ड डाउनमा आएका थिए र पहिलो म्याचमा फर्स्ट डाउनमै आएर सङ्घर्षरत थिए। अहिले फेरि फर्स्ट डाउनमा थियो र अब युज टु भइसकेको छ यो सर्फेसमा शङ्कर राणा, किन यसै यो खालको सर्फेसमा यसै मैदानमा उनले सेन्चुरी बनाएको थिए। र आज हामीले फर्स्ट इनिङमा पनि हेरौँ 48 रनको पारी खेलेका थिए यसै म्याचमा। यहाँबाट मात्रै अब 69 रन्सको आवश्यकता रहेको छ एनपिसीलाई जित दर्ता गर्नको लागि र सहज यात्रा फाइनलको लागि तय गर्नको लागि। रिजन गजबको बलर अहिले बागमती प्रदेशको लागि पहिलो बलमै सफलता दिलाइसकेका छन् रिजनले। झिनो रक्षा रहेको छ, समय पनि कम रहेको छ। लक्ष्य झिनो छ पृथ्वी, तर समय पनि कम रहेको छ। त्यो अनुसारले खेल्नुपर्ने हुन्छ, सिचुएसन अनुसार ब्याटिङ डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ एनपिसीका ब्याटर्सहरूले। Even low target is not so easy to chase down when the situation comes like this. During less time you have to chase down the target. थोरै ओभरमा चेस गर्नुपर्ने हुन्छ। रेड बल क्रिकेटको फर्मेट रहेछ। यो सिचुएसन अनुसार खेल्ने ब्याटर कुशल बुट्टेल भने अहिले बाहिर छन्, किनभने फिल्डिङ गर्ने क्रममा उनी केही समय बाहिर रहेको थियो। त्यो कट अफ टाइम रहने गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो समय एउटा रहेको हुने कट अफ टाइम रहने गरेको छ, जुन अहिले उनी यो समयभित्र ब्याटिङ गर्न पाउनेछन्। केही समय पश्चात पनि पक्कै पनि आउनेछन् कुशल बुट्टेल। अवश्य पनि जीवो। र अब यहाँ अर्को विकेटको खोजीमा रहिरहेको छ Bagmati province. The only thing that will keep them in the game is if they can pick up regular wickets. As that one might be close. Huge appeal. Not out, says umpire Sanjay Sigdel. It's going to be interesting to see in the replay. Region feels that he has been hard done by because few decisions has not gone his way in the past.
even in this match. See a replay here. Ooh, maybe good decision, I would say, missing the stumps slightly. हाम्रो रिप्लेको एंगल पनि स्लाइटली एंगलमा रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पिचिङको एक्ज्याक्ट oh, this is a better angle. See, close call, but I think it was missing. So good decision. Even keeperलाई पनि हेर्दाखेरि लेग साइडतिर मुभ भइरहेको थियो. So that's another indicator. र लाइन ट्र्याक पनि हामी इमेजिन लाइन ट्र्याक पनि गर्न सक्छौँ. त्यो अनुसार पनि हल्का केही मिसिङ हाम्रो नजरमा हामीले हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ. Bouncer for a change from Rizan र शङ्करको शोल्डर माथि रहेको थियो. Obviously शङ्कर एकदम छोटा कदका खेलाडी रहेका छन् तर एकदमै ठुलो प्रहार पनि लगाउने गर्छन्. When we saw that huge six that he hit from the Tribhuvan end towards the pavilion end, छतमा गएर ड्रप भएको थियो. Even it nearly crossed the whole ground त कटि नै हाल्यो. लगभग यो पछाडि रहेको स्ट्रक्चर पनि कटिसकेको थियो. That's how big it was. र निकै ठुलो अवश्य मरिडिएको छड रहनेछ शङ्करलाई, किनभने ट्युमा सेन्चुरी, त्यो पनि जय ट्रफीमा पक्कै पनि यो एउटा स्मरणीय क्षण रहनेछ. मोमेन्ट टु बी रिमेम्बर्ड. Cracking one this time, wonderfully executed, and it's a boundary. Have a look at that. If you pitch it up, it's going to go the distance, says Shankar, and he does that to perfection. It almost went the distance. Oh, slightly in front of the ropes there. But what a hit that was. Crunchy stuff from Shankar Rana. He is in some form after that century. His batting has looked completely different, although he was struggling at number 3 in the first game against TAC, where the ball was moving around, backing by Akash Chand. This time, he is a different player at number 3. And again, he smokes it again to the right of the fielder. Back-to-back boundaries here by Shankar. He does not want to stay out there in the middle for too long. Wants to finish things off really quickly, as you see there. Hits it in the middle as well to finish off the over. That's fantastic shot by Shankar. NPC are 28 for 1. Swing ओभरको खेल जारी. सानले बोलिङ सम्हालिरहेका छन्. स्टम्प लाइन डेलिभरी यसपटक सोहेलले साथ दिइरहेका छन् शङ्करलाई. बाँकी काम त शङ्करले एग्रेसिभ ब्याटिङ डिस्प्ले गर्ने नै छन्. रन बनाउने क्रम जारी नै हुन्छ. खालि यहाँ सोहेलले स्ट्राइक दिनुपर्ने हुन्छ. जतिसक्दो स्ट्राइक शङ्करलाई दिनुहोस्, बाँकी काम शङ्करले ब्याटबाट गर्नेछन्. जुन किसिमले ब्याटिङ गरिरहेका छन् शङ्करले, पूर्ण रूपमा इज डिस्मेन्डलिङ द बलिङ एट्याक विथ क्यालकुलेटेड रिस्क. त्यो काम शङ्करले गरिरहेका छन्. खालि तपाईँ स्ट्राइक शङ्करलाई दिने प्रयत्न गर्नुहोस्. सोहेलले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यतिखेर. रन बनिसकेको छ बोर्डमा. 1 विकेट गुमेको सुरुमै, पहिलो बलमै 1 विकेट गुमेको. त्यस पश्चातको यो साँझितिर 28 रनको बनिसकेको छ शङ्कर र सोहेलको बिचमा. Front foot defense यसपटक was in the air, that one. That's where Ishant should be bowling to give himself maximum chance of picking up a wicket. Tried to ball that one a bit quicker.
यदि विकेट लिने हो भने you have to ball up. You cannot ball short and expect the batsman to give away the wicket. If he gets a wicket with a short delivery, then it should be a very unpleasant shot played by the batsman to get out on a short delivery. So that's more like it from Ishan, hitting the pads, hitting the stumps, asking the batsman to play a defensive shot on the front foot. 61 more required for NPC. Much better there. म्याडन ओभर राख्न सफल छन् यस ओभरमा 6 ओभरको खेल सकिँदा एनपिसी 28 रन 1 विकेट गुमाउँदै शङ्कर र सोहेलको जोडी रहेको छ पहिलो विकेट 0 रन बिना खाता खोल्दै पहिलो बलमै विकेट गुम्न पुगेको थियो अमित श्रेष्ठको नाममा त्यो विकेट गुमेको थियो त्यसपश्चात शङ्कर आएका छन् ब्याटिङमा र जब शङ्कर आएका छन् त्यो रन गति चलायमान रहेको छ. Has been adding the runs on the board, and this is done by Shankar. He's in great form when we talk about Shankar Rana. From the very second match he's been playing, his stock has made a superb 105 runs not out inning. That's a century in TU Cricket Stadium. And then again today in the first inning we have seen him in this match scoring 48 runs, just 2 runs short of his half century was made out. And again in the second inning is displaying his good batting display, scoring 19 runs, passing with just 14 deliveries. It is required at the moment because there are very few overs remaining in today's match, and NPC want to win this game. So result oriented. If NPC wants the match to be result oriented, then definitely the batters of NPC have to play some attacking shots with a positive approach. They need to bat. But at the moment, Shankar is displaying his fearless cricket with that very positive intent. Front foot and defended Sandeep Lamichhane into the bowling attack. Bowling coming to ball in the 7th over. He's bowling from the same Jovar end, which he has been bowling in the very first inning. Flighted delivery came down the track and he smashed that one, but it will be just a single. सोहेल छन् on strike left-handed batter. के अब यहाँ गुगली ट्राई गर्नेछन्, रङ अन ट्राई गर्नेछन् सन्दीपले, किनभने लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याटर रहेका छन् त्यहाँ. सोहेलको लागि ठुलो मौका छ यस जय ट्रफीमा. लिग म्याचको अन्तिम इनिङ ब्याटिङ गरिरहेका छन्. मात्र 1 रन खर्चिरहेका छन् सन्दीपले यस ओभरमा. तेस्रो बलमा 1 रन खर्चिएका थिए. चौथो बलमा डट राखेका छन्. शेष 2 बल बाँकी नै रहेको छ. र त्यति लाभदायक बनेको छैन यहाँ बागमती प्रदेशको लागि जय ट्रफी. र योभन्दा हामीले अघिल्लो एडिसनको पनि कुरो गर्छौँ भन्दाखेरि पहिलो जय ट्रफी मेन्स एलिट कप जय ट्रफी जुन मधेसमा भएको थियो वीरगञ्ज र जनकपुरमा, त्यहाँ पनि खासै प्रभावकारी खेलको प्रदर्शन रहेको थिएन बागमती प्रदेशको. यो संस्करणमा आउँदा पनि त्यो प्रभावकारी खेल रहेको छैन र बलियो अवस्थामा देखिन्छ अहिले पनि नेपाल पुलिस क्लब. आज अर्को खेल पनि भइरहेको छ अप्पर मुलपानीमा, जहाँ त्रिभुवन आर्मी क्लब र टिम एपिएफ भिडिरहेका छन्. अब केही समय पश्चात हामी थाहा पाउनेछौँ दुई टोली जुन फाइनलको यात्रा तय गर्नेछन् जय ट्रफी मेन्स एलिट कप 2026 हो. यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी दृश्य कैद गरिरहेका छन् क्यामेरा पर्सनहरू र
ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् हाम्रा काष्ठमण्डपका क्यामेरा पर्सनहरू। हामी रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ कृष्ण बस्नेत रहेका छन्। अनलाइन स्विचिङमा सरोज कुमार यादव, क्यामेरा पर्सन श्री राम पोखरेल, पदम बोहरा, शरद श्रेष्ठ, विकास विक, उहाँहरूको ठुलो योगदान रहेको छ यो खालको प्राकृतिक दृश्यहरू क्यामेरामा कैद गर्नलाई। जुन ब्रोडकास्टिङ टिम रहेको छ हाम्रो, उहाँहरूको पनि ठुलो सहयोग र हात रहेको छ। दे हेभ बिन डुइङ द जब फ्यान्टास्टिकल्ली। स्टम्प लाइन डेलिभरी यसबाट फेरि पनि रन खर्चिएका छन्। यहाँ इसानले बाँधेर राखिरहेका छन् ब्याटरलाई, कुनै खुल्ने मौका दिइरहेका छैनन्। कसिलो बलिङ हामी हेर्न सक्छौँ इसानबाट। क्या गजबको बलिङ एट्याक। यस पटक डाउन द ट्र्याक आए र खेलेका छन्। फिल्ड त्यहाँ तैनात, मात्र 1 रनमा चित्त बुझाउनुमा छ र 3.3 बल गर्दा इसानले 21औं बलमा उनले पहिलो रन दिएका छन्। योभन्दा अगाडिको 20 बलमा उनले रन खर्चिएका थिए र 21औं बलमा आएर पहिलो रन कन्सिड गरेका छन् इसान पाण्डेले। सर्ट अफ लाइन डेलिभरी थियो, समय पर्याप्त रहेको थियो। यहाँ लेग साइडतर्फ खेलेका छन्। बल इज रेसिङ टु द बाउन्ड्री एन्ड यस इट इज अ बाउन्ड्री। यहाँ बाउन्ड्री प्रहार भएको छ। क्यामेरा पर्सन पनि राम्ररी त्यो डेलिभरी फलो गरेका थिए। हेर्न सक्छौँ हामी समय पर्याप्त रहेको थियो यो एक्जिक्युसन गर्नलाई। वेट गरे, आफूतर्फ बल आउन दिए र लेग साइडतर्फ त्यसलाई स्म्याच गरिदिए। हेर्न सक्छौँ नयाँ बल छ, आउटफिल्ड क्विक रहेको छ र सहजै यहाँ 4 रन पनि प्राप्त भएको छ। यहाँ जहाँ इसानले सुरुको 20 बलमा रन खर्चेका थिएनन्, 21औं बलमा गएर पहिलो रन खर्चे र त्यस पछाडि एउटा बाउन्ड्री पनि चौथो ओभरमा आएर एउटा फर्स्ट बाउन्ड्री कन्सिड गरेका छन् इसान पाण्डेले। 8औं ओभरको यो अन्तिम बल हल्का हातले सफ्ट ह्यान्डले डिफेन्ड गरिदिएका छन् सोहेलले। 8 ओभरको खेल सकिँदा एनपिसी को स्कोर 34 रन, 1 विकेट गुमाएर 89 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा। अब यहाँबाट चाहिँ 55 रनको आवश्यकता रहेको छ एनपिसीलाई जितको लागि। ठुलो प्रहारको लागि चाहन्थे यहाँ र बल इज रेसिङ टु द बाउन्ड्री एन्ड passes that fence for a 4। 4 रन। यहाँ यो एग्रेसिभ सट हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ शङ्करको ब्याटबाट। यस प्रकार टप एज आउटसाइड एज त लागेको थियो तर बल धेरै किपर र स्लिपको माथिबाट गएको छ र 4 रनको लागि गएको छ। यहाँ he likes playing the slog sweep, does Shankar. That's what we were about to see, but then got that top edge, although he got the boundary that he was looking for, and not just that one for a single. So he is doing the job here, Shankar. He came out with attacking intent in the first innings as well, scoring 48 of 50 odd deliveries, and now he's striking well over 100. Sandeep is into the attack, and he
will look to pick up wickets. See a bit short. That's gonna be of less trouble for Sohail. डिफेन्ड गरिदिएको छन् यसपटक सोहेलले ठुलो मौका यहाँ सोहेलको लागि आज आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा राम्रो स्ट्राइक रेटको साथ पनि ब्याटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने समय कम रहेको छ धेरै ओभर छैन र 89 रनको लक्ष्य पछ्याउनु पर्ने क्रम रहेको छ र यहाँ 1 रन प्राप्त भएको छ पक्कै पनि यो क्याल्कुलेटरको रिस्क लिनुपर्ने हुन्छ इफ यु वान्ट टु मुभ द गेम फरवर्ड 6 रन यस ओभरमा बनेको छ 9 ओभरको खेल सकिँदा 40 रन 1 विकेट गुमाएर टिम एनपीसी 89 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा धेरै ओभरको खेल बाँकी छैन पृथ्वी लक्ष्य पछ्याउनु पर्ने छ 89 रन्सको त्यो र पनि केही आक्रामक शट्सहरू हामीले हेर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ थाहा छैन जबसम्म एनपीसी का ब्याटर्सले त्यो इन्टेन्ट दिँदैन तर जुन किसिमले शङ्करले ब्याटिङ गरिरहेका छन् त्यो पोजिटिभ इन्टेन्टको साथ खेलेका छन् फेयरलेस क्रिकेट खेलिरहेका छन् अवश्य पनि दे रिक्वायर 49 मोर रन्स त्यो भन्दै गर्दाखेरि टाइम पनि अहिले 4:40 भएको छ र कट अफ टाइम अबाउट वी हेभ अबाउट हाफ एन आवर टु प्ले सो अलिकति रेस अगेन्स्ट टाइम हुनेवाला छ यहाँ दे निड टु स्कोर दिज रन्स फेयरली क्विकली हाफ एन आवरको टाइम रहँदाखेरि we can expect about 6-7 overs as that one is cut slight misfield but he will only get a single there Sohail Shankar Rana will bring out the long levers now against Ishan since he will bring that ball into Shankar. Obviously we know that how strong Shankar is around the mid wicket and straightish region. He's looking at the field. Do have a long on and long off in place. Also two boundary riders on the deep square leg and mid wicket area. Fires it into the pads and they manage to pick up a single. It's all about not giving away the boundaries for Team Bagmati right now. Beautiful shot of the sun right there. The sun is setting in the west. And kudos to the cameraman for capturing such a beautiful shot. It's always a pleasant sight here at Kirtipur. The sunset is something that everybody and even the players admire. Hats off to the camera person. He's been capturing all these shots. We have Sri Ram Pokhril, Padam Bohora, Saras Shrestha, Vishal Bika, Vikas Bika and Vishal Sharma. They have been doing this job. No doubt the camera work has been fantastic. And that's a beautiful shot there, hit very hard. And Reed Gautam in covers. Has a slight hit to his foot. Nothing too serious or damaging. That's the end of the 10th over. NPC 43 for 1.
Sandeep would be looking to pick up a few wickets. Try to put the pressure back on NPC and avoid a defeat. It's going to be close. It's not going to be easy for NPC either. That one is flighted, hit straight down the ground, and will reach the boundary as well. So very well picked here by Sohail. He gets one in the slot and does not miss out. के पनि यसपटक पनि चार्ज दिएका छन् यहाँ सोहेलले स्पिनर्सको विरुद्धमा र यो चार्ज निकै राम्रो रहेको थियो स्ट्रेटमा खेल्न सफल यहाँ सोहेल आज ठुलो मौका रहेको छ सोहेल आफूलाई प्रमाणित गर्नको लागि किनभने अन्तिम इनिङ पनि रहेको छ लिग म्याचको उनले खेलिरहेको खेलको निकै बाहिरबाट पिचिङ इज डेलिभरी र अन्तिम मोमेन्टमा गएर बललाई लिभ गरिदिएका छन् त्यहाँ सोहेलले अहिले अराउन्ड द विकेट आएर फालेका थिए तर शङ्कर राणा त्यहीँ बसिरहेका थिए डेड बलको इशारा पनि भएन सो द्याट विल काउन्ट और इट वाज अ डेड बल यस इट वाज गिभन एज अ डेड बल You see and that one is pushed away onto the offside for a single. सोहेलको लागि तपाईले भन्नु ठिक भन्नुभयो जिबु यो इम्पोर्टेन्ट पनि रन्स किनभने ही सर्ट अन रन्स र नट आउट रहेको खण्डमा अझ पनि एउटा अपकमिङ यङ क्रिकेटरलाई यो एकदमै म्याटर पनि गर्छ इफ यु क्यान फिनिश इट अफ गेट दिस रन्स एन्ड स्टे नट आउट इट डज वन्डर्स टु यर कन्फिडेन्स And he's also the youngest guy in the squad of Nepal Police Club, Sohail. Facing against the premier leg spinner of Nepal who has done wonders for the country and also in international circuit as well, so that should give the young man Sohail a lot of confidence as that one is fired in by Sandeep almost like a slider. अन्तिम बल रहेको छ यस ओभरमा 5 रन यस ओभरमा आइसकेको छ पुसिङ लेग साइड र सिधा किपरको हाततर्फ किपर छन् उत्तम त्यहाँ र 5 रन यस ओभरमा प्राप्त भएको छ 11 ओभरको खेल सकिँदा 48 रन 1 विकेट गुमाउँदै टिम एनपिसी 89 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा रहेको छ र साझेदारीको पनि कुरो गर्छौँ भने हामी 48 रन 48 रन्सको स्ट्यान्डिङ पार्टनरसिप भइसकेको छ शङ्कर र सोहेलको बिचमा शङ्कर प्लेइङ अन 26 सोहेल प्लेइङ अन 16 रन्स वन्डरफुल पार्टनरसिप बिट्विन दिज टु ब्याटर्स पहिलो रन पहिल्यै बलमा विकेटको पतन हुनु पुगेको थियो अमित श्रेष्ठको रूपमा पहिलो विकेटको पतन भएको थियो रिजनले राम्रो बोलिङ एट्याक गरेको थियो पहिलो बलमा विकेट लिन सफल एकमात्र विकेट गएको छ एनपिसीको र एकमात्र विकेट लिन सफल बागमतीको लागि रिजन यहाँ हेर्न सक्छौँ द पेयर अफ बर्ड्स हामी ट्रेडिसनल नेपालीमा रुपी भन्ने गर्दछौँ .41 runs more required for NPC to win this game. They are in the driving seat, but they have time against them. As you see, some discussions going on between umpire Buddhi Pradhan and Sandeep Lamisane. Not sure what that is about. पक्कै पनि केही ठुलो सर्ट्सहरू प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ केही रिस्क लिनुपर्ने हुन्छ क्यालकुलेटिभ रिस्क लिनै पर्ने हुन्छ त्यो क्यालकुलेटेड एग्रेसन पनि चाहिएको छ यहाँ सोहेल र शङ्करबाट किनभने ओभर्स धेरै थोरै रहेको छ र टार्गेट अझै पनि बाँकी रहेको छ यहाँबाट 41 रन अझै चाहिनेछ टिम एनपिसीलाई जितको लागि त्यो भएर पनि एउटा क्यालकुलेटेड रिस्क लिनुपर्ने हुन्छ क्यालकुलेटेड एग्रेसन ब्याटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ Short delivery, but does not find the gap. यो भन्दा अगाडिको डेलिभरी पनि फुल टस रहेको थियो सोहेलको लागि र
full toss delivery जब कुनै बलरले बलिङ गर्ने गर्छन्, you have to make the full use of it, find the gap, because it's not going to be easy to get these runs as well. A full toss, just a loose delivery, you have to score the maximum out of it. They see some birds trying to find shelter during the evenings. It's a wonderful sight here at the Tribhuvan International Cricket Stadium. Slightly shorter, punched away for a single. The light is beginning to dip down as dusk slowly settles in. Pulled. That's valiant effort by Ishan, but is not able to stop the ball. So does Vivek. He's not able to stop that ball either. So that ball races away to the boundary for a 4. So some intent here by Sohail. He does need some runs under his belt, and he is providing a few in the latter overs. Quicker one here by Ishan. A dot ball to finish off the 12th over. NPC 54 for 1. Look at this shot. निकै राम्रो सिन यहाँ क्यामेरामा कैद गरेका छन्. It's a wicket. Wonderfully bowled. Shankar has to depart now. Sandeep strikes. He's getting the wicket when the team needed the most. It's the man himself, the captain of Bagmati, Sandeep Lamichhane, doing the wicket-taking duties here. Again, Shankar Rana tried to slog him over mid-wicket, but manages to get his stumps disturbed. So first wicket here for Sandeep in the second innings. NPC are 54 for 2. They still require about 35 runs more, and they don't have much time in the hands. It's going to be Karan Casey. Is that Karan who's stepping in? Yes, it is. So the intention here from NPC is pretty clear. There you see Shankar, just his head was nowhere near. That's why there you see right there, too full to be sweeping that. That's why he missed the ball completely, and you have the stumps disturbed. Karan is taking guard. Now we can expect to see some action-packed hitting here by Karan. It's gonna be the battle of Sandeep and Karan to end the day. I would not be surprised Karan coming in at number 4, because he's got that potential to smash the shots all around the ground. र आवश्यकता पनि रहेछ, किनभने छिटोभन्दा छिटो गेम सक्नुपर्ने हुन्छ. ओभर्स धेरै लिमिटेड रहेको छ. र यसै बिचमा एक रन त प्राप्त भएको छ. अर्को रन पनि ओभरथ्रो मार्फत यहाँ लिन सफल. दुई रन प्राप्त भएको छ यहाँ. सहजताका साथ खेलेका छन्. फाइन लेगतर्फ फेरि पनि यहाँ अर्को रन. राम्रो रनिङ बिट्विन द विकेट्स यहाँ करण र सोहेलको.
अहिले सोहेलले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने छ अब 21 रन बनाइसकेका छन् 44 बल सेट भइसकेका छन् अब यहाँबाट केही राम्रो सर्ट्स आक्रामक सर्ट्सहरू पक्कै पनि खेल्नु पर्छ किनभने ओभर्स धेरै रहेको छैन जितको लागि अझै पनि रन बाँकी रहेको छ नेपाल पुलिस क्लबको लागि यहाँबाट अझै 32 रन चाहिन्छ त्यो त्यति सहज हुने छैन 32 रनमा तर एक दुईवटा ठुलो सर्ट्स खेल्यो भने त्यसलाई फेरि मार्जिन कम गर्नेछ किनभने समय निकै कम रहेको छ ओभर्स निकै कम रहेको छ इनफ्याक्ट र बागमतीको हेर्ने हो भने दे वुड लाइक टु स्लो द पेस अफ द गेम एज मच एज पोसिबल बिकज दे डोन्ट वान्ट टु लुज दिस म्याच आउटराइट तर पोइन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने अभियसली एनपिसी हेज द अपर ह्यान्ड इन दिस म्याच बट an outright win is an outright win and that gives you 10 bonus points as well. That one is flighted but it's googly. Sohail did read that but was not able to make any connection. Here we see again Sandeep changing his areas. That one is pulled and it's gonna be a couple of runs here. Karan is not the fastest between the wickets but he manages to somehow get there eventually. Hope he does not stretch his hamstring. The big tournament, the CWCL League 2 coming up. Obviously Karan's services are required there as well. Another googly here. He went over long on but missed it. That's the end of the 13th over. NPC are 59 for 2. ईशान आएका छन् बलिङ एट्याकमा 7 ओभर बलिङ गर्ने क्रममा 13 रन मात्र खर्चेका छन् 6 ओभर बलिङ गर्दा सफलता उनले पाएका छन् तर पक्कै पनि मलाई यहाँ लाग्छ अब करणले भने त्यो चान्स दिनेछ अगेन्स्ट अफ स्पिनर्स ईशानले हामी हेर्न सक्छौँ पुरो लेन्थ डेलिभरी राइट इन्टु द ब्लक होल र ठाउँबाट यो बललाई डिफेन्ड गरिदिएका छन् त्यहाँ करणले Ishan knows that Karan is waiting for that delivery in the slot. धेरै बेस्कन पनि हान्नु पर्दैन करणले. He just punches it and the ball flies over the boundary. ओके उनको त्यो मस्कुलर फिजिक पनि रहेको छ त्यसले गर्दा पनि असिस्ट गर्ने गर्दछ करणलाई. As you see right there, they're looking to get a couple of runs but that's not going to be taken. Well fielded there by Vivek Magar. यस्तै खालको सिचुएसन आएको थियो योभन्दा अघिल्लो म्याच जब एनपिसीले एपिएफ विरुद्ध खेलिरहेको थियो लङ्गर फर्मेट अफ द गेम सेम्स लाइक सर्टर फर्मेट अफ द गेम एट द मोमेन्ट Real sense of anticipation is building up here at the close of day's play. Also last few overs with Police requiring 29 more runs to win this match outright. They're racing against time. It's almost 5 p.m. 4:55 is the current time. As that one is hit and hit very well. It might go all the way for a 6. Yes, it does. So that has been played magnificently by Sohail. Quicker delivery by Ishan and he just laps it for a 6. It's almost a hybrid kind of a shot, a lap and a pull shot. So that's an extraordinary shot played there by Sohail, as you can see in the replay. How do you describe that shot, Jibu? I define it as a switch one because at the last moment he played that delivery
and a much needed boundary at the moment. Whatever that shot was, it was effective for sure. Got the desired result there, Sohail. There you see, just shifts and just uses the pace of the delivery and hits it over that boundary for a pretty fairly side 6. It's time for Karan, picks up a single. With the single, the score is moved to 68 runs. Just 21 runs needed from here. सोहेललाई आज पक्कै पनि यो ठुलो मौका रहेको छ र उसले आफूलाई प्रुभ पनि गरिरहेको छ, प्रमाणित पनि गरिरहेको छ। उसको ब्याटबाट छक्का पनि प्रहार भएको छ। यो छक्कालाई डिफेन्ड पनि गर्न मलाई आएन अहिले अनेस्टली भन्दाखेरि, क्रस लेग्स पनि बनाएर छक्का प्रहार गरेका थिए। त्यो पेसको सदुपयोग गरेका थिए भनौँ अझ। Again finds the gap and the ball is racing to the boundary and gets sent the boundary in the same over. निकै राम्रो ओभर बनेको छ पृथ्वी यहाँ एनपीसी को लागि। Sohail has treated Ishan with brutality in that over. There you see shot again. Not that shot, but he just had a whole hoik at it, and that's what he was looking to get, a boundary, and that's what he got. So we are under 20 runs now for NPC to get, and we have about 2 overs, I feel. Somehow they might even extend that period, but the close of today's play is just around the corner, and so is the match as well. I'm sure Karan would love to finish it off with a few lusty blows. Got that single, and you can see the captain. He was not happy there. He wants some effort put in by the fielders. That's fair enough as well. I mean, the ball is just rolling towards you, and you have to ask the batsman to run rather than stroll. एकदम easy लिएका थिए त्यहाँ गौतम केसीले. That's why you see that reaction from Sandeep. It's now bowling around the wicket to the left-hand batter. And they managed to take a quick single. It was good throw in fact, but Sandeep came in front of the wickets, should have remained behind the wickets so that the ball might have hit direct to the stumps also. The chance of hitting the ball to the stumps. It is getting darker here as we approach the end of day's play. Again, he hits it, is in the air, but will just go for this double and reaches there. Karan, he does not like to run too much, Karan. He believes in long hits, but this time he is putting his body on the line for NPC. पक्कै पनि आवश्यकता पनि रहेको छ टिमलाई, किनभने यहाँ एक रनले पनि महत्त्व राख्नु पर्छ। धेरै ओभर बाँकी रहेको छैन, यहाँबाट मात्र 13 रनको आवश्यकता रहेको छ। 3 बल यस ओभर समाप्त हुन बाँकी नै रहेछ, त्यस पछाडि पनि केही ओभर रहेको छ र अब भने इज कन्डिसनमा देखिएको छ टिम एनपीसी। Dancing down the track, smash that one for the maximum. Oh my goodness, what a hit! This time from Karan Casey. So only यो शॉट प्रहार गरे हेरेर नि पनि उनी किन उनलाई त्यति कन्फिडेन्ट रहेछ कि बल त सीमा रेखा बाहिर पूर्ण रूपमा जाने नै छ। Have a look at that. He came down the wicket, was not to the pitch of the ball, but never mind. He hits it a long way straight again. That's his strongest zone. Karan nowhere near the pitch of the ball, but then again the bat swing is such that he is not going to miss out, and again the ball is
gone a long way, and you have the groundsman again trying to look for it because it has gone a long way indeed. There you see it's behind the side screen where there is no one. It's our cameraman even is looking at it. It's a huge 6. We'll get that sorted out in the column right there, but that is a gigantic 6 from Karan Casey. Now just 9 required to finish off this game. He's making it look fairly easy now, Karan. Big hit and a single. Sohail has done well as well. He's done well for himself. 35 of 51. Playing that role that he has been sent out to do. Karan is not interested to pick up a single. That's the end of the over. NPC are 83 for 2. सूर्यलाई इन्ट्रोड्युस गराएको छ बलिङ एट्याकमा 83 रन त बनिसकेको छ एउटा मात्र 6 रनको आवश्यकता छ नेपाल पुलिस क्लबलाई र यो लक्ष्य प्राप्त गरेको खण्डमा नेपाल पुलिस क्लब सिधा यात्रा तय गर्नेछ जय ट्रफी म्यान सेलेक्ट कप 2026 को फाइनलको यात्रा तय गर्नेछ र पनि करण केसी अन स्ट्राइक नो बलको सामना 15 रनमा छन् यस पटक चार्ज भएको छ र ठुलो प्रहार 6 रनको लागि विथ दिस म्याग्निफिसेन्ट 6 Nepal Police Club have won this match with a huge margin by 8 wickets. मात्र 2 विकेट गमाउँदै उक्त लक्ष्य 89 रनको लक्ष्य प्राप्त गरेको छ यहाँ नेपाल पुलिस क्लबले र फाइनलको यात्रा तय गरेको छ फाइनलको लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाएको छ यहाँ नेपाल पुलिस क्लब द डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबले फाइनलको यात्रा तय गरिसकेको छ यो भन्दा अघिल्लो एडिसनको विनर रहेको थियो नेपाल पुलिस क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि जित दर्ता गर्न सफल रहेको थियो पहिलो जय ट्रफीको जुन वीरगन्जमा रहेको थियो फाइनल भने यो संस्करणको जय ट्रफी म्यान सेलेक्ट कप 2026 को लागि पनि फाइनलको यात्रा फेरि पनि तय गरेको छ नेपाल पुलिस क्लबले क्या गजबको जर्नी रहेको छ नेपाल पुलिस क्लबको लागि यस प्रतियोगितामा पहिलो म्याचमै हार बेहोर्न पुगेको 9 विकेटको ठुलो हार बेहोर्न पुगेको थियो त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि त्यसपश्चात निरन्तर रूपमा पछिल्लो 2 खेलहरू जित्न सफल रहेको छ टिम एनपीसी Very well done to Team NPC. They have shown why they are the defending champions. First match was a loss, but then they have come back strong and won both their matches. And they are the well-deserved finalists in this edition of the Joy Trophy as well. Karan finishing things off in style. Sohail Kumar stays not out at 35. Amit Shrestha departed early in the first delivery of the innings. Shankar Rana again played a very significant knock of 27, while Karan finishing it off with 21 not out in just 10 deliveries.
89 target was set by Bagmati for NPC, and they have got that in 15.1 overs with 3 extras. We move on to bowling. There was just nothing much to talk about the bowling apart from where Rijan picked up a wicket in his very first delivery, and Sandeep Lamishane bowled Shankar Rana to pick up his first as well, as you see there, and Surya just had to bowl a delivery to finish the game, which he was hit for a 6. And there you have it, Nepal Police Club winning this match by 8 wickets. They won the toss and put Bagmati into bat. 185 is what Bagmati got in the first innings. Karan Casey with a brilliant bowling spell of seam bowling of picking up 4 wickets. Nepal Police Club came into bat, and Kushal Bhurtel made 96, missed out on a well-deserved half-century. Sandeep Lamishane again picking up 4 wickets for Team Bagmati. Bagmati, when they came out in the second innings, scored a decent 237 on the back of Ishan Pande's 80. Lalit Narayan Rajbanshi picking up 5 wickets on his birthday as well. And they set a target of 89, which Nepal Police Club gathered in 15.1 overs. Hence, Nepal Police Club win this match by 8 wickets and confirm their place in the finals. So we'll be coming with the post-match presentation in a short while. So we'll be leaving you with these highlights. Keep watching Joy Trophy, and we'll be sorting out. We'll be in a post-match presentation. We'll be joining there. Thank you.
मैदानमा डुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी हाई भोल्टेज जस्तै आगो बिजुली एभ्रिडे एड्रेनालिन जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपनिया छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो एनर्जी so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा एनर्जी everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा डुबाल्ने एनर्जी सफलताको मात्र एउटा रेसिपी
High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy everyday छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली
Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild Yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै Extreme energy from the Himalayas Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time Extreme energy Extreme times every day Extreme energy Extreme all the time okay Extreme times every day Extreme times every day मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe High voltage जस्तै आगो बिजुली Every day adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छीपन या छैन Good evening everybody and welcome to the post-match presentation ceremony. We've had a fascinating days of play here where NPC have come over Bagmati in this two-day Jai Trophy match. The toss was won by NPC and they elected to field first, where Bagmati came in to bat, scored 185 in the back of Ishan's 41 and not out innings by Bipin of 46. In bowling, Karan bowled a splendid spell of 4 wickets and Lalit took 3 wickets as well. In reply, NPC came into bat and they scored 334 for 8, declared on the back of a magnificent 96 from Kushal Bhurtel and also half centuries from Dilshad and Arif, and also a meaningful contribution by Sankar of 48 runs. Sandeep Lamishani picked up 4 wickets for Bagmati, and then when Bagmati came into reply, they had 237 posted, where Ishan again scored a well-made 80 with Vivek Magar scoring 45. Lalit took 5 wickets on his birthday, so that was very well bowled by Lalit. Rashid Khan picking up 3 wickets. Coming into bat at in the 4th innings, NPC had a target of 89 runs and they got that in the stroke of the end of day's play, where 35 runs were scored by Sohail and the quick fire at 21 not out from Karan KC. Hence NPC win the match by 8 wickets. So today's man of the match award goes to Karan KC, and I'd like to invite the match referee, Mr. Samir Khan, to give away the presentation, the small token of love to, on behalf of Karan KC, to the team manager of Nepal Police Club. He bowled exceedingly well. Karan picking up 4 wickets, 29 runs not out in the first innings. Second innings he picked up a wicket and again he scored 21 not out. So a job well done to Karan KC.
Thank you, sir. And also, we have, I'd like to request Samir Khan to give away the 5-wicket haul match ball to the birthday boy, Lalit Raj Bonsi, with a magnificent spell of 5 wickets where he bowled in the right areas. And here you have a surprise again, Lalit. Birthday boy just adding some fun to this presentation ceremony. There's Sandeep Lamichani. Thank you, Lalit. Job well done. That's it from the presentation party. We'll see you in the next final that is going to happen somewhere, sometime soon. Thank you so much. Extremes answer every day. Extremes answer every day. मैदानमा गुबाल्ने energy सफलताको मात्र एउटा recipe. High voltage जस्तै आगो बिजुली. Everyday adrenaline जिन्दगी छैन कुनै अल्छी पन्या छैन कुनै शङ्का छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का. हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild. Yeah, we be going all around with the energy of hound. थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day. छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नै. Extreme energy from the Himalayas. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy. Extreme all the time. Extreme energy. Extreme times every day. Extreme energy.